But this trade between Inko and Fireflux is allowing HVVP to survive at this stage. However, the blue zone will not be so kind. Catch goes down. Yeah, the blue zone, that's the ultimate Grim Reaper here, because as long as these teams are taking fights, they're not able to move into zone. Now Loot's forced in, goes prone. HVVP already in a much better position where they're not getting... Oh, just as I say that, Skylights Gaming finds an angle onto them. Mr. Board will be able to leverage the dinner plate. Serve it up. HVVP, Meku, last player standing for the squad. Bacon Time, right in the middle, did manage to weather the storm that was being put out their way. How did they survive with 3 in that position? I'll never know. But maybe all of the other teams were just too preoccupied with their own rotations. Yeah, there comes a time where you just kind of have to weather the storm for a few minutes and you're good. Here comes Skylights Gaming. Meku gets down 1, but... Oh, he got 2! But run over from the backside. The players of HVVP, every single one of them so deadly. This should be a full reset. No team's able to third-party this. And Power, once again, with the zone at this compound. 3 eliminations for them, though, so they've been putting in some work at least. Bacon Time, they are not too far away from the points total that HVVP were able to accrue. They were, at the start of today, only 19 points behind on the overall standings, and if Bacon Time can put up a decent result here, if they can pick up 1 or 2 more eliminations and grab a chunk of placement points, then they're going to put a healthy dent in that, maybe even challenge down 1%. Losing a player for no real reason. They could have been 4 strong from the top. That's a crucial loss for them. This might give a chance for Star Wars to swing over the backside and take control of the top as a 4-man team. Looks like Star Wars is actually going to just stay in the southeast and play from there. Coming down to Showdown, we still have 4 teams up with considerable firepower. 2 4-man teams and 2 3-man teams. Like Stalwart, the southeast side. Bacon Time, 2 of the players are falling. No one around them alive. come back or what? Vaadhi Nova That is right on target on top of the buggy. Forces Shirty out. Might even get that elimination on the burn. Some help from Skylights Gaming over the top knocks one of the power members down. Skylights Gaming, I don't think they're going to mount a push right here. Oh, actually, I think this is a little bit, thinks better of it, realizes the terrain's quite open for them, so they're going to wait for the next circle before really committing to anything. The central area, very barren. ST full Uzi dinner. Sloping hillside as well, not too much cover to play with. Maybe a divot or 2, a tree, a rock, but very, very sparse, and you can see that the teams being spaced around the edges, no one looking to move central, because as soon as you do, everybody's looking your way. John, all I gotta say is I love these zones. I love it when the circles end out in the open with like 3-man, 4-man teams on all sides, and they just have to slowly push in and just take a slugfest with every single other team here. We might like it, might be entertaining, but I'm sure they are going through hell right now. Keeping those comms calm, keeping them clear. And when Godlike Stalwart gets lit up like that, you know that's going to pop off slightly. 2 players fall out scrying top. There's really no 2 ways about it, unless Godlike Stalwart heavily invests right now into moving over. They won't be able to pick one back up. Top still bleeding, spotted out in the open, and gets slurped on up by Power. Power taking fights on 2 different fronts. Star Wars the top with 4, but they're picking apart Skylights Gaming. Trying to do what they can to stay alive. They're on the high ground, but that just means everyone could look up there and pick them apart. That is Skylights Gaming eliminated. We're down to 3, and Power still has 4 players. 2 சைடுல இருந்து சாண்ட்விச் ஆக்குறானே வாய்ப்பு இல்ல அவன நல்லா இருந்துச்சு ஸ்பிரிட் பாருங்க கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பிரிட்டா இருக்கு moving up those tables from relatively low towards the last spots on the table. Bacons they want to continue that momentum here. Picking up a chicken dinner would be a great way to kick off the day. But they still have their work cut out. There's 2 players from Bacon Time and 2 players from Godlike Stalwart. Spotting ISIS potentially all sees him pop up into the buggy and immediately takes him down. Brings Bacon Time for 1. எனக்கு லேட்டா வருது இருங்க
probably thought better as soon as he got ripped out. Action. Very close. I don't think the power player has meds either. Those two players have been on 1 HP this whole time. Psych! Also completely out of meds. I mean, divvying them up, sharing them around. Only one player at full bar. Action moves forwards. Now he goes over the head. Doesn't tag Pika either. Over the top, Pika spotted, sprayed down, Shirty eliminated. Last player, Bacon Time will fall down, and now Power in a 4 versus 1. Excellent execution towards the end here. Being able to find a nade towards one of them, sure, but Action spotted. ST பாத்தியா படுத்துக்கிட்டே வின் பண்ணலாம்னு நினைச்சிருக்கானுங்க போல இருக்கு guys. That's Power shooting up in the leaderboards too now. பரவாயில்ல ஆஸ்ட் வந்துங்க அதெல்லாம் நல்ல பாயிண்ட் தான். ஆமா. Nova try and play from this edge. Nova அவுட்ல Empire Esports வெளிய the rest of the zone. Starting 5 ஃப்ரீஸ் எடுத்துட்டாங்க போல இருக்கு Nova. Be a good position. North difficult. கொஞ்சம் அடிச்சாரு போல. Bye. ஐயோ நோவால பயமா இருக்கு வர மாட்டாங்க போல. கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன். Start of the game just going for Jimmy here up though and been on the move since the start of the game, just going from position to position, and once again they're gonna find a good spot in the center. There is one player of 1 million. Here's Nova contesting a spot against Evos. They're here first. The rest of Evos pulling up though in full force. Nova drops another one. King goes down. All up to Jimmy. Where's the rest of the Nova team? They're coming in from the distance, but not needed. Jimmy clutches up there, and Nova only lose one player for that. They secure a good position. Jimmy not super center. They keep up 3 players and get 4 ST வாய் வெச்சு அனுப்பிட்டீங்க. Fireflux did lose a யாரு player. bro நீங்க அதெல்லாம் பண்ணல bro. வாங்க bro வெல்கம் guys There was one player from 1 million. Marshall welcome playing behind the wall. Power dinner The high ground as well, being control catch spotted on the entrance. Nice pick up on the win. Teams now. Duo alliance here. The team that they're looking for. Edge. யார் எடுத்தா நோவா? He actually gets knocked out by அவுட்ல செத்துட்டான் bro. HVVP பாராபை அவளுங்க நான் பார்த்தேன். உள்ளுக்குள்ள வரல. Moving on the northern corner with the circle popping south of it. பாராபை மட்டும் இருந்தான். Actually crash over towards Bacon Time if Matic is going to go for it. Might divert though. There's a nice stitch that they can play instead, yeah, right here at this position. நார்த் தான் கிளியரா ஆடுறாங்க. அதுதான் அவங்களோட சக்சஸ். The windows and get a knock on நல்லா பாருங்க. Firefly. இப்போ கூட வரேன். அவங்க எல்லா மேட்சும் வந்து நார்த் ரொட்டேஷன் எடுத்து தான் வின் பண்ணாங்க. இங்கேயும் பாருங்க ஃபுல் இந்த மேப் இதுனா இதுல எது எட்ஜ் அப்படின்ட்டு அந்த எட்ஜுக்கு தான் போறானுங்க. ஃபுல் அந்த கார்னர் நார்த் டாப் கார்னர்ல அப்படி கிளியர் பண்ணி உள்ள வரானுங்க. அதுதான் அவங்களுடைய மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு என்னமோ. அதர்வைஸ் இவ்வளோலாம் அவங்களால வந்து இப்படிலாம் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஆட வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ தினேஷ் ரவி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. நோவா லாஸ்ட் ஜோன் வர முடியாமல் சாகுறாங்க. ஓகே எஸ்டி லாஸ்ட் 4 பேர் வச்சுக்கிட்டு வராங்க ஆனாலும் டின்னர் அடிக்க மாட்டாங்க. அப்படி சொல்லக்கூடாது ப்ரோ. நல்லா good start here today. பாருங்க எஸ்டி 12 பாயிண்ட் ரேங்க் எலிமினேஷன் 4 தான் வச்சிருந்தாங்க. டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ்ல பாருங்க 16 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. உனக்கு வந்து பாயிண்ட் பாஸ் வந்தாலும் சரி அடிச்சு வந்தாலும் சரி பாயிண்ட் தானே. அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும். பவர் சரியான கம்பேக். எனக்கு தெரிஞ்சு நோவா இன்னும் இந்த 5 மேட்ச்ல கொடுக்குறோன்னா நாளைக்குலாம் நோவாக்கு வந்து பூஜை தான் போடணும். இறைவா எப்படியாவது நோயானி அணியை வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் கொஞ்சம் பாயிண்ட்களை எடுத்து கொடுப்பாயா ஆண்டவரே அப்படின்ட்டு நாளைக்கு வந்து மந்திரத்தை தான் கைஸ் போடணும். வேற வழி கிடையாது. மற்றபடி வேற ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க நோவாக்கு. வாட் எல்ஸ் தே ஹேவ் டு டு வாட் எல்ஸ் தே கேன் டு ஆக்சுவலா. சத்தியமா எனக்கு தெரிஞ்சு வேற இல்ல. என்னடா உன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல என்ன சொல்ற மிஸ்டர் ட்ரூத்லெஸ்? எஸ் ப்ரோ ஆஃப் கோர்ஸ். ஏய் ட்ரூத் கேட்டா கோமாளி நீ என்னடா சொல்றீங்க? ஏய் டெடி காம்படிட்டிவ் பிளேயர் தானே. பாக்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணி பாருங்க गाइस. என்ன ப்ரோ உனக்கு பிடிச்சது எதுடா இதுல? ப்ரோ நான் இது பண்றதே இல்ல ப்ரோ. என்னது என்ன பண்றது இல்ல? பப்ஜியே பார்க்கறது இல்ல ப்ரோ. நீங்க யாராவது போட்டா பாப்பேன். நீங்க போடுறதே இல்லையா? ஆமா நாங்க வந்து கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்டா ஃபாலோ பண்றோம். நானும் விளையாடுறதே இல்லையா அதனால எதுவும் தெரியல. ஓகே மாட்டாயிட்டேன். இல்லனா வந்து எல்லாத்தையும் கிழிச்சு விட்டுருப்பேன். ப்ரோ டீம் பேரு எதா தெரியும் ப்ரோ? யாரோ நான் பாக்குறப்ப அந்த பிளேயர்ஸ் கூட ஞாபகம் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் டின்னர் அடிப்பாங்க வாதி.
Wolf Gaming-ஆ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்றேன். நோவா மிராமர்ல செமையா பண்ணுவாங்க. அடுத்த மேட்ச் அவங்க கம்பேக் குத்து அது அப்படியே கேபிட்டலைஸ் பண்ணிட்டு போனா மட்டும்தான் இன்னியோட டேல அவங்க வந்து ஷைன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. முக்கியமா நோவா எராங்கல்ல ஒஸ்ட் பண்றாங்க. நோவாவை பாக்குறப்ப நம்ம பசங்களை பாக்குற மாதிரி இது எனக்கு. வணக்கம் வைப்பர் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. டாய்னேஷ் ப்ரோ அகைன் 2 ரவுண்ட் ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை ஆக to win the game, they capitalize on it. bro இதுல டாப் 3 முடிக்கிறவங்க டைரக்ட்டா ஃபைனல்ஸ் bro. அப்படி அந்த 4 ல இருந்து 11 முடிக்கறாங்கல்ல 12 13 14 15 எலிமினேட்டட் and just here in game மத்த இதுல இருக்காங்கல அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு சான்ஸ் இருக்குது for a better time to do it because this is it everybody. It's today, tomorrow, and this thing is over. And for the position that they were on in the leaderboard, man, I can't wait to see how they go and push up from there here. What do you think? தெரியல நான் வேலையா இருக்கேன். Look at the Pmgc fan favorite vote though. S2G is actually still on top. நோவா பேருமா எப்படி ஏறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் இப்ப பாருங்க டாப் 5. Yes. That's surprising. I did not expect them to be there actually. I expected some other teams but good job. I mean, you guys have a great following. ஏய் அங்க பாருடா. Fan favorite teamல பாருடா. S2G டாப்ல இருக்குடா. S2G டாப், BTR செகண்ட், 4 rivalry, NGX க்கு 4th, 1 million க்கு 5th. எங்க நோவா எங்க புரியல எனக்கு. Said it here. புரியல. There's something ஓவர் ரேட்டட் ஆக்கிட்டாங்களா bro? God like-ல யார ஆடுறாங்களா bro? God like-ல யார என்ன வாதி நோவாக்கு கோச் பண்ண கால் பண்றாங்களா? By the way guys, here's I think அத போன குரூப் போடுதுன்னு நினைக்கிறேன். போன குரூப்ல எது 1ml எங்க இருக்குது? 1ml இந்த குரூப். ஆமா இல்லையே. Tell us, you know, what we could do better. அரப்பாவிகளா நோவாக்கு சப்போர்ட் இல்லையா? 2 days முன்னாடி மேட்ச் பார்க்கலையா? ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேஷன் ஹிஸ்டரி. என் தலைவன் எண்ணி கிங் இருக்கான். அவளை சீக்கிரம் டின்னர் எப்படி எடுப்பீங்க? அதெல்லாம் அடிப்பான் ப்ரோ. டிஸ்கார்ட் வாய்ஸ் குறைங்க. டிஸ்கார்ட் வாய்ஸ் குறைச்சு தானே ப்ரோ இருக்கு? குறைச்சு தான் இருக்கு. எங்க டிஸ்கார்ட் வாய்ஸே காணோம். டே கேக்குதா? எங்க நான் வரதுக்குள்ள காணோம். கேக்குது. ஹலோ. நீ தான் பேசிட்டு இருக்கியாடா? இல்ல. நீ சொல்லல பேசல. டெடி வாய்ஸ் கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. அவன் போயிட்டான் இப்ப. என்ன சளி பிடிச்சிருக்கா உனக்கு? அட பாவி. நான் டெடின்னு கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்ததுல உன்னதானே கேட்டேன். விளங்குச்சுடா. இல்ல அப்ப டெடி இருந்தான். ஆஹா. இது பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சுடா. 98 alpha 7 #9 skylights 98 EOS 80. ஐயோ தல ஸ்மால் சஜஷன் டிஸ்கார்ட் வாய்ஸ் கம்மி பண்ணு. இதோ பண்றேன் ப்ரோ, இருங்க ப்ரோ ப்ளீஸ். ஓகேவா? Only US representatives here in the PMGC. Hopefully they can make some miracle bounce back and they got to do it ASAP. Miramar is up next in just so hard. தெரியலையே. Was actually regroup. Nope. காட் லைக்ல வர ST-லாம் வந்து நோவா தாண்டி போயிடுச்சுடா. நோவாவுடைய ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் 54, இது பாயிண்ட்ஸ் 52. HVVP எங்கேயோ போயிட்டானுங்க. ஆனால் கியா DWG டீம் வந்து செம்ம கம்பேக்கு. அதோட கம்பேக்னா பேக் ஆன் தான். மிரட்டல் கம்பேக்கு நேற்று இன்னைக்கு. பவர் ஸ்போர்ட்ஸ் எங்கே இருந்தானே தெரில. திடீர்னு பார்த்தா 4th இருக்கான். வேம்பயர் பார்த்தா திடீர்னு 5th இருக்கான். FF பாடுறா. அதுதான் அவனுக்கு இந்த மேட்ச் எவ்வளவு ஃபினிஷ் தெரியுமா? That's going to be an engagement that I'm going to be looking at. பா. Likewise. I'm going to also keep an eye on Ruins, you know, if we're going to see that, you know, that Eco Gaming, Dawang Esports, you know, hot drop. That's going to be interesting here. Now, I'm going to go ahead and take a look at y'all's teams to watch. I see Alpha 7 on there. Alpha 7. Maxi ஏதோ வந்து இன்ஸ்டா போட்டுருக்க, போஸ்ட் போட்டுருக்காப்லையா? ஸ்டோரி வருது. நான் சொல்லுக்கியே எனக்கு தொடியே. வெளியே நிமிக்கா பாத்து. ஏய் போடு மாட்டிடா. Watch out. இங்க இருந்தானுங்க ரிஜி. மேலே. என் கூட வா. ஜோனே இல்லையா?
ஆடிட்டு இருக்காங்க. நைஸ் எடுத்துட்டு நைஸ் ரன்னாக்கு தூரத்துல ஒருத்த ஓடி வந்த முடிஞ்சு Tonter batu-batu. நைஸ். மேக்ஸி கூப்பிடுவோம். என்ன பண்றான்? தேரி சரஃப் தருக்கி ஸ்ரீவன்னி. நோவா நீட் டு டேக் சம் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே நோவா நோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. நான் ஆக்சுவலி வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். புரியல. எங்க இருக்க? சரி குளிச்சுட்டு வா. டிஸ்கார்டு வாப்பா. So I might have to start doing that, get my hand-eye coordination there. And Glitter, bro, that 1 minute call, I was so happy that we didn't pick as a team, but I see that we kind of had the same idea. We calling out Eagles to wake up, and you telling 1 million pretty much to keep doing what they're doing because they might be able to catch up. We are two sides of the bro night enna bro live irukka bro what happens when we are on the analyst desk for as many enna as we have. என்னால வர முடியுமான்னு தெரியல. நம்ம தலைவர் என்ன முத்துப்பாண்டி கோட்டல முத்துப்பாண்டி கெட்ட பாணி. சரி ப்ரோ அப்படி வந்தா என்ன கேம் விளையாடுவீங்க? செண்பகமே சொல்லலாம். உங்க நேம் சொல்லுங்க. கௌதம் கோபிகா வெல்கம் ப்ரோ. எனக்கு ஹாய் தினேஷ் வாயாயோ. யார் முத்துப்பாண்டி பாட்டு பாடின்னு இருக்கான். அது ஹாய் ப்ரோ. டோனி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. ப்ரோ சவுண்டை கம்மி பண்ணுன்னா எனக்கு புரியல. அவன் போயிட்டான் ப்ரோ வந்த வேகத்தில். முத்துப்பாண்டி கோட்டடி. இது முத்துப்பாண்டியோட கோட்டை. இது மட்டும் தான் முத்துப்பாண்டியோட வாய்ஸ் வருது. ஒரு சொல்லுவாங்களே எழுபது திருவள்ளூர்ல இருந்து முத்துப்பாண்டி. கமான் गाइस hit the like button. चलो போயா கொட்டையா. ஏய் முத்துப்பாண்டியா வணக்கம்டா. மகிழ்ச்சி வாங்க ப்ரோ. வெல்கம். டிடி ரமேஷ் ப்ரோ வாங்க. Why sing take him come da gomta. நல்லா தின்ட்டு வந்து யாப்பம் விடுறது லைவ்ல. பிரகாஷ் ராஜ் வாய் பேசவா? தப்பு 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 தப்பு. அதெல்லாம் நீ சொல்லக்கூடாது தங்கம். நீ சொல்லக்கூடாது செல்லம். அது என்னது செல்லம்? அந்த ஒரு சொல்லுவாங்களே எழுபது லவ் யூ. முத்துப்பாண்டி கோட்டடி. இது முத்துப்பாண்டியோட கோட்டை. இது மட்டும் தான் முத்துப்பாண்டியோட வாய்ஸ் வருது ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. நல்லா இருக்கா இல்லையா? நான் ட்ரை இனிமேல் சேர்ந்து ஆடுவோம் வாங்க. ரீகால் பண்ணுங்க. ஒஸ்டே ஐயோ இந்த மாதிரி கருவாதீங்க ப்ரோ. டீமா ஆடுங்க ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? சரி நான் இப்போ உங்களை ரீவைவ் பண்றேன். நீங்க என்ன பண்றீங்கப்பா? ஷூட்டிங் ரீவைவ் பண்றேன். சேர்ந்து ஆடலாம். ஐயோ 10 கிலோ சொன்னீங்க. அதோட தாண்டவே இல்லையா? 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு அப்புறமே கண்டிப்பா எஸ்டி இஸ் கோயிங் டு கம் பேக். செம்மையா விளையாடுறாங்க. எனக்கு புரியுது. செத்தா 3 பேர் எல்லாரும் வந்து சாவணும். நான் மட்டும் சாவக்கூடாது. செத்தா 3 பேர் சாவணும். நான் மட்டும் சாவக்கூடாது. செத்தா 3 பேர் சாவணும். நான் மட்டும் சாவக்கூடாது. சஞ்சய் ப்ரோ சிரிக்காதீங்க. கமெண்ட் பாருங்க. பாடி சோடா வண்டியும் இல்ல கிண்டியும் இல்ல ப்ரோ. நான் ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு. சரி எடுங்க. என்ன தெரியல மழை காலம் அதிகமா வந்துட்டே இருக்கு. கயிறு போட்டு கட்டி விட்டுருங்க வராது. என்ன ப்ரோ இங்க ஆல்ரெடி வந்து அவன தொடச்சிட்டு போயிருக்கான். அஜய் ப்ரோ உள்ள எல்லாம் தொடச்சிருக்கான் ப்ரோ. கயிறு வச்சு கட்டிடணுமா? வந்துகிட்டே இருக்கான். கயிறு வச்சு கட்டிக்கோ. Always seem to pop off right at the end.
And it's always because you know what? At that point they don't have Yeah, anything voice to correct lose. தானே So இருக்கு. they just start playing themselves. Guys, 250 and then they people just start watching. எல்லாரும் popping லைக் off, பண்ணுங்க. putting மாஸ் up பண்றோம். crazy மாஸ் points காட்டுங்க. up on the board, and Vaadhi, do you you know remember that that just hurts their heart Irangal so match much. of Nova where Order and Parabai they wish they single-handedly could have done that dominated earlier. They Meta. just say, why did we just Mind play la it the way அப்படியே we ரெஜிஸ்டர் normally ஆகி play உள்ள it? இருக்குங்க But எனக்கு. that's a question அதெல்லாம் that they வந்து have to wait until Nova next time. domination to So the core. hopefully, you know, the good அந்த thing மாதிரி is that a Nova lot of these teams பார்க்கணும். have played Everybody at a சாக்கி stage நாளா like this பைத்தியம் ஆயிட்டேன். similarly சோலோவா ஏதோ before, வந்து so they kind of know ஒண்ணும் இல்ல. what to do in those scenarios. அத்தேனா வந்து மார்டலுடைய லைவ்ல வந்து ஒரு வாட்டி ஆடிட்டு இருப்பான் Never, தெரியுமா? ever experienced சோலோவா போட்டு எல்லாரும் அடிச்சிட்டு இருப்பான். அந்த மாதிரி PMGC லஷ்னுங்கறான் ப்ரோ அவன். ஆர்டர் எனக்கு புரியல எனக்கு. Rally them up, rally the troops and say, "Hey guys, பரட்டி விட்டான். let's shake it off. I know we had a bad game, Guys, but it's time to pop off, baby." 1 minute silence for 1 second 20 second silence for Nova to come back. Pray பண்றோம். Clone jutsu அது signs, you இறைவா. know? Gotta pull any Nova இந்த மேட்ச் bunny out the hat நோவா that இந்த you can மேட்ச் right now at this ஜெயிக்க point. கூடாது. 15 பாயிண்ட் மினிமம் எடுத்து ஒரு கம்பேக் கொடுத்து You need it, okay? It's time. அப்படியே வரக்கூடிய அனைத்து Start மேட்ச்களிலும் kicking in that இன்று clutch நல்லபடியா factor. பாயிண்ட் எடுத்து Seen our players get நோவா it done. வேண்டாம் பாத்தி. Everybody's கடவுள் set கிட்ட up எப்பயும் ready கேட்கறேன் for நிறைய this கேட்கணும். next match. நான் கண்ணை Let's மூடிட்டு get கேட்கிறேன். into it. டாப் 3ல வேணாம். Let's get ஹேஷ்டாக் into it 1 தான். indeed. Match number 2 is இத locked, கடவுள்கிட்ட loaded, கேட்கறப்ப ready to அளவு go. இல்லாம Let's கேட்கணும். take it on over அந்த to மாதிரி. John Allen. நோவா சோக் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? சோக்லாம் பண்ணல எனக்கு தெரிஞ்சு. They are playing better. Thank you very Yes. much. We're going Another into teams. Miramar this time around, of course, for the second Alice, game Alice, of the Alice. day. We were எல்லாரும் ப்ரே admiring, பண்ணிக்கோங்கடா. அதான் வாத்தி ப்ரே as பண்ணிட்டாரு what முடிஞ்சு. you put it, the shadow clone jutsus coming through to warm up. அப்ப எஸ்டி வரக்கூடாதுன்றீங்களா? இல்ல இல்ல. Like even that might not யோ be நோவா க்ளவுன் பேக் அண்ட் ஃபயரா? யோ தினேஷ் குமார் யார் நீ? சி சட்டி. போயா யோ நோவே நோவாவா? யோ ஃபர்ஸ்ட் ஜூஸ் இரியா உனக்கு ஜூஸ் புரிஞ்சு விடுறேன். ப்ரோ உனக்கு நோவா கிட்ட கன்சிஸ்டன்ட்டா தவிர வேற என்ன ப்ரோ இருக்கு? ஸ்கில்ஸ் வேணும் ப்ரோ. ப்ரோ நோவா கிட்ட என்ன ஸ்கில்ஸ் கிடையாது சொல்லுங்க எனக்கு புரியல. ப்ரோ ஜஸ்ட் த திங் அவங்களுக்கு இப்போ வந்து அவங்களுடைய வேலை இல்ல அவ்வளவுதான். அதுக்குன்ட்டு நோவாலாம் ப்ரோ என்ன ப்ரோ நோவா குறை சொல்லுங்கிறீங்க? புரியல எனக்கு. யோ ஏய் நோவாவை குறை சொல்றீங்க? ஹோலி ஷீட் ப்ரோ என்ன நடக்குது? என்ன பண்றீங்க? தலைமகனி கலங்காதே தனிமை கண்டு மயங்காதே. என்னடா வன்மத்துல இறங்கிட்டீங்க நான்லாம் வந்தோம்ப்பா. ப்ரோ? இந்தியால இருந்து யாராச்சும் ஃபாரினுக்கு டீமுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணி பிஎம்ஜிசி ஆடலாமா ப்ரோ? யாரும் அந்த மாதிரி ஆட மாட்டாங்கப்பா. I mean, they're 12 points behind the bubble. Tencent right now, approval that கொடுக்காது. third place bubble right now. That third உன் place top தந்தை bubble, தெய்வம் as we call it, தான. which right now very very achievable right over the நோவாவுக்கு எங்க இருந்துடா நீங்க வரீங்க இவ்வளவு வன்மத்தை கக்கிட்டு? வாதி பேல எப்படிரா எனக்கு அப்படிதான் எப்படிரா நோவாக்கு இப்படி பண்ணின்னு இருக்கீங்க? 34 power on 122. நோவாவை பத்தி பேசி வாதியை ட்ரிகர் பண்றீங்களா கைஸ்? அதான் புரியல. எல்லாத்துக்கும் அந்த பண்ட் தான் காரணம். பண்ட் பேண்ட்டை உரி விடுறாங்க பாருங்க. பண்ட் பேண்ட்டை புட்டிக்கு எல்லாரையும் பறக்க விடுறேன் பாருங்க. ஆமா டேய் டோடி டெட்சி டெடி எங்கடா கொண்டகடி போயிட்டான்? டெடி ஓட்டா வாத்தி. எஃப்எஃப் கெச் பிகாடோ என்வி யூஎஸ்ஜி பேக் அண்ட் எஸ்டி பவர் A7 கரியும் HVPல யோயோ இல்ல இந்த மேட்ச் நோவா கைஸ். திஸ் மேட்ச் இஸ் ஃபார் நோவா. பாக்காமா I will support for them. சாட்ல இருக்கேன். டேய் இதுக்கு வாடா டிஸ்கார்டுக்கு வாடா. ஏய் மெம்பர்ஷிப் போடுறா. ரோஹித் சர்மா சாக்டு ஃப்ரம் கேப்டன்சி. T20 தானே? பார்த்தேன் புரியல. நோவாலாம் பத்தி தெரியல இந்த மேட்ச் வெல்சி. ஆமா பக்கு ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ. புரியல எனக்கு. நீங்க ஆளுக்கு ஒன்னு பேசுறாங்க. என்ன கபிலா திஸ் மேட்ச் இன்கோவா ஃபர்ஸ்ட் ஜூஸ் விடுங்க. அசோக் பிளேஸ் ஹாய் சார். ஹாய் சார். ஹாய் சார் அசோக் சார். ஹாய் சார் வெல்கம். வேற அக்கவுண்ட்ல இருக்க மெம்பர்ஷிப் எங்க கமெண்ட் பண்ணு. இல்ல புரியல எனக்கு. என்ன ஊழல் பண்ணி நிக்கிறியா? நோவா 30 பாயிண்ட் பாம்பர் லோடிங். Come on, bro. Interesting to see how the teams deal with this. No teams breaking out far east just yet. Of course, it is still early. Those vehicles still very much up for grabs. Soulk trying to wing a bullet past the skull. Won't be able to land them though. என்ன பண்றானுங்க? ஏதோ அடிச்சு கிளிக்கறாவ ஊழல் கரடி. அதான் ப்ரோ ஏமாத்துறான் பாருங்க ப்ரோ. அட யாரு ப்ரோ அது? நான் தான். Can you show us the replay of Milta match வாதி? இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு யாரை அனுப்புறதுன்னு தெரியலையா? யாராச்சும் ஒரு ஆள் தேடணும்.
Alpha 7 though already யாருக்கு தெரியும் அந்த மேட்ச் around எப்போ தெரியுமா as well as Vampire. PMGC ல இறங்கல் மேட்ச் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது உங்களுக்கு தேடலாம் கண்டு எடுத்துட்டு வரானுடா ஏய் துரத்துறானுடா ஈவோஸ் ஏய் தம்பி அப்படியே போ ஹோலி ஷிட் ஏய் ரெண்டு பேர் ஓடிட்டு இருந்தான்டா அவன்கிட்ட கன்னுக்கு ஒண்ணும் கிடையாதுடா பேனிக் ஆகுது நோவா இஸ் நோ வாதி அப்படின்னா கண்ணாடி செவந்த கண்களை மறைக்கவா ப்ரோ ஆமாண்டா வண்டியில போயிட்டு வந்தது அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே சிவப்பா இருக்கு PMGC மில்டால டிடி அடிச்சு நாக் அவுட் அதுவா வாதி இல்ல ஆர்டர் மட்டும் இருப்பான் சிக்கிப்பாங்க ஆர்டர் மட்டும் போட்டு பெரட்டுவான் செம்மடி அடிப்பான் இந்த FF சொல்காயிலாம் பழைய பேர்வாதி ஃபுட்பாலிஸ்ட்னு இருந்து ஆடுறான் NV எப்படி PL சோக் பண்ணி ஹேஷ்டாக்டிக் வந்தீங்களோ இப்போ அந்த மாதிரி சோக் பண்ணுவாங்களா தம்பி நீ சாத்திக்கிட்டு சாத்துங்க கொஞ்ச நேரம் ஐவில் அவ்வளோதான் உங்களை கொண்டுருவேன் குவைட்டா இருக்கணும் அதே PMGC வாட்ச் பார்ட்டின்னு போடுங்க வரும் வாதியார் PMGC வாட்ச் பார்ட்டின்னு போட்டா ஏன் சாட்லயே இருக்கும் சீ லைக் பண்ணுங்க கைஸ் 361 people வாட்சிங் லைக் பண்ணுங்க டேய் லைக் பண்றதுக்கு என்ன கெஞ்ச வேண்டியதா இருக்கு கைஸ் ப்ளீஸ் அதெல்லாம் நீங்க ஃப்ரீயா கொடுக்கறது ஒரு யூடியூபர் உங்களுக்காக உட்காந்து பண்றதுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன அன்பளிப்பு தான் லைக் பெரிய அன்பளிப்பு மெம்பர்ஷிப் சூப்பர் செட்ஸ் சின்ன அன்பளிப்பு தான் கேட்குறேன் 9 kills மேட்ச் அதே தான் வைப்பர் ப்ரோ ஒரு டவுட் இப்போ நோவா டாப் 3 வரலன்னா PMGC ஃபைனல் போக முடியுமா டாப் 11 முடிச்ச டீம்ஸ்க்கு அகைன் மேட்ச் நடக்குதாமா டாப் 11 முடிக்கிறவங்களுக்கு சர்வைவர்னு ஒரு 24 டீம் விளையாடுவாங்க 3 குரூப்ல இருந்து 8 டீம் ஸோ அந்த 24 டீமும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள விளையாடிக்கிட்டு மொத்தமாக வந்து 16 டீம் டாப் 16 டீம்ஸ் ஆயிடுவாங்க ஸோ 16 டீம்ஸில் விளையாடுறதுல அதில் டாப் 4 டீம்ஸ் வந்து குவாலிஃபை ஸோ அந்த டாப் 4லாம் கஷ்டம் ப்ரோ இதுலயே வந்து டாப் 3 எடுத்துட்டு போயிடலாம் ப்ரோ அது கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கும் ரொம்ப டஃப்பா இருக்கும் ப்ரோ கடியா இருக்கும் டூத்லெஸ் நூப் தேங்க் யூ so much bro for membership thank you bro ஏய் கௌசிக் எங்கடா ஏதோ வச்சிருக்கேன் கமெண்ட் பண்றான் சின்ன கைக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க சின்ன சேனல் பார்த்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ அந்த லைக் போடவே மனசு வர மாட்டேங்குது ப்ரோ ஏன்னே தெரியல யோ அவ்வளோ கல் நெஞ்ச காராயா நீனு சட்டி தலையா யோ யாரியா லைக் போட மனசு வர மாட்டேங்கிறான் புரியல இத்தனை பெருசு கமெண்ட் போடுற இல்லையா இப்படி இந்த இன்ட்டு மார்க் அழுத்தினா இங்கிட்ட பக்கத்தில் லைக் இருக்கா அழுத்தி விட்டு வந்துட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் புரியல எனக்கு புரியல அந்த மேட்ச் ஆர்டர் ஸ்மோக் போட்டு அதே தான் கைஸ் அதே தான் காஜா வேற மாதிரி அதே தான் ப்ரோ எல்லாம் நம்ம பார்த்தது தான் மேட்ச் பார்ட்டியில நம்ம பார்க்காத மேட்சே கிடையாது மைண்ட் மூளைக்குள்ள ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் and we see I'm seeing HVVP also rotating very far north probably இது மாவிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் எப்பவும் மாவி இங்க தான் வருவார் கார்டன் இங்க தான் வருவாங்க நம்மளும் வருவோம் தேர்ட் பார்ட்டி அவன் வந்து இதான் எஸ் பிளாக் போறாரு ஜெனாக்ஸ் மாதிரி எனக்கு கவர் கொடு நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படியே இவ்வளோ தூரம் கொடுப்பாங்க சரி லைட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் போகிறேன் அப்படின்ட்டு எட்டி பார்ப்பான் போய் நாக்காய் செத்து போயிடும் அப்புறம் பார்த்தா டீம் தனியாக இருக்கு சென்சே தான் அல்டிமேட் ஸ்கவுட் பண்றேன்ட்டு வண்டி மட்டும் தனியா போவோம் பார்த்தா அவன் இங்கே செத்து கிடப்பான் செம சிரிப்பா இருக்குண்டா ஆமா சென்சே ஒரு சென்சே எஸ் ரெண்டு ஒண்ணு தனி அங்க பேரு Robert one time Zenax they want control of this side of the hill. I think it's very well done by them. Xenox does have cover from his backside. Back with the nade though. Xenox is presence. ஸ்கவுட் பண்றான் அங்க பிளேயர் இருக்கான்னு தெரிஞ்சிச்சு அவனுக்கு ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல ஈஸியா புஷ் பண்ணலாம் ஏன்னா ரிட்டாலியேஷனுக்கு இந்த வீடு இருக்குது லெஃப்ட் பிளாங்க் ஒருத்தவன் எடுத்துட்டா சொல்லிடலாம் ஆனா இங்க இருந்து அவன் இன்னொருத்தவன் அங்க ஒரு பிளாங்க் அடிக்கணும் செக் பண்றான் பாரு அங்க பாரு எங்கெங்க ஆள் இருக்கான்னு கவர் பண்றான்
டேய் அதை தாண்டி போவாத, எங்க ஆளுங்க இருக்காங்க, நீ நினைச்சு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே உன்னை சொல்லிடுவாங்க. All the way down south currently, just emerging from the South Islands, moving past Minas past ஒரு ஆட்டோ லைக் பாட் வாங்கி போடுவேடுங்க ப்ரோ. அந்த நானும் பார்த்தேன் ப்ரோ, சில யூடியூபர்ஸ்லாம் போடுவாங்க, சிரிப்பா இருக்கும். Interesting they didn't want to go for that west side rotation. போடு ST third party பண்ணுது. STE actually getting some shots into Inco. Inco மாட்னானுங்க. யோ ஃபர்ஸ்ட் ஜூஸ் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளட் யா Inco தான். அவங்க தான் டின்னர்னாரு. அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளட் இந்த மேட்சோட. ஐயோ சுத்தி 3 டீம் சொரு போறாங்க. If you're holding center zone, நம்ம ஏதோ 100 மீட்டர் போய்டுவாரு. கவுட் பாவம் மாதிரி அப்ப. That's fine. Getting a player flushed out, that's a mistake. God like stalwart. நோவா சென்டர் சரியான ஸ்பிளிட் போட்டான்டா, தூக்கி வல்லே டெல்மார் நார்த் இழுக்கறான் பாருடா. பவருக்கு சென்டர் எப்பா போங்கப்பா நோவா, சீக்கிரம் போங்கப்பா, சென்டர் புடிங்கப்பா. இது நம்ம மேட்ச் காலம், நம்ம காலம் கபிலா, நம்ம காலம். ஏறு போ 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 வண்டி ஜிமி 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 வண்டி எடுத்து போ ஜிமி. They would not regroup, but they're not Nova, so I think they will group up, which that is not a problem whatsoever. We've seen Nova play Nova in the butt. So Power being a team that seems to play. என்னடா உங்க அம்மா ஏதோ சொல்றாங்க, என்ன கதை? அந்த சில யூடியூபர் அவர்தான் ஏன் ப்ரோ இப்படி தாக்குறீங்க? வணக்கம் வணக்கம் வாதிக்கு வணக்கம். வாங்க சரண் முத்து ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. பாசித்து வணக்கம். எல்லாருக்குமே ஹாய். யாருக்கும் ஹாய் சொல்லாமல் இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க. சேதுசிஆர் 7 மகேஷ் ப்ரோ. பூபதி ராஜா கவர் கொடுன்னு சொல்ல மாட்டார், இங்க ஃப்ரீ தான் வாங்கன்னு சொல்லுவார். பார்த்தாக கேம்ப் அடிச்சு அடிச்சுறாங்க. Jimmy! Right, you do take the knock, but you're a little bit safer. Orange, out. Will the Pittsburgh Knights be able to roll up on the cliff? Xenox is there. He's looking for the rundown. There is backup though. Is he just going to push out for the flush? Jimmy cannot be saved. Paraboy late on the smoke. I don't think they were expecting a team to chase them down this hard, but it makes sense. The Knights are desperate for points here, and it is Nova losing a member now on this rotation. The Knights playing extremely. They kind of had to at this point. Yeah, it was necessary, as you say. Bottom of the tables right now. They need to step up. We've seen little glimmers of it today. I feel like they have had a couple of better instances of gameplay coming through, but it's still not quite there. It's not in place. And, you know, it's the same story for Inco. This is not the teams that you would expect, having watched them in their respective regions, right? They showed so much more promise over those regional stages, but this is what King பையன் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும், மனசு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஜிம்மி stand up to the test of this global pressure. Pressure is strong, especially on Nova. I think since the start or towards the end of day 2 and ஃபாஸ்டா ரொட்டேஷன் பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ. சட்டி மாதிரி பண்றானுங்க ப்ரோ. Constantly. They've been getting ஸ்ப்ளிட் 4 பேர் 4 இடத்துல இருந்துட்டு இருந்தானுங்க. but they've made no progress and going into ஒரு ஆள் கவர் கொடுக்க இன்னொரு ஆள் குடி. ரொம்ப நாள் அப்புறம் வரோம் வாதி, ஒரே குதூகலமா இருக்கீங்க. என்ஜாய் ப்ரோ. ரொம்ப நாள் அப்புறம் வாதி ஒரே ப்ரோ மேட்ச் பார்த்துட்டேன். தேங்க் யூ so much for $20 சம்பர்ஸ் ப்ரோ. தேங்க் யூ. மேட்ச் ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா போகுது ப்ரோ. நோவா சட்டி மாதிரி பண்ணினுறானுங்க ப்ரோ. ரெண்டே மேட்ச் விளையாடினா முடிஞ்சிச்சு, மேலே வந்துருவாங்க. அந்த 2 மேட்ச் தான் கிடைக்க மாட்டேங்குது. Thank you. நோவா வேணும்ட்டே சர்வைவல் ரவுண்ட் ஆடுறாங்க. இப்படி ஆடுறாங்களுக்கு தெரியல, எனக்கும் தெரியல கைஸ். நானும் கொஞ்சம் நிறைய பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் ஆக்சுவலாக ஒரு கோச்சா இருந்தேன்னா இதிலே நம்ம டாப் 3 போயிட்டா நம்மளுக்கு நிறையா எவன் எப்படி ஆடுறான்றது தெரியாது. ஸோ இதில் கொஞ்சம் பெஸ்ட் லைட்டாக ஓரளவுக்கு ஆடுவோம், அப்படியே கொஞ்சம் பாயிண்ட் அந்த டாப் 10ல் இருந்துப்போம். சர்வைவலில் போய் பிரித்து டாப் 3 வந்து பார்த்துக்கலாம், நம்ம ஒன்றும் பெட்டர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். ஸோ அதனால் நோவாவுடைய கோச்சும் அந்த என்ன மாதிரி யோசிக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். அதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது. சில டீம்ஸ்லாம் படுத்து உருண்டே வரானுங்க, வெக்கம் கேட்டவங்க. விளாடுங்கிறானா போய் படுத்து உருண்டுங்கிறானுங்க. சி ஒழுங்கு நம்மளும் அப்படி தான் நிறைய நேரம் காம்பி வச்சுருக்கோம், அது வேறு விஷயம். சொல்கிறதுக்கு ஏய் என்னடா பண்ணுறது டேய், என்னடா சுத்துது? Players so far in this lobby. We're 12.5 minutes in almost, and we are down on 62 players. I feel like this is quite high for the games that we've been seeing so far. Normally by this point we've seen a couple more scraps, but teams are starting to feel each other out. ப்ரோ இந்த வருஷம் நீங்க யாருக்கு வேர்ல்ட் கப் சப்போர்ட்டிங்? அம்பர்ஸ் ப்ரோ
Hello. Fighting here is just so difficult. So many ridges and hillsides and dips and trenches. நீ சொல்றது நோவாதான் bro. Yo, நான் நோவா சொல்லையா? Players are left alive and with it still being 62, everybody's wary of getting third party here. Your OTP is Seems a little play it slow. Also, there's no real point in fighting for a position because circle's still quite rather huge and any shift can change the dynamic of the entirety of the map. It's not like Erangel where if you claim this spot in circle 3, you have nice options through the rest of the game. Here you claim எவன்டா எனக்கு அந்த பாம் போட்டு விட்டது? எவனோ OTP பாம் போட்டு விட்டானுங்கடா. Teams aren't committing to the full fight, but Evo's தற்குறிங்களா? lose one. Lizer gets confirmed. ஏம்ல இப்படி பண்றீங்க? Alliance and Microboy might go down here as well. பாப்பா எங்கப்பா? Yeah, a little bit split from the team. Very close to 2 squads. There's no way that Microboy survives there. You do Alliance though will have to fend off against Fireflux on this side. சரி ST. ஏய் ஈவில் ST big team டா டேய் civil. அதுக்கு நீ இந்த OTP பாம்லாம் போடாதடா டேய். ST very good team. வேற மாதிரி டீம் guys. ஓ நான் கேம்ப்னு சொன்னது கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா நீங்க ST ன்ட்டு? Flying back over the hillside to try and keep alive, to try and stay in this one after the nade is answered towards them, but 3 players up and standing. You do Alliance down on 2, split up as well, making it only 1 to face off now, and Fireflux still going strong today. ஆமாமா ஃபுட்பால் வேர்ல்ட் கப் தான். They have shown gumption and they are continuing to ஏதாவது ஒரு டீமை சப்போர்ட் பண்ண நானே சட்டன்ட்டு அதுக்கு தான். I want to say the way Fireflux is playing kind of reminds me of HVVP. The way they come in from the edge and they take their fights and they execute their pushes. I feel like this team is really starting to get into form here as the days continue. Time to switch off. And I do believe in the last game they picked up quite a few eliminations as well, so they're becoming a heavy. இதுக்கு தான்டா நான் பர்சனல் நம்பர்னு ஒன்னு வச்சிக்கிறேன் உங்களுக்கு எவனுக்கும் தெரியாதுடா. சாவுங்கடா. And just moving on in the next circle does shift. It goes further north. That makes it extremely difficult for everyone on the south now because அப்பையும் பாரு ஆர்டர் தனியா இருக்கும். அப்பா 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 பேக் ஹான்ஸ்க்கு வந்து லட்டு மாதிரி. அப்பா பரவாயில்ல பச்சிவோம்ப்பா நீங்க ரெண்டும் பெரிய டீம் தான்ப்பா. டாப்ல இருக்க 2 டீம் பா. அச்சிங்க லூகியா வாப்பா. பிரான்ஸ் பிரேசிலா ஒரு போல் வைங்க வாதி யார் FIFA வின் பண்ணுவானே. பெஸ்டா போச்சு. 4 டீம் தான் போட முடியும். better time of it, but they can get this res, get back to their feet, they have a chance to keep moving. ஒரு நாளைக்கு போடலாம். Already picking up the knock onto noise. Look at this off coming through. ஃபுட்பால் வாட்ச் பார்ட்டி வேர்ல்ட் கப் அதையும் பண்றோம் நம்ம. வாங்க இந்த வருஷம். டைமிங் மட்டும் சொல்லுங்க guys. எல்லா மேட்ச் எத்தனை மணிக்கு நடக்கும்னு போட்றோம். வாதியோட பர்சனல் நம்பர் வேணும்னா என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. உனக்கே தெரியாதுடா. Someone lose their outpost, lose their pivot player. And will not have a good Inko da FIFA champs. Yo, எல்லாத்துக்கும் I think I've ever seen a fight happen. Nova Parabai nakda. Spot specifically. That terrain is so interesting. Bacon Time has a nice ridge line and flat side there to work with. Nova now trying to do what they can to stay alive. Order extremely separated from the rest of his team. And Paraboy is not king, is on the revive though. Jimmy, their IGL is already down, but you could bet he is shouting or at least communicating commands to the rest of the team on what to do. They get the revive. They manage to stay alive for now, but it's a very precarious situation that they find themselves in. Order's actually going in deeper. They're going to try and play something more center. Nice rolling up on Fireflux and actually doing okay. Nade under the feet of Coops. Does give it the old 180 and turns around. Everyone else FF cam. to move up with him as well. Xenox on the forefront with Coops playing off one another, but the disengagement. I would be happy if Messi for Argentina or Ronaldo for inside for them. But I think Brazil have a good chance this time. I am supporting Brazil this time. அப்பாடா நானும் பிரேசில் தான் மனசுல வச்சிருந்தேன். கிறிஸ்டியானோக்காக கொஞ்சம் போர்ச்சுகலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவேன். மெஸ்ஸிக்காக கொஞ்சம் அர்ஜென்டினாவை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி அப்படியே நம்ம சமத்துவமா இருந்துடுவோம். Constantly been saying they need to clear out their backside or at least be ready for a push from the back, and it did not seem like they were ready for the side of the Knights, and the Knights will take over their position, but they will have to further into the zone. Coops goes down to Solus. Solus putting in some nice shots here. Udo Alliance down to one. Reaper Boy doing what he can to stay alive in the smoke, but he is getting peppered down. Boss. Unfortunate time on this east side. The Dam 1 Bacon Time fight still yet to conclude as well, as Dam 1 is skirting under the hills with the two. நோவாக்கு தூக்குதுன்னு துடிக்குதுன்னு ஆயிடுச்சான். ஆமா வாதி டிஸ்கார்ட் வரலாம். வாங்க ப்ரோ.
என்னங்க இது கேட்டிட்டு இருக்கீங்க வாங்க. Fireflux do spot order. Nova just haven't turned up today so far. They've been picked apart several times, and I feel like we saw it towards the end of yesterday as well. 8th place on the tables. கிங்கோட வேலை ரிவைவ் பண்றது தான் நினைக்கிறேன் guys. இங்கிட்ட போய் ரிவைவ் பண்றாங்கட்டு. Which they desperately need, but as King goes down for the revive, Paraboy gets knocked out on top. King is on constant revive duty here, and Order actually does bleed out. Now King's got to go back up for Paraboy. They do have the zone, but this is such ill timing. This just means teams are going to push right into them. King might have to just give that up and play as a solo. Here comes the push out of Damwon, getting naded right in the face to start off. And already down to 3 after losing their off angle. Really terrible start in this push for Damwon. Fabian falls, Forest is felled. Song's the last to get cut down, a sliver of HP, and he's only vacancy eliminate பண்ணி பறிச்சு விட்டாங்க. வாங்க bro, welcome bro. The competition, take them down and take their second spot with it. Look at that. Okay, கேக்குதா? கேக்குது. On the board and actually வாங்க. maybe looking to chase up. எப்படி இருக்கீங்க? They're currently 10 points behind when you add all these elimination points. நல்லா இருக்கேன் bro. I wonder how restless. மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு bro. They've just been chilling on the north. No out ஆயிட்டானுங்க. மனசு. I'm surprised they didn't spread out. இந்த மாதிரி ஒண்ணல மாதிரி ஏதாவது இதோ பாருங்க ப்ரோ, எஸ்டி பாருங்க ப்ரோ, ஓபன் ஏரியாவே போக மாட்டறானுங்க ப்ரோ. இந்த மாதிரி வீடு வீடா கேம்ப் அடிச்சு கடைசியா எப்படியோ உள்ள போய்க்கறானுங்க ப்ரோ. வைத்தரிசலா இருக்கு ப்ரோ இவனுக்கு கேம்ப் அடிக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா. அவனுங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஓட்ட ஆடி Stalwarts on the low ஓபன் பண்ண survive this circle, but the next one's going to be extremely difficult for them to go uphill. ஓபன்ல மாட்டிட்டாங்க. நோவா ஃபைட் எடுத்து அடிக்கல, ஃபைட்டே இல்ல, ரொட்டேஷன்ல கண்டாமனானு 3-4 டீமுக்கு நடுவுல மாத்திட்டாங்க. காம்பவுண்ட்ஸ் இது ஜிம்மி teams are a lot closer together. Power we're back at the chicken dinner in the first game. Take a nade from Alpha 7 over the top, and Trion might have just given themselves a door to move on through. Pittsburgh Knights as well, doing a little bit better. 3 eliminations so far, but பாப்போம். players remaining. Picking up Lazy Boy though opens up a lot of possibilities. Yeah, the Knights need to decide which way they're going to push in from பரவாயில்ல விடுங்க. a little bit more toward நோவா the east, and that இல்ல கைஸ் இருக்கு நீ கம்பேக் இருக்கு கைஸ். That's 1 million. Taking a fight with Bacon Time up over the ridge. One goes down. It's not looking good for 1 million. The Knights are pushing. If you take bro, ஒரு கேம் போதும் bro, ஒரு டின்னர் போதும் bro, மேல வந்துருவாங்க. 1 million sandwich and their time is momentum தான bro. They're not even just pushing onto this fight, they're moving in front of it towards the circle. They're controlling the edge ahead of it, and there's no way that these two teams can ஷட்டி ஆயாவன் ஷட்டி மாதிரி ஆடுனா பாருங்களே. அட கடவுளே, யாருல நீ அட பாவி சட்டி தலையா. சி Bacon Time playing on that forefront behind the smoke. Guys, like பண்ணிட்டு பாருங்க guys எல்லாரும். 500 likes தாண்டிட்டோமா? 489 பேர் பாக்குறீங்க. 398. Come on guys, 500 likes போலாம் வாங்க. Let's go. போடு. யோ, பேக் ஹேண்ட்ஸ் என்னயா இந்த அடி அடிக்கிறீங்க? And 4 eliminations is good. Coops is back into the fray, and with it we'll find Ice. Knights do have the advantage here. Back end செம்மையா விளையாடுறானுங்க bro. More easily rain down in. One connects just slightly. They'll be able to get that. Thailand. Xenox and Bacon Time down to 2. Back end Thailand. ஆமா. HVVP is about to spring into action sometime soon. You see them out there in the distance. அங்க guys HVVP பாத்தீங்களா? #1 used and the weapons. gali back end gali but பரவாயில்லை. 8 finishes எடுத்துட்டானுங்களே. They need to push over this and finish this fight quickly so they can move into the next zone. Noise. Has he been spotted from the back, or is that shot's coming through from the top? I think he's safe for now. அவ்வளவுதான் படுத்துட்டான் ஒருத்தன். வேற வழி தெரியல ஆத்தா அப்படினு படுத்துக்கிட்டாங்க guys. This is a good engagement from the Pittsburgh Knights. அவனுக்கு HVP யோட என்ட்ரியே வெரியா இருக்கு. HVP பேக் ஹேண்ட்ஸ் இல்ல நார்த் என்ட்ரி எடுக்கறவங்க எல்லாரும் வந்து செம பெஸ்டா இருக்கு. From the Pittsburgh Knights, I mean it was difficult. They wanted to try and close it out fast. எய்தர் எல்லாரும் சென்டருக்கு போயிடுறாங்க இல்லனா வந்து ஒரு இது எடுத்துக்கறாங்க. So it is HVVP. அதனால தான் இது ஆகுது. The shots from the back. டாப் 10ல வந்துறாங்கப்பா. ஏன்பா நீங்க அதெல்லாம் ஈஸி. அவ்வளவுதான் லீட் ஏறிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் விட்டா அவ்வளவுதான் டஸ்ட் அப்படிலாம் இல்லப்பா. நேத்திலாம் பேக் ஹெட்ஸ்ல லாஸ்ட் 3 மேட்ச் தான் வந்தாங்க. 2 மேட்ச் ஆடுனா போதும். Inco here.
Lost one player extremely early on. But they managed to keep the rest of the 3 alive. அதான் ஒரு மொமெண்டம் தான், அதுக்கு தான் அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. And we are in an area of the map that is not commonly played in any competitive matches. The Knights don't finish the push onto Bacon Time, but they spot a hard cover to play for, so they'd rather stay up as 3, as Donuts now come into play against Vampire, and they are getting stuffed down. Tixie does get spotted in the meantime out in the open. Vampire with Fluketh down, they are holding off their compound very, very effectively. Outside of the circle, they should get that res. Missile disengages fully, gets away from the fight, but there's so many more going on that you're not going to get out of the action that easily. Fireflux taking heavy punishment. Kitsune also spotted on the forefront. This is not good news for HVVP. They want to hold this central position. Yes, on செம்மையா ஆடி இருக்காங்க இந்த மேட்ச். போடு 98 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. 8 ஃபினிஷர்ஸ் வேற. செம்மையா ஆடி இருக்காங்க. And they are losing a lot for it. Nice. Nice storm. Just like in the previous match, Bacon Time centered up on front of everyone, threw down a lot of smokes, and ended up taking a top placement. HVVP hoping to finally starting to show up coming into today, keeping 4 alive into the late game. We have not seen this out of Alpha 7. என்ன PK படுத்தே விட்டானுங்க ஐயா. இன்கோலாம் பாருங்களேன், ஸ்டார்டிங்ல அவங்களே ஒரு பேட் லாஸ் ஆச்சு, நீட்டா ஒரு வீடியோ எடுத்தானுங்க, அவங்களுக்கு ஜோன் வளைச்சு வச்சு போட்டு தள்ளிடுச்சு. ஃபுல்லா நாத்தன் செப்ட் கீழே வரலையே. பாப்போம். பேக் எண்ட்ஸ்ல ஒரே ஒருத்தன் இருக்கான், அவன் தனியா வந்து ஒரு ஷாக் வீட்டுக்குள்ள படுத்துக்கிட்டான். அவனுக்கு ஜோன் வருமான்னு தெரியல. இங்க இருந்து பூம் ஆச்சுனா உண்டு. It's just amazing for a team to get knocked back and forth so many times, but continue to execute their plan in setting up these rotations through the hellfire that is when they cross that field. That's determination and SVP. அவங்களுடைய பாயிண்ட் லீட ஏத்த பாக்குறாங்க ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் ப்ரோ முக்கியமான டே. சோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க ஏத்துறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு தான் ஜோன் போடு. சரியா போட்டுருக்கு ஜோன். Goes unmatched right now. For pretty much anyone. Bacon Time 8 eliminations. Doing a lot of work now. What a tackle. Finally, HVVP can get back together. What? I don't know what the Knights are kind of doing. இவனுங்க நார்த் அமெரிக்கா சாம்பியன்ஸ் ப்ரோ. இவங்கள பிகேவா? Knights managing to fire off a couple shots at the very end. That should have been at least one. கூப்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். சம பிளேயர். க்ளோஸ் குவார்ட்டர்லயும் சரி, மிட் ரேஞ்சும் சரி ஆடுவான். அவன் தான் இங்க நம்ம ஊரு ஜானி எவ்வளவு ஃபேமஸ் அந்த மாதிரி கூப்ஸா. என்ன டிவைஸ் வாதி? சோனி எக்ஸ்பீரியால ஆடுறாங்கப்பா. This is pretty much the only position in this circle that HVVP currently holds. அதே மாதிரி அவங்க டீம்ல ஜினாக்ஸும் க்ளோஸ் குவார்ட்டர் சூப்பரா ஆடுவான். Near the I don't know how to describe it, but on the left-hand side, a little bit further on, there's that ridge that drops down away from the circles that potentially is playable. But all 3 of these teams are going to be looking to try and move into that area, and none of them can make that move just yet. Yeah, not just yet. Engagements happening everywhere on the southwest, southeast. One of HVP's knocked, but they should get an easy revive here. Vampire looking to put some points up on the board now for themselves. They did get passed up by Power, but this is a good chance for them to jump right back up and take that 4th spot position with 4 players still alive. For me, it's a question of how long can Bacon Time stay alive in this circle. Just noise remaining. Fairly split. If the Pittsburgh Knights don't take care of him, if they go down a little bit earlier, it could be very, very difficult. But godlike Stalwart moving in on this north side could also be a little bit of an arbiter. Hi, Vaadhi bro. எப்படி இருக்கீங்க? bro. ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட் ப்ரோ. ப்ரோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டால ஒரு 5-6 months முன்னாடியே ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனேன். அது இன்னும் நீங்க பார்க்கல. டைம் இருந்தா பாருங்க. சொல்லுங்க ப்ரோ. Forced to lead the shack all of Alpha 7 looking that way. இப்போ அனுப்புங்க மறுபடியும், நான் இத இப்ப செக் பண்றேன். இப்போ ரெக்வெஸ்ட்ல எங்கயோ இருக்கும். To go back for a revive, there is a chance he could make it to some sort of hay bale as Vampire taking the full out fight with Skylights, and Skylights actually gets an opening right there with the land அடிக்கும்போது have a little bit more to go as well. 2 players. என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? Godlike Stalwart open up the cannons as well. Laying the blow, Vampire fall, and so do Skylights. Nobody gets out of that one. Now we're playing essentially to play. ST இருக்கானுங்களானே தெரியல, ஆனா கடைசில எட்டி பார்க்கறானுங்க.
I'm surprised Star Wars have made it this A7 far in, dinner but Alpha 7 with 4 ஆமா. and 11 eliminations. A7 HVP fight தான் decider bro. HVVP pinned in because Star Wars on their backside, and they do have angles onto HVVP as well because we've seen Star Wars get a few knocks onto ST third party பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். HVVP at the mercy of both teams now. ஓ இது நாவி டீமா? ஆமா நாவி தான் அது. Potentially. போடு ரெண்டு நாக்கு. Brilliant nade actually opens it all the way up. Mythic finding the door and flinging it almost off its hinges there. Over the top they go. Alpha 7 are going to need to take this opportunity. And so to godlike Stalwart, they'll move up, but Kitsune's holding. 1 versus 1. Now it's just Meku. Needs to hold off against the entirety of Alpha 7. Can he weather it? No. Alpha 7 dispatch HVVP of one of the strongest positions in this circle. They stay alive, and Alpha 7 from Brazil looking to go on a rampage, racking up those eliminations. Look at that, already surpassing 15. And now they want to put 2 more on the tally. Godlike Stalwart will face up against the full 4. Action spotted, position known. Wants to put a nade back in, and can they turn it around? Get that. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க தான் கமெண்ட் பண்ணீங்கனா பாலாஜி பாலான்ட்டு. Over onto HVVP. The first is good. Can he follow it up? Pika gets this player on the left side. That crunches in on Alpha 7's defense. Nade falls a little bit short though. Revo's going back for the revive. Carrillo just running around maintaining pressure. But that nade by Action could be good. So close, but did not get the knock. Pika puts smokes up into the air. No more nades for Pika. Just smokes in the pocket. 3 of them to play with. And 5 smokes for Action. So no more ordnance to try and even the numbers through those sightlines. Revo crests the ridge and finds Action. It's going to be dispatched. எங்கடா அந்த உல்ஃபி கேமிங் வந்து சீன் போடுவானேடா அவன். Brazil takes the chicken. Note this match Now A7 டின்னர்னாங்க. We have so many teams in பரவாயில்லை. mid pack just அசார் எப்படி இருக்கீங்க? ஆல் குட். லாங் டேஸ் பார்க்கவே இல்ல. ஸ்ட்ரீம் பண்ணாதான் இந்த பக்கம் நான் வரேன். ஏங்க ஏதோ ஒரு மேட்சை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க வேற ஏங்க ஜெரல் எப்படி இருக்கீங்க? சாரி துபாயில கூப்பிட்டீங்க மீட் பண்ணணும்னு பார்க்க முடியல, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? You know that's a lot of pressure that they finally managed ST லாம் கம் பேக் குடுக்குறானே. டேய் நோவா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் குடுக்கலனா டென்ஷன் ஆயிருவேன் ப்ரோ. அத்தி அந்த டே 2ல தான் ப்ரோ இருக்கு அந்த இது. ஸ்மோக் போட்டு ப்ரோ 510 people 448 likes. சூப்பர். தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்க, தயவு செஞ்சு இருங்க ப்ரோ. which team surprised you? ஒரு போல் போடுவோம் guys. நோவா இல்லை, நோவாலாம் இல்லை. asking my community. Come on, is 28 more likes தான் பாருங்க. 1k likes போலாம். Let's go buddies. Big chicken dinner. They are back once again. பாலாஜி ப்ரோ மெசேஜ் ஹாய் மட்டும் போட்டுருக்கேன். நான் நைட் லைவ் இல்லாதப்ப நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்றேன். ஓகே ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சூப்பர். தேங்க்ஸ்லாம் எதுக்குங்க? என்ன ப்ரோ அம்ரிஷ் ப்ரோ ஜாலியாக இருக்கிறீங்க, உங்களை மாதிரி இருந்தால் இருக்கணும். நோவாக்கு குரூப்பாக சேர்ந்து ஜெண்டா போட்டோம், ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு. யார் ஜெண்டாலாம் போடுறீங்க ப்ரோ? நாவி டீம் இஸ் உக்ரைன் ப்ரோ. அதில் இருந்து பிளேயர்ஸ்லாம் ரஷ்யா, அதனால் ரஷ்யா உக்ரைன் வாரப்போ டீம் டிஸ்மேண்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அந்த பிளேயர்ஸ் HVPன்னு பேர் ஆடுறாங்க. எல்லாம் நோண்டி விடுங்க ப்ரோ. இந்தியாவில் வந்து ஃபன் பண்ணோம் ரெசார்ட்டில் போய். ரைட்டு ப்ரோ. ரெசார்ட்லையா? ஐயோ ப்ரோ என்ன பார்த்தா அந்த மாதிரி பையன். ஐ ஆம் அ வெரி குட் கைஸ். ஆள் இருக்கானா? இல்ல. I need a weapon. Big fan. Selfish bro. அவன் இங்கிலீஷ்ல கேட்போம். வாட் டைம் எக்ஸ்பெக்டிங் யூ கம்மிங்? பிக் ஃபேன் வாங்க வாதி bro. வாங்க வெல்கம் bro. லாக் ஆகுது bro. ஐடியா நல்லா ஆண்டாங்கடா. இப்பதான் சொன்னேன் சீன் போடுவாங்களே ஒருத்தன் வந்து அப்படின்ட்டு. Smoke bro. Recall smoke. Nova also surprised by average performance. சரிங்க bro. அந்த செகண்ட் மேட்ச் bro day 2
PMGC day 2 second match bro. சரியான அடி விழுந்து. ஆமா ப்ரோ ஆமா. இருக்கானுங்க சார். கேம்பர் ஜெய் ப்ரோ உள்ள அடிச்சேன். இன்னொருத்தர் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் நாக் பீஸ். எங்க? டேய் என்ன மெசேஜ பாக்குறேனா பாருங்க ப்ரோ இப்போ எத்தனை பேர் ஓட் பண்ணா லைக் பண்ணல நீ தானா பாக்குறீங்க போல் போட்டு அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ சாரி அப்பனா இருந்தா நான் மாத்திக்கிட்டே இருக்க மாட்டேன் நீ போல் போட்டுக்கிட்டே இருக்க மாட்டேன் என்னையா இது பெரிய ஊழலா இருக்கு நீங்க சொல்றது சீ எல்லாம் 200 ms க்கு அப்படி விளையாடுறா உருட்டுங்க ஏய் இல்ல அப்படி விளையாட மாட்டேன்டா ப்ளூ பில்டிங்ல ஆளு ப்ளூ பில்டிங்ல ஆளு இங்க போனோனே ஒருத்தன் கேம்ப் அடிக்கிறான் இங்கேயே இருக்கான் ஒருத்தன் கேம்ப் அடிச்சிட்டு ஓ அது அவங்க டீம்மேட்டா என்ன 3 ஸ்கோப் போட்டு போறான் டீம்மேட் சாவற வரைக்கும் பாருங்களேன் நேட பிடிச்சிட்டு நிக்கிறான் பண்ணிட்டு இருக்க ரிவைவ் போய் இறங்கி அடிச்சா செத்துறேன் ப்ரோ லாகிங் ப்ரோ உள்ள வந்துருங்க மனோஜ் ப்ரோ சார் நேட் இருக்கு ஏய் சிவர்தான் தமிழ்நாடு பேராபாய் கிட்டத்தட்ட 3 பேர் ரூஃப்ல ஒருத்த போய்ட்டான் 500 லைக்ஸ் நம்ம கிராஸ் பண்ணணுமா இல்லையா புரியல எனக்கு மூவ்மெண்ட் போறடா புல்லட் சனியை சோக் பண்ணிடுச்சே டிஎன் சோக்கர் பண்ணு சோக்கர்னா தனிவன் டிஎன் அவன் லெஃப்ட் சைடு ரூம்ல இருக்கான் அப்பா ப்ரோ ஏதோ புடிங்க போய் குறஸ்டாங்க வச்சிலாம் ப்ரோ மாஸ் ப்ரோ ப்ரோ மனோஜ் ப்ரோ உள்ள போ ப்ரோ கடவுளே இவளா யாரு ப்ரோ गाइस நேட் டைம் குறஸ்டாங்க ப்ரோ நேட் டைம் குறஸ் ப்ரோ அம்மா அங்க பாத்தீங்கன்னா நேட் டைம் இழுக்கிறது டைம் குறஸ்டா சூப்பர் ஆமா கேட்டுச்சு தக்காளி you playing with me no bro wait you asking iPhone bro we are not கீழ கன்ஃபார்ம் இருக்கானா தெரியல அவன குதிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு காபி வேற வச்சிருக்காங்க சென்னை கிரேனேடர் கார் லோகண்டா இது டெஸ்லா கார் இது பக்கத்துல இருக்க மாதிரி ஃபீலிங் கடைசி வரைக்கும் அவன் அடிக்க மாட்டானே நீ கடைசி வரைக்கும் போக மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஓ எஸ்விபிக்கு ப்ராப்பர் ஆர்கனைசேஷன் இல்லையா அடப்பாவிகளா அவங்களுக்கா என்னங்க சொல்றீங்க வண்டி வார் போயிட்டு இருக்குல்ல ப்ரோ அந்த பிரச்சனையா இருக்கும் எதுக்கு இப்ப 30 புல்லட் வேஸ்ட் பண்றாங்க சும்மா சொல்றானா படவே இல்ல watch out ஆள் இல்ல இருந்தா தானடா படம் முன்னாலே வா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ்ல அம்மா ப்ரோ ஸ்மோக் இருக்குல்ல அச்சு விடுவோம் ஏய் பிஎம்ஜிசி விட இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுது கைஸ் முன்னாலே நேடு குக் பண்றான் சரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுது பண்ணி விளையாடுறான் 40 புல்லட் எதுக்கு சுட்டான்னு தெரியல ஈஸி ப்ரோ ஈஸியா ஜெயிக்கலாம் யாராவது பட்டு நாக்கா இருந்தா கண்டென்ட் போடலாம்ல அதுதான் அங்க பாருங்க ப்ரோ அவன் என்ன பண்ற மறுபடியும் நேட் எடுக்கறான் ப்ரோ ஏய் போடா ஓடு பேக் ஸ்டாம் ப்ரோ ஜெய் விஜய் தூக்கிடுச்சு போல ஜெய் விஜய்க்கு உள்ள போங்க ரிவே பண்ணுங்க ப்ரோ நம்மளும் ஒரு நாக்கு ஆயிரோம் புரியவே மாட்டேங்குது பாத்து ஷார்ப் இப்ப ரிவே பண்ணிட்டு இருக்காரு பாத்து மிஷன் குத்துருக்காங்களா என்ன M4 தொடவே மாட்டாப்புல ஓகேடா அடிஸ்டா எடுத்துடா அப்பா The channel disclaimer turn off your brain for better entertainment
அடிச்சிட்டான்டா. அப்பா அடிச்சிட்டான் ப்ரோ கடைசி. அப்பா 45 தடவை நாக் ஆயிட்டேன். நான் ஜாடா சார்ஜர் இல்ல ப்ரோ, அதான் ஒரு மாதிரி FPS ஆகுது. காபி வேற கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க. ஒரே சிரிப்பு தான். ப்ரோ வாலைக்கு சலாம் ஃபைனலி கைஸ். ஓட்டாம் ப்ரோ. ப்ரோ வரேன் ப்ரோ, ஒரு 6 o'clock 6க்கு வரேன். இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு வரேன் ப்ரோ. 1.5 லைக்ஸ் கோவிந்தா அபார்ட் மாடில பாருங்க. கோவிந்தா அது கோவிந்தான் போட்டேன் ப்ரோ, அது வேற மாதிரி விழுந்துச்சு. ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். சிசி டாக்ஸிக் வாதி ப்ரோ. அந்த சீம்ஸ் லாங்குவேஜ் பாக்குறீங்களா? புரியல எனக்கு. சாட்டர்டே வேற வாதி இன்னைக்கு. ப்ரோ ஏர்னவனல காணாம போய்ட்டானுங்க. போறது எங்க ஏறனானங்க? நெக்ஸ்ட் 5 days தீஸ்னே சொல்றது. மாரி FPS டிராப்பிங் ஆகுது ப்ரோ. சார்ஜ் உனக்கு பொசிஷன் ஆகுமா? சீக்கிரம் லிவர் காலி கன்ஃபார்ம். இவனுக்குலாம் சீக்கிரம் லிவர் காலி கைஸ். சனிக்கிழமை போயிடுறது ப்ரோ. 13 தான் சார்ஜர் இருக்கு ப்ரோ. கன்ஃபார்ம். இவரு ஷார்ப் கன்ஃபார்ம் லிவர் காலி கைஸ். அவனுக்குலாம் லிவர்ன்றதே இருக்குமான்னு தெரியல அவனுக்கு. நேத்தே வந்துச்சு ப்ரோ ஆல்ரெடி. ஐயோ போச்சு. டிஸ்கார்ட்ல லைவ் போடுங்க வாதி. டிஸ்கார்ட்லயா? டிஸ்கார்ட்ல இப்ப போறது கஷ்டம். ஷார்ப் வந்து போடுவான். அப்படியா? ஏய் நீதானடா. நானும் யாரோ அது. யாரா அது? யாரா அது? பிக்சர் ஷாட் நீ டேய் தூட்டு. Pretty much anything. டேய் தூட்டு. It's $1,000 more if you finish in 15th. ஆப்லைன் போறியா? Right now it needs more of a step up. சூட்டா இருங்க. Definitely so, but I think லைவ் போடுறா. last game we saw them being aggressive, right? English going for the eliminations. Bro, At the please come very to end, PC, bro. against Bacon Time. I feel like they could have just taken like at least 10 more seconds. பிரதர் நீங்க சொல்ல மாட்டீங்களா? சொல்லுங்க ஜீவா. சீரியஸா சொல்லுறீங்களா? சாட்டர்டே இன்டென்சிட்டி லெவல் இன் திஸ் போட் லாபி கிரேட்டர் தென் இன்டென்சிட்டி. ஐயா வலைக்கும் சலாம் வாங்கய்யா. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு பிஎன்ஜிசி அந்த இந்த ஆர்டர் மேட்ச் நோவா அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். மேட்ச் இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் எடுக்கலன்னா ஸ்வாகா தான். அடுத்த இதுல பார்ப்போம். அதான் மேல இவனுங்க எப்பா அவனுங்க எல்லாம் பிரிக்கிறானுங்க மேக்ஸ். செம்ம அடி அடி. நேத்து லாஸ்ட் 2 மேட்ச் ஓடிட்டானுங்க. ஆமா இல்ல லைட் கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆடுறானுங்க. இப்பயும் கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆடுறானுங்க. எப்படியா டாப் 5 வந்துறானுங்களே. பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்களே. மேட்ச் 8-9 பாயிண்ட் எடுக்கறானுங்க. அதுதான் அவனுங்கிட்ட ஒரு பிரச்சனை. ஏதாவது ஒன்னு எடுத்துறானுங்க பரவாயில்ல. எல்லா மேட்ச் 10 எப்படியா செத்தாலும் பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்க. One good game can catapult up. எஸ்டி வந்து சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு இடத்துல போய் ஜோன் எடுக்கறானுங்க. Is at 81 with Evos Reborn. They will be விளங்கிரும். நோவாக்குலாம் வாய்ப்பே இல்ல. பாயிண்ட் 9ல முடிச்சாதான் இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் கைஸ். ஈவில் ஜூரியா டீம் தானே அது. ஈவில் ஜூரியா எது நோவாக்கா? HVயா? ST ஆமாமா அவர் ST வந்து ST உடைய மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டர் அவரு. ஆளே இருக்க மாட்டாப்ல. டின்னர் அடிச்சன வந்து சாட்ல வந்து போட்டு போவாரு. எப்பயாவது வருவான். ஃபோன் பண்ணாதான் அதுவும் வருவான். ஈமல் சூர்யா And that is not a sentence I thought I'd be saying this deep into the tournament. ஸ்ட்ரைக்கர் அது யோ ஸ்ட்ரைக்கர் வாய்ஸ்க்கும் மேக்ஸி வாய்ஸ்க்கும் ஐயா வித்தியாசம் தெரியாம இருக்கீங்க. This team is for want of a better phrase falling apart a little bit. அது நீங்க போல்ல ST ஆடி போட்டீங்க ஒழுங்கா ஆட மாட்டாங்களா? The Knights changing up their ஐயோ நோவா கூட ஃபைட்டா. ஜெனாக்ஸ் வாடி தம்பி. But instead they're going to stretch out into Nova territory. And this is இதுக்கு நோவா இடத்துக்கு வரைக்கும் வந்தானுங்க. பைனான் இந்த ஏரியா வரைக்கும். Nova's kind of stretching out from Painan as well. So even if both teams did their homework, they weren't expecting to run into one another. But the Knights feeling like they need to change something up on Sandhawk. And I was going to say before this match started, I
I was going to say, I kind of want to see the Knights drop back in boot camp. Because as far as the Americas go, right, that's what boot camp was Knights spot every Vaadhi, single Maxi game. எப்போ லைவ் Knights போடுவாரு? were actually Maxi a எப்போ very லைவ் போடுவீங்க good Maxi? team on Sanhok. They would have தம்பி very அக்கா. strong, consistent performances, but that's because they dropped boot camp. Ever Really? since they changed to this more of போடணும் a bro. split drop, Soon. just south அடுத்த of வாரத்துல boot இருந்து camp, எல்லாரும் they've ஆக்டிவ் struggled ஆகட்டும் on நார்மலா ஆமா Sanhok. எல்லாருமே And ஆடுனாங்கன்னா if போடுவாங்க. memory serves correctly, the other அடிச்ச team from the ஆறு Americas that used to do the split ஊருக்குள்ள that the Knights are கேளு doing now, அடிச்ச which வாங்க is bro. Mindset, Sam, how are you? or I think நல்லா they இருக்கீங்களா? rebranded to back-to-back. They never did well on Sanhok with this split, so I think 500 likes they're cross only பண்ணிட்டோமா making நண்பர்களே? one Sanhok Let's game go 2 per kills day, to 1 kill. right? 1 kill Go போலாம் for guys. the Let's go. 4v4 in boot camp. At least you could secure some points if you win. நல்ல that fight, momentum, and நல்ல we all know momentum. the Knights can fight and then go from there. இப்போ போட்ட வீடியோ வந்து இப்போ நீங்க விளையாடுனீங்களே இப்போ ரீசெண்டா ஒரு 4-5 நாள் விளையாடுறீங்களே அதுவா? A sixth of the games that you play, right? Yeah, One in actually. 6, one every day. ஆமா ப்ரோ Days. இப்ப விளையாண்டது அதுல ஒரு கிளிப் So மட்டும் yeah, I பழைய feel கிளிப் like you பழசு can be a little bit நான் முன்னாடி மொபைல்ல இருந்துச்சு Yeah, சரி roll the dice. sometimes Yeah, it- roll you the can dice roll a the little dice. bit. மத்ததெல்லாம் But இது let's எல்லாம் talk about எக்ஸாரா? the circle, because it just popped ஆமா, northwest. sir. It's now likely Okay, okay. we're going to this northwest finish. அவங்க And அது this is an போதும் HVVP speciality, right? They play at the எவனோ top of the ஒருத்தன் வாங்க mountain, ப்ரோ they நல்லா play இருக்கீங்களா? on a கேக்கு full தெரியுது ப்ரோ. four-way BGMI split, coming back soon bro. taking position on each of Within the 3-4 compass months. directions. The one நோவா கம்பேக் vulnerability கொடுக்குமா? that we've seen from நோவா over கம்பேக் இல்ல. the நோவா ஒழுங்கா ஆடணுமான்னு European கேளுங்க. stages, of Western Europe and the அவங்க European கேம் பிளே Championship ஆடினாலே is போதும். if a இவன் என்ன team moves பண்றான்? in from the north early and tries to get ahead of them on that position, but if they get established there, it is very, very என்ன difficult பண்றான் to இப்ப? get rid of them. Thank you for that, Nima. Yes, I did feel like my retinas weren't burning enough. Thank you. Yeah, but you're right. Though I will have to ஓ say, கீழ இருந்து this மேல வரலாமா circle, அப்படி? I've seen so many times it not end up going to the ஏய் northwest. ஷீட். There's ஏய் just எப்பறா? enough அந்த மாதிரி தான் கைஸ் இருந்துச்சு land அவன் on பண்ணது. the east and எப்பறா? south where the circle could pull back just a little bit away from the northwest, ஆவாது அது எப்படி but கீழ then இருந்து end வர up முடியும் pulling அப்படி completely away தெரியலையே. as the circles continue. Either way, though, this is a little, just for me, a ஸ்டன் little bit of போட்டா a நான் கீழ question இருந்து mark மேல. on which ஏய் island இது என்னடா பெரிய ஊழலா இருக்கு? but the trifecta அப்படிலாம் இல்ல வரலாம்னு நினைக்கிறேன். where the Knights are now grouping up in with அப்படியே only 3 டெப்ளேட்ல புதுசா players. ஏதாவது கொடுத்திருப்பாங்க is என்ன a மேக்ஸி very அப்படி வர strong முடியுமா? position. However, அந்த கேவ்ல இருந்து Nova took down one player of the Knights. Nova knows தெரியல Knights bro usually அப்பல drop பார்க்கல around that spot. There's probably a good அவன் மிரட்டறானே ஏதோ இதோ போட்டுட்டு ப்ரோ அது சும்மா உள்ள போற மாதிரி தான் ப்ரோ பாதை They play on அப்படியா? can be a சும்மா தூக்கி போட்டு போய் சவுத்த முட்டி நிக்கறான் பாருங்க அவன் the Knights are doing now. வெளில வந்துட்டானே ஆனா. We're actually that இருங்க கரெக்ட்டா பாக்குறேன் இது நான் லைவ்ல காட்டுறேன். only roll right on each of the compass directions. The one vulnerable on a full four-way split, taking position on each of the compass directions. The one vulnerability that we've seen from them over in the European stages and the European Championship is if a team moves in from the north early and tries to get ahead of them on that position. But if they get established there, it is very, very difficult to get rid of them. அது சும்மா தூக்கி போய் லாண்டிட்டு போயிட்டு for இருக்கான் that, ப்ரோ Nima. கொஞ்ச நேரத்துல எப்படிறான்ற மாதிரி போறானே They ஏய், will நாலாம் lose அப்படிதான் that. ஏய் எப்படிடா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. That player that's swimming knocked in the water right now. இதுக்கு வேற Conte's tricks and supposed tricks to be ஆகுது revived by Conte. நானும் அதான் நினைச்சேன். Oh, the அவ்வளவுதான் shallow மாட்டுனாங்க. parts of that அவ்வளவுதான் stream of எஸ்டிக்கு water 3 right கில் there, so வந்துருச்சுடா deadly. லட்டு மாதிரி. அட I don't பாவிகளா. know if Conte was aware that he was about to, leave the deep of the water. எஸ்டி நல்லா கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆட்டானே. On the shallow parts. அவன் அப்படிதான் should have கன்சிஸ்டன்ட்டா kept swimming. அடிச்சிருவான். And actually, தெரிஞ்சதுதானே. is that another knock onto Az's? Yeah, Az's சர்ப்ரைசிங்கா also நோவா தான்யா. இந்த அளவுக்கு Wow. ஃபர்ஸ்ட் ஆடுவான்னு யார் Playing with one. எதிர்பார்த்தா? I mean, Power வாங்க, kicked off MC, today welcome. really, Good really night. well, but See, it looks good like morning. their குட் ஈவினிங். coordination into these next two games உங்களுக்கு has good not been morning the ஆ? greatest. They do get caught Bro, off Amrish here, bro, time but என்ன you should be உங்களுக்கு? expecting this. You should expect teams to already be moving into a position to ஏழ்ரையா? A, watch the cross, and B, go for the cross. இப்பதான் So you எழுந்தீங்களா? will be challenged on these scenarios. They go for a swim. ஏன் இவ்வளவு away சீக்கிரம் from the ஏன்ட்டீங்க? river, super open sight lines this early. நான் 5:30க்கே எந்திச்சிட்டேன் ப்ரோ Gonna get ஆ. And I think SC is learning from that brutal வீக்கெண்ட்லாம் சீக்கிரம் எந்திரிவீலோ? where they left boot camp. இல்ல a ப்ரோ tad அந்த too வீக் early. டேஸ்ல தினைக்கு They got 4:30 pushed 5 எந்திரிச்சு themselves. So they leave வீக்கெண்ட்லயும் முழிப்பு just a வந்துருது little தூக்க bit with முடியல a quicker step. நைட் எப்போ They படுப்பீங்க? the opportunity to punish நைட்டா the other team. நேத்து 12 மணிக்கு Swimming படுத்தேன் over just
12க்கு படுத்து காலைல 5 வைக்கலாமா? வீக் டேஸ்ல நார்மலா சைட்க்கு போறதுனால அவ்வளவுதான் 3 ஃபினிஷ் வந்துச்சு மச்சான் போடுறா டேய் நம்மளுக்கு படுறா அப்படின்னு படுக்க போறானு எஸ்டி. அவ்வளவுதான் தூக்கம், இனிமேல் தூக்கம் தான் கைஸ். எஸ்டி going to sleep. என்ன டியாக்ஸ் சொல்லுங்கப்பா, நல்லா இருக்கீங்களா? ஆக்சுவலி ஈவோஸ் நல்லா டே 1 நல்லா விளையாண்ட மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பெருசா அவங்க கிட்ட இருந்து எதுவும் வரல. நோவா நேத்தியும் சரி முந்தா நேத்தியும் சரி ஒரு 2 மேட்ச் ஆடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பெருசா கன்சிஸ்டன்சி அவங்க கிட்ட இல்ல. லைக் வேம்பயர் எல்லா மேட்சும் ஓரளவுக்கு சுமார் ஆனாங்க, கொஞ்சம் லைட்டா கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு, டாப் 4 வந்துட்டானுங்க. ஹைலைட் பேக் தான் ப்ரோ. 3 மேட்சியா அடிச்சாம் பாரு ஒரு மேட்ச்ல 17 கில் அடிச்சு வந்தானுங்க பாருங்க. ஆனா அடிச்சானுங்க. ஆமா நல்ல பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்க. அந்த மேட்ச் டின்னர் அடிக்க வேண்டிய மேட்ச் அதுவுமே. அவன் ஒரு டீம்மேட் ஒரு நேட போட்டு வேஸ்ட் பண்ணிட்டான். இல்ல அவன் லாஸ்டா கூட அந்த வண்டி பின்னாடி அமைதியா இருந்திருந்தாலே அவனுங்க அடிச்சு அவசரப்பட்டு கில்லுக்கு போயிட்டான். ஆனா எப்படி இருந்தாலும் நல்ல பாயிண்ட் வந்துருச்சு. ஸ்கவுட் தான் பண்றாங்க ப்ரோ. அவங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ இங்கலாம் கேம்ப் அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க பிகே அவனுங்கன்ட்டு. அவன் எக்ஸிட் நீட்டா கொடுத்துட்டான். With a very good rotation, dead center of the zone right there, right below the mountaintop, and Bacon Time getting some punishment now, losing 3 of their players already. Bacon Time down to the side of Damwon Gaming. ஏய் 3 பேர் அடிச்சிட்டானுங்களா? கேம்ப் அடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. Damwon Gaming பேக் ஹேண்ட்ஸ் போடு, நீ இந்த ரோட்ல தான வருவே பண்ணி வச்சிக்கிறேன்டி அப்படினு புடிச்சு விட்டானுங்க ப்ரோ. வணக்கம் கௌதம் கே. இன்னி எஸ்டி ஃபுல் டாமினேஷன் தான். நோ அடிக்க போறேன். நீ பார்த்த 2v2 நேத்தி மிராமர் மேட்ச்ல. ஜூனின்னு ஒருத்தர் இருப்பான்ல, அவன் எங்க வத்தி? ஜூனி அவன் போன வாரம் விளையாடுனா 4 ரைவல்ரிஸ் நினைக்கிறேன். ஜூனி 4 ரைவல்ரிஸ் பெம்புனி தான் இருப்பான். ஜூனியும் அவன் அந்த டீமா தெரியலையே. ஜூனி அந்த டீம் கைஸ். எனக்கு வேற மாதிரி கேக்குது ப்ரோ. ஐயோ அதனால தான் அவர் கேக்குறாரு. டாக்ஸிக் மைண்டட் ஜூனி அப்படி இல்ல, அவர் வேற அழுத்தலுக்கு சொல்றாரு. ஜூனி very early on and he just swam across to the northwestern island. I guess you got to be prepared for everything at this level of the competition. சரியா போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி மாசம் ஃபுல்லா ஈவென்ட் ஏதாவது வெச்சா சாமியா இருக்கும், ஜாலியா இருக்கும், பாத்துக்கிட்டே டே டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு சரியா போயிட்டு இருக்கு. கனவுல வந்துருமாமே. உங்களுக்கு 4 மாசம் 5 மாசம்ன்றீங்க. என்னது என்ன மேக்ஸி வந்துருன்றாங்க? மேக்ஸி டிசம்பர் சொன்னாங்களா? நான் டிசம்பர்லாம் இல்லன்னு சொன்னேனா? ஜனவரி இப்ப சொல்லிருக்கீங்களா? நான் ஜனவரியும் வராதுன்னு சொல்றேன். ஜனவரி கஷ்டம். எல்லாரும் earlyன்னு சொல்றாங்க, early 2023 பட் அதுக்கு கொஞ்சம் கம்மி தான் மேக்ஸி டைம். லைக் மேபி அட்லீஸ்ட் ஒரு பிப்ரவரியாச்சு எடுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. தேவன் யாரு இந்த இன்சின்ல ஒருத்தர் ஸ்பான்சர் ஒருத்தர் இருக்கான் அதுல. டேவிடா? ஏவே அது உள்ள ஒருத்தன் உள்ள இருக்கான், ரொம்ப நாளா இருக்கான் ஸ்டார்டிங்ல உள்ள. அவன்ட தான் அவனும் இந்த DWG தான் ஜூனி. ஜனவரில கண்டிப்பா அப்படினு சொல்றேன். டார்க் மேல யார் இருக்கா? ஜூனி இல்ல, மேல ஃபாரஸ்ட், சாங், இசாலு, ஃபேவியன். அவனை உட்கார வச்சுக்கிறாங்க ஜூனிய. நீ ஜூனி கொஞ்சம் ஜூனியை மூடிட்டு உட்காருன்ட்டாங்க. யோ ஜூனின்றது அவனுடைய பேரு, அதனால அவனை மூடிட்டு உட்காருன்ட்டாங்கன்றேன். நீங்க தப்பா எனக்கு ஆப்பா வாப்பா என்னப்பா டூத்பிரஷ் கடன் வாங்கிக்கிறியா? என்ன ஏதாவது கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணு. ஏய் டூத் என்ன கீழ எனக்கு தான் அப்படி கேக்குதா ப்ரோ? லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல ஒரு வாய்ஸ் இருக்கு பாருங்க. அது கீழ இருக்கிற அந்த இதுக்கு கூப்பிடுறான். ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ வாதி சொல்லுங்க ப்ரோ.
Yeah, it looks like both teams. அது ஒரு HVP நோவா போடு மாமே to the east now HVVP, right? Nobody's going to really be able to push up there to take them out. ST சென்டர் ST இருக்கிற வீட்டுக்கு தான் ஜோனே போவோம்னு நினைக்கிறேன். நோவா ஏன் இவ்வளவு சட்டி மாதிரி அந்த மலைக்கு கீழ இருக்கிற வீடு எடுத்துட்டானுங்கன்னு தெரியல. இவங்க என்ன ப்ரோ அந்த ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆறானுங்க. அந்த எட்ஜ்ல ரெண்டு பேர் இந்த எட்ஜ்ல ரெண்டு பேர். யார் HVP அது மலை ஃபுல்லா ஆக்கிபை பண்ணிட்டானுங்க. HVP அது நாலு பேர் தனி ஸ்ப்ளிட் ப்ரோ. இந்த NV சொல்றேன். NV வந்து அவங்க எப்பவுமே 2v2 ஸ்ப்ளிட் தான். எங்கிட்ட ஜோன் ஓடுனா அங்கிட்டு போயிடுறாங்க. இந்த மாதிரி கேமுக்கு 2v2 அது இப்ப மிராமர்லாம் பெரிய ஏரியானா அப்படியே 4 பேர் தனித்தனியா இருப்பானுங்க. இங்கிட்ட ஒன்னு அங்கிட்ட ஒன்னு இங்கிட்ட ஒன்னுட்டு to move away from their back because that will open up options in terms of those vehicle rotations late. You can try and just jump off the cliff towards the Nova compound right now. Welcome. It probably wouldn't be the best idea. That's the compound just under the cliff to the east. Bro, என் friend ஒரு கார் எடுக்கிறதுக்கு பாக்கிறதுக்கு சுத்துன்னு சுத்துறான். Also jump down is the valley. ஓகேங்களா? And if you move early enough, there's potential to go down the slopes on the north or the south side as well. I hope they have அவன் பட்ஜெட்ல இருக்கிற கார் அது எதுனா i20 Asta. என்ன பட்ஜெட் ப்ரோ? ஐயோ ST டாப் நோவா ஆர்டர் 12 13 குள்ள ஏதானா. Yeah, but I mean ஆட்டோமேட்டிக் தான். புதுசு ஆமா புதுசு ஆட்டோமேட்டிக். Circle favoring their way to get back up near the top 3. Nova ends up என்ன ஸ்ப்ரேடா அது? Potentially they're once again in contention for the top 3. ஓ எனக்கு டிலேவா ஓடுதா? Going for நீங்க வாத்தி லைன்ல for push onto Nova because that is இல்ல அது ஓடல ப்ரோ அது அந்த லைன். They're going to be in அவன் மேல போயிருக்கால. There's no way they're going to be able to crack this one open. HV அடிச்சதா? ஐயோ நீங்க பாருங்க அந்த ரெண்டாவது ஸ்ப்ரே பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ரே ஓடு, செகண்ட் ஸ்ப்ரே பாரு. ஒன் ஸ்ப்ரே ஓட விட்டானே அதுவா? அவன் தூக்கி இருக்கான். ப்ரோ அந்த மொபைல் அப்படி போல ப்ரோ பாவத்தை அவங்க. அதுதான் going into this week's games. But right now they're suffering. Good score up on the card. Paraboy should be resable here. It was only a knock. அவ்வளவுதான் யாழ் டீம் இங்க மாட்டிக்கிட்டானுங்க. பின்னாடி அவனுங்க அடிப்பானுங்க, இங்கிட்ட வந்தா இவனுங்க அடிப்பானுங்க. வாதி kindly reduce commentary volume furthermore. இன்னுமா bro? Okay. Off of that next knock, they might just 4-man push it and just have their, sightlines pre. இந்த zone ஒரு சரியான இந்த zone தெரியுமா bro? அப்படியே இந்த மலைக்கு நடுவுல எல்லாம் இங்கிட்டு போறதே வேலை பண்றேன். move we got left to make. We may as well go for Okay. Skylights Gaming taking zone பாக்கும்போது நீங்க நீச்சல் அடிச்சு வந்து தான் bro ஞாபகம் வருது. நீச்சல் அடிச்சு ஒரு மேட்ச் #3 எது 18 பாயிண்ட் எடுப்பாங்க ஞாபகம் இருக்குங்களா? அந்த #2 வருவாங்கல இந்த டோர்னமென்ட். இவனுங்க ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட்ல சானாக் மேட்ச் யாரு ஸ்ட்ரைக்கரும் ஏச மட்டும் தண்ணியில நீந்து அப்படியே படுத்து எப்படி #3 எடுப்பாங்கன்னே தெரியாது. எடுத்துருவாங்க. அதான் ரெவனன்ட், அதுக்கப்புறம் சாமராஜ் இவனுங்கெல்லாம் இருப்பான். டிஎஸ்எம் முதல் டின்னர் அடிப்பானுங்களே. டிஎஸ்எம் இங்க இருப்பானுங்க, மேல மலையில இருப்பானுங்களே. யார் இருப்பா? மலையில ஒரு டீம் 2 பேர் இருப்பானுங்க, கீழே டிஎஸ்எம் இருக்கும். நம்ம டிஎஸ்எம்மும் அதுல தான் 2 டீமும் கம்பேக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு வந்தாங்க பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு. ஓ அது கிடையாது மேக்ஸி, அது பிஎம்பிஎஸ் டாப் 6 வெறும் டாப் 6 அந்த மேட்ச் டாப் 3ஆ bro தண்ணிக்குள்ள நிறைய மேட்ச் ஆண்டனால இல்ல டாப் 4 மேட்ச் அது டாப் 4ல வரணும் அப்படின்ற மேட்ச் அது கரெக்ட். ஞாபகம் இருக்கு. ஆமா டிஎஸ்எம் டின்னர் அப்போ லேன் இல்ல ப்ரோ டிடபிள்யூஜி ப்ரோ குத்துறானுங்க நம்மள வந்து. அப்பாடா டிபிஎஸ்ல அப்பா அடிச்சானுடா. ஜிம்மி கிளட்ச் அடிச்சு விட்டான் 1v3. me, Damwon brought the attention to the DBS back in PWI. The match down bro, no point. Sort of first fully, I suppose, acquainted with it, and they did really do it a lot on Sandhawk, but this time around it's not. BMPS Group 4 match top 6 time qualify. அதான் அந்த மேட்ச் தான். இதெல்லாம் போனா சென்டர் தான் ஓடுற மாதிரி இருக்கும் பிரதர் இந்த மேப்லலாம். யூஎஸ் வந்து ஜோன் அவுட்ல கண்டிப்பா. Kindly increase reduce bro அப்ப யோ இன்க்ரீஸ்ன்றீங்களா? யோ போங்கயா. யோ ஒருத்தர் என்னன்னா இன்க்ரீஸ்ன்றீங்க, ஒருத்தர் என்ன ரெடியூஸ். புரியல எனக்கு.
at least it was very popular. யாருக்கானா குரூப் ப்ரோ மொத்தம் ஒரு ஒரு மூணு குரூப் ஒன்னு முடிஞ்சு ஆமா இது green ரெட் அடுத்து வந்து yellow எத்தனை டீம் மூணு டீமா டாப் 3 what HVVP is going to do here. They definitely have this planned out. They have some type of அடுத்த வாரமா சமையா இருக்கும் given this type of scenario. இன்னைக்கு ஜிம்மி 2 மேட்ச் 1v3 பண்ணிட்டான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இந்த மேட்ச் over towards Fireflux. This is on the south side. Fireflux outside of the zone right now. Evos are there as well. Pittsburgh Knights guarding out 2 rosters. Really good news for them if they're able to pick up those eliminations. மதியம் வந்து யாமோ இது இந்த மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டேன் गाइस வேற மாதிரி இருந்தது. Try and stay as 3 alive. வெறும் பீஸ் தான் கரியா இருந்தது மட்டனா சொல்ற நேத்து லைவ்ல ஏதோ பேசுனீங்க பிரியாணி ஆமா ப்ரோ பாத்தீங்களா சமையச்சா டெம்ப்ட் ஆயிருப்பீங்களே பிரியாணி தின்னா வாயில வச்சா புடிச்சத மாதிரி அது பாவம் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க இங்க பாரு இவன் ஒரு சோக் பண்ண பாருங்க ஆமா மைக்ரோ பை சரியான சோக் பண்றான் அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே சமையா விளையாண்டா every bullet that rained his way. New zone pops up right here. ST பறக்க விடுறாங்க ஜிம்மி போய்ட்டான் maybe stay like one person நேரா போய் sending it down to the top நேரா போய் அடி வாங்குறான் அடி வாங்கல போய் அடி வாங்க போய் அடிச்சிட்டான் செத்துட்டான் What was that? There's no way that லாஸ்ட் சர்க்கிள் ஜோன் இல்ல இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்றான் உள்ள போயிட்டு செத்துட்டான் அவ்வளவுதான் This position's always especially at this stage in the game. I'm not sure what that was at all. Bro, இது யார் இது லைவ் போடுறது they foreman said that for the push to take this position it would have been டேய் 1080 வில போட்டு போடுறா டேய் டூட் to get more points onto the side of Inko as Inko trying to move out in the open. Becker goes down. This is so valuable for Vampire right now. HVVP they're on the Vampire தான் டின்னர் இல்ல ப்ரோ ஜிம்மி அந்த இடத்துல எதுவும் பண்ண முடியாதுப்பா ஜோனுக்கு கிடையாது வேற வழியே இல்ல லெஃப்ட் மேல ஏற முடியாது கடைசியா போய் மூணு பேரும் சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து போய் குத்திக்கிட்டா உண்டு ஜிம்மி வந்து ஸ்கவுட் பண்ணதான் ப்ரோ கிளம்புறான் ஓகேவா அப்படி போயிட கூடாது அங்க பாருங்க ப்ரோ But Lutz is there, and he's going to make it harder. King has no clue. Oh, just take the shot. Lutz, take... Lutz? Hey, என்ன பாத்துனங்கறா? Okay, there he is. King going to go down, not going to be able to pick that one back up. If there is a first aid there, Paraboy though just lines up the shot, finds it. 2 players remaining, and again, it's Paraboy and Order. Order actually managed to make the crash over towards the central mountain. Oh, that's good for Order. He spotted out though, nade in hand. I don't think Order can survive that much longer. கஷ்டம் ஆர்டர் இப்ப காலி நேட்ல வாங்கிடுவோம். Esports and I hope HVP has a vehicle right there. They could launch that vehicle down. I hope we get to see that. There's no way they're just up there all on foot. But அவன் ஒரு சைடு எடுத்தானுங்கல்ல. How many eliminations? Vampire வந்து புடிச்சிட்டானுங்க. Only one. Yeah, so very ஆர்டர் நேடு போடுறான் Vampire vs Nova ஃபைட் வரப்போகுது. Top of that position. We're down to 8 teams, 25 remaining. It is literally just Nenebete though that is suppressing this position. Skylight Gaming going to leave from underneath and try and get a little bit further into the zone. Oh, they do have a vehicle. Okay, Ravenclaw do have the sight line. They're going to jump into the vehicle. Down they go. மேல இருந்து வண்டில கீழ விழுட்டானுங்கடா HTTP. அவர் ஒருத்த குதிக்கிறான் ஒருத்த ஆமா கார்ல இருந்து விழுந்தானுங்க தப்பிக்கணும்னு spotted that and Nova can move in and potentially play spoiler to it. Nova made that crossing. If only they kept Jimmy up alive. யாரு உனக்கு That கேம்ப் play is வச்சிட்டு going to உட்கார்ந்திருக்கானே be உள்ள on my mind. It's so uncharacteristic of the Nova team, but HVVP, they had a plan in mind, and oh yeah, Nova is about to fight HVVP just as Star Wars Esports making their move on to 1 million. Godlike Sword moving சரியான in, பாட்டு down, பசங்க Scry getting bro pushed in by the blue. Top is close by to Marshall and Senke trying to lie in wait. Meku நார்துக்கு உனங்கள ரெண்டு மூணு நாள் எடுத்து is going to முடிச்சிடலாம் be down for HVVP. Just Matic now active as Tixi did get நான் enemy knocked அடிச்சிரானுங்களே போட்டு from Nova. 10 eliminations coming up from Godlike. Paraboy knocked it. That they were racking up that many. Paraboy's cooking the nade in the meantime. வெஸ்டி டாமினேஷன் பா என்ன அந்த நேடு பாத்தியா கல்லுல குத்தி ரிட்டர்ன் வந்தது HVVP down and out in one of probably their worst performances. கல்லுல குத்தி என்னமோ பண்ணி போட்டுக்கறாங்க Godlike Stalwart, they have got 10 eliminations, but they will go no further. Drawn short. ஏய் ஜோனுக்குள்ள போடா Stay alive with 1.
Bro, யாரு bro We're நீங்க? seeing so many teams go out. Yeah, Stalwarts Esports picking up 10 eliminations throughout all that fighting. பாவமா ஆனா ஸ்டார்வாட்ச் பரவாயில்லையா 10 ஃபினிஷ் எடுத்துட்டானுவே. alive with 2 and they're in a good spot. They will அல்டா have to நோவா take it கஷ்டம் to இதுக்கு அப்புறம். 4 against Vampire to get further Vampire தான் into dinner. this new zone. They will be able to work in from the high ground. It's going to be a difficult fight though. 1 Hey, million still hey, alive Tappers. on the low ground. And Alpha 7 once again making it into the late game with 3. Vampire are there in this dominant position. 8 eliminations and more soon to come, I'm sure. But you're right, Alpha 7 still waiting in the wings. Parabai பாத்துட்டாங்க. Parabai நேட் காலி. Order nade sent his way. Needs to be careful. Won't get knocked just yet. Fades the damage for now. Ravenclaw takes one back and actually taken very low. Can Paraboy spot that angle? Order took about half health on that nade, but did get away from the majority of it. 3 nades left. Skylar's Gaming gets lit up. It's a lone player from Inco. Moving forwards to the அவ்வளவுதான். எத்தனை பேர் பாக்குறாங்க வேற அவன ஸ்கவுட் பண்ணி. Spotting this out as well, and that will be the elimination sent over their way. Vampire with அந்த ஒரு கில் இவனுக்கு எனக்கான் போட்டி போட்டு. அவ்வளவுதான் பாராபாய் கில் நாக் வச்சதா அவனுக்கு தூக்கிட்டானே. ஏய் ஒரு அவ்வளவுதான் #2 நோவா முடிஞ்சு. இவன் அடிக்கிறான் கில் திருறானுங்க ப்ரோ விபி. இவனுங்க #3 bro. ஏய் ஏசவன் இருக்கானுங்கப்பா. ப்ரோ முடிச்சிட்டானுங்க எனிமி. அவன் மாதிரி ஏசவனை பாத்துறானுங்க ஏசவனை பாத்துறான். ஏய் just managed to get that first aid from the top rope though. Bounces it. அவ்வளவுதான் It's not going to happen though. It looked a little bit shaky there. I thought there was an opening, but Vampire back shot. Oh, it did look a little bit shaky, especially with that MG3 in hand for Carrillo. that nade bounce, that missed. If it knocked the player up top and then he just gunned down the next player that was charging him, there was a chance for a 1v4, but Vampire was secure. Vampire comeback, நோவாக்கு ஓகே. ஜிம்மி அந்த இடத்துல வந்துட்டான்ல ஏசவனுக்கு கம்பேக் அது. யோசிச்சு பாரு நோவா 4 பேருமே அட் டைம் ஒட்டுக்கா வந்திருந்தானுங்கன்னா அடிச்சிருக்கலாம்ல. அவங்க அடிச்சிருந்திருப்பாங்க. பரவாயில்ல நோவாக்கு ஒரு 15 8 12 20 பாயிண்ட். 15 18 18 20 மேக்ஸி ப்ரோ ஆட்டத்தை தான் பக்க ரொம்ப வைத்தனோ ஆயிட்டீங்க அது சரி. கமெண்ட் கைஸ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கப்பா. லெட்ஸ் கோ கைஸ். பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் லைக்ஸ் 32 பாருங்க. லெட்ஸ் 650 லைக்ஸ் கைஸ். 30 more லைக்ஸ் தான் பாருங்க. 650 லைக்ஸ். நான் மண்டி கண்ணி ஆர்டரின் மில்டா மேட்ச். Pmgc மூணு மேட்சா நாளைக்கு ஒரு நாள் இருக்கோ இன்னைக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். ஆமா யார் என்ன ஏதுன்றது. Pmgc day 2 என்ன கரும இங்க வருது இது வருது. Pmgc final day 2 இப்போ வருவோ பார்ப்போம். 9 months ago. எதுக்கு காத்தக் போட்டோ இவங்க போட்டோ போட்டிருக்காங்க? ஓ நம்ம பாய்ஸ் போயிருந்தாங்கல்ல அப்ப. காட் இட் எதுல இல்ல காட் லைக் போய் விளையாடிச்சுல போன வாட்டி Pmgc. ஆமா அதுல ஆர்டர் ஒரு மேட்ச் வெரி பண்ணுவான். செகண்ட் மேட்ச் சோலோவா மீட்டால ஆடல் ஆடினாங்களே கைஸ். கடைசியில சாம்ராஜ் கூட ஒரு மேட்ச் டின்னர் எடுத்து கொடுப்பானே. ஆமா அவன் போய் மூக எல்லாம் அடி வாங்குவாங்க. நான் லாஸ்டா அவன் ஆக்டிவ் பண்ணி எடுப்பானுங்க டின்னர். ஷெல்டர் கிட்டயா? அதேதான் ஷெல்டர் கிட்ட அந்த டின்னர் எடுப்பானுங்க. On this global scale for the first time, it's very difficult to do so, but he's been thriving in this situation just like Nova has. இந்த INF தானே இப்போ இவங்க எடுத்திருக்காங்க கெமின் INF. Yesterday on Miramar playing as 2 and getting 5th place. That's actually quite a few placement points that you were accruing and getting that consistency on board, which is why I say that about Godlike. Hey, for this center circle position, I mean, if you've got one player in there.
next week ஆடுறாங்களா DXலாம்? And it's just Mafioso left now for Alpha 7. Navi have just been, as the desk were talking about earlier as well, just been. You know, I'm more used to that tactical style of play that இந்த ST சைனீஸ். இது ST இந்த ST இருக்குல இது சைனீஸ் டீம். இவனுங்க ஓரளவுக்கு டீசெண்டா தான் விளையாடுவாங்க. And it's just such a difficult push. Matic last standing and all of a sudden it comes crashing down for now. இந்த மேட்ச் தான் நினைக்கிறேன். Still with it, like if you're we saw back in the league days, and I also do like how they've set up Matic in the front lines just to make sure that the compound is being secured for Navi for the future lines if they do want to make the rotation back inside. இந்த இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரி பண்றான்ல அவன் எனக்கு தெரிஞ்சவன் தான். But the problem is next Ruya now Mike look at that, looking to make a play with the UMP, knocking down one. Now you and then you have right next to them Team Secret as well, kind of spread out. I do like எந்த மேட்ச்யா நானும் தேடுறேன். இதுவும் நோவா #3 எடுப்பாங்களா ஏதோ பண்ணுவாங்க ஞாபகம் இருக்கு. செகண்ட் மேட்ச் தான ப்ரோ சொன்னாங்க. டே 2 செகண்ட் மேட்ச்லாம் இல்ல ப்ரோ காணோம். அண்ணா how are you? நல்லா இருக்கேன். I can't follow your channel for 1 month. Is there any update with our boys? Nothing bro இப்போதைக்கு அதான் இல்ல. லாஸ்ட் மேட்ச்னு நினைக்கிறேன். Boy went out so action, so you never should go inside middle in these kind of zones. லாஸ்ட் மேட்ச் இப்பதான் வருவான் ஒரு பேய் ஒருத்தன் மாதிரி பேய் ஆட்டம் ஆடுவான். Yeah, Nova have been big chilling. They've been big chilling up in that spot for some time now. I don't think they necessarily need to move or will move. They might have some angles though on Gala able to catch a whiff of that and possibly get some shots at third party. Here we go. The clutch call finds one from Navi. Takes he taken care of, but instantly gets ran over by Meku. Rubbing salt on the injuries, and Navi. Oh no. Meku though still got Matic real with the DP, uncomfortable. Yeah, but he's in such an uncomfortable spot. Matic trying his best to support his teammate, and he is able to do so. Finds a knockout. That's going to be time for Meku to comfort himself. And then Nitsume. So you got 2 DP just looking right into your guard tower. Jonathan, good luck defending this. Oh no, but Jonathan is one of the best players out of India. I'm pretty sure he does need all the good lucks right now at least. Matic taken down quite low with that nade. And for now, Matic, it seems like this time he's going to get third party by Nova. Yep. Guess what? Nova joining the fray as well. Maybe Jonathan getting a little help from Nova. As expected, look at that. Nova from behind, third party in this fight, making this push from Navi even more challenging. So if Jonathan can clutch it out, Jonathan. Let's see. Oh man, 6-8, pretty close. D Xavier right underneath Infinity as well. Quite. என்ன பண்றானுங்க திடீர்னு அவனுங்க அந்த டாபிக் பேசிட்டு இருக்கறப்ப வேற இடத்த காமிச்சோனே சைலண்ட் ஆயிட்டானுங்க. Pretty much gone case at this point, and yes he is. D Xavier having only Frank left to work with now, and Team Secret as well. I've saw the kill feed. They close. Yeah, Rebo going to be able to get forced and botted him out with the M4 firm here and dinner. No one from the back trying their best to help. Jumped on by A7, but instead it's Noah as well joining the fray. Noah from the back trying their best to help out Team Secret, but it's not going to be enough. A7 able to successfully wipe the existence of Team Secret, but Noah's third party able to take care of A7. தனியா பண்ணுவான் bro, அதுதான் bro, இதெல்லாம் வேணாம் bro. கரெக்ட்டா தனியா சவுண்ட் வச்சிரேன் தனியா next Ruya. But it seems pretty impossible, at least for now. Frozen caught quite a lot of bullets. Kitsune taken down quite low, barely alive on a sliver of health. And here comes the run for the life. Matic trying his best to stay alive. He's making the run for the life. Wow, idu samya aadavanga. They're replying back in style. They're giving fire to fire.
And what was so impressive there from Navi is they were using that little slight tree as a cover sightline from those windows when they made that push. But Enigma Galaxy breaching the compound over here of Infinity and taking them down, claiming a spot over there in the south to their own. Popping on over to Order though. 8 limp points once again on Order, looking to get that clutch. Oh man, as you mentioned, there we go. There we go. Nova just able to breach inside the circle. No matter which team you are, if you're going to try to gatekeep Nova, this is what's going to happen to you. But now on the other hand, next Ruya, a little separation coming out from their side, and that's PMPS அந்த குவாலிஃபிகேஷன் டே பாருங்க வாதி லாஸ்ட் மேட்ச் எலிமினேட் ஆகிற மேட்ச் நம்ம பாய்ஸ் ஜஸ்ட்ல குவாலிஃபை ஆவாங்களே அதெல்லாம் நெஞ்சு வலி வர மேட்சியா கம்பெனிறீங்க அதெல்லாம் பக்கத்துல கேரி இரி போடாத இரி வா Enigma Galaxy 2 is the only squad with 4 up here, so looks like they're going to continue to sweep the south here. Looks like they're going to be pushing through 6-8, trying to take them out before moving forward, and that's exactly what they need to do down here in the south. Man, 8 elim points for Enigma Galaxy. They are playing this one smooth, calculated, working together as a unit. They got that knock, and now they're all pushing across that field, but with a smoke, like they are on point here with their utility. Oh, Enigma Galaxy, yeah. மாட்டிப்பான் இதுக்கு அப்புறம் நோவா காடல் கம்பேக் மேட்ச் பாருங்க ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ்ல போட்ட டோர்னமெண்ட் சாரி ப்ரோ அந்த டோர்னமெண்ட்ட பத்தி பேசாதீங்க so many bullets being sprayed down on that little dossier. Yeah, Order very fortunate that Enigma Galaxy currently focusing on flushing out this compound down here towards the south. Order, you said pushing from Nova. That's a push from Order right now. 9 elim points. They got that little buggy. Oh, he's popping in the dossier once again to continue pushing into zone. Order is unstoppable, but Nikita right above him trying to apply that pressure. Oh, Yeekta as well. There's nose. There's someone on the left, and he's also taking a lot of damage from the wall of death. He needs that one. But Order, there we go. Spots out a little glimpse, and that's gonna be enough. Order takes care of the man in the back, and now Order. It's Order versus Enigma Galaxy. Does Order clutch this out and win though? I mean, I gotta cheer for Order. Enigma Galaxy, they do have their whole squad up though. So you have to assume they're going to come out on top. But you got Order, 90 limp points. He's going to be pushing into the zone, blowing up that Dacia. Now has the hard cover. Oh, Order is the one-man army. Enigma Galaxy as well. They want that blood. They smell it, and they want it. They're pretty hungry for it for sure. 6-8 being taken care of now. Enigma Galaxy do realize the solo man survivor finds one, but no, the trade is there instantly. Enigma Galaxy win the 1v2 and open. நல்ல கேம் தான் ப்ரோ அதுவும் நல்ல கேம் தான் லைக் அவன் ஸ்டாண்ட் அவுட் பர்ஃபார்மரா இருப்பான் அந்த மேட்ச் அதனால வந்து அந்த மேட்ச் செம intense top, let's take a look at y'all's top teams to watch here for this Airgale match. Seeing a lot of similar things here. I see 1 million. Okay, why did y'all guys both go for the 1 million pick? 1 million Listen, like you said, at the overall 7, they just jumped up. அடேங்கப்பா Survival stage. It's about to be a fight. We're now in the second half of the day, so there's not a lot of time left. I'm keeping my eyes on both of those teams. And I'm going to be keeping an eye on Alpha 7 and Vampire Esports because now, I mean, we see what Vampire Esports is looking like in the overall. The winners of PMWI. Guys, father, like போடுங்க. Let's go for 680 likes. ஏன் மேக்ஸி சொல்லுங்க இது அது பேர் என்ன ஏதோ கேட்கணும்னு நினைச்சேன் மறந்துட்டேன் ये जिस तरीके से नॉन टीम्स का पतन हो रहा है स्पीरो टॉप 6 टीम कौन होने அது பேர் என்னயா மறந்துட்டேன்யா वाली मुझे नहीं लगता आखिरी तक पता ஐயோ ஏதோ கேட்கணும்னு மறந்துட்டேன் எதை பத்தியும் சொல்லுங்க ஞாபகம் ஏதாவது தெரியுதானே அந்த கார் इवेंट हमारे वो इन दोनों ही चीज में हमें चीज देखने को मिलेगी பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் போட்டாங்களா இருங்க இது முடிச்சிட்டு இது ஏதோ பாருங்க இதை நான் அப்புறமா பார்க்குறேன் இப்போ நம்ம லெட்ஸ் கோ டு PMGC என்னை குழப்பாதீங்க இங்கே எங்கன்ட்டு இதை டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறேன் இதில் வேறு இன்னொரு டாபிக் வேறு மறந்துட்டேன்
மேட்ச் என்னமோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சொல்லிட்டீங்க. இரு எல்லாம் அட் அ டைம் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு. I think HVVP, they seem pretty confident in the interview. ரெனால்ட்ல ஏதோ இருக்கா பேர் என்ன கைகர். நல்லா இருக்குமா அது? During that interview. டீசெண்டா இருக்குன்னு சொன்னாங்க வாத்தி. என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் பார்த்தான். ஓ HVVP 162 guys, Vampire 159, Alpha 7 146, பேக் ஆன் 125. ஓகே லைட்டாக வந்துருக்கு எட்டி பார்க்குறாங்க. ஆன்லைன் 135 STE. DWG கம்பேக் கொடுக்கணும். அவங்க 2 மேட்ச் லாஸ்ட் 2 மேட்ச் பாயிண்ட் எடுக்கல. ஆல்ஃபா 7 கம்பேக் லாஸ்ட் 2 மேட்ச் மொரட்டா குத்துருக்காங்க. #1 #2. வேம்பயர் டின்னர் போட்டனால #2. நேத்தும் ஓரளவுக்கு அவனுக்கு பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்க ப்ரோ. ஆல்ஃபா 7 கம்பேக் குடுக்குற நல்ல பாயிண்ட் எடுத்து வச்சனால அவங்களுக்கும் பிரச்சனை இல்ல. ஆமா கொஞ்சம் மைனஸ் ஆனாலும் அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா விளையாடுறாங்க. ஆவரேஜ் ஆத எடுத்துறானுங்களே அவங்க. யாரும் இல்ல நீ தான் பாத்துக்கணும். ஏன் எங்க இருக்காங்க? சரி நானும் ஒரு டைம் மேட்ச் பார்க்க போறேன். வாங்க ஒட்டை. பாப்போம். உங்களுக்கு தரேன் இந்த டாடி எடுத்து தரேன். And I mean, we're pretty far into this week. And for you to be second place overall, 28 வேலை சொல்லாத. This level of competition, it can't just only be the one circle, right? Vampire are still playing very well and very, executing things properly when given the chance. I think that's the most important thing. You sometimes can take that gamble, make that one big rotation, but we see a lot of teams do that, and then they fall apart, slip up. They don't have their sightlines checked. இன்னும் எவ்வளவு மேட்ச் இருக்கா? இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு guys. You can almost argue, just 3 more. 3 மேட்ச் இருக்கு. Should have had a big game on that Sandhawk one. They had full control of, Northwestern Island, and I feel like they didn't have a backup plan in place for when that circle shifts off of them to the east. And I think even in the very second circle, it was very telling because I mentioned it. I wonder if HVVP has a plan in mind if it goes east off that mountaintop, because we see it so many times in these competitive matches too, where that scenario plays out exactly like it did last game. Unfortunately, there's only one Sandhawk today. Unfortunately, only one of those. In the match NV game guys. Mark my words. So maybe they'll be able to. Nova playing with Frozen. King நீ ரெஸ்ட் எடுன்ட்டாங்க. A novel circle, I'd say. Yes. King ரெஸ்ட் எடு. For us here. நயன்குமார் வெல்கம். பெரியனு பாபா. ரோட் மேப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. நான் சொல்றேன் இருங்க. King ரெஸ்ட் எட சொல்லிட்டாங்க bro. So far Alpha 7 are on board with them at the moment, dropping out late. And over towards Mansion Split, Lepovka as well. That sort of area near prison over on the eastern side. But with the circle down southwest, we'll have to go through a lot to be able to get there. எதுவும் இல்லையா இறையிலையா? I'm glad to see Alpha 7 in the top 3 as well right now. King செமையா இருக்கான்டா. King substitute. அந்த இந்த படத்துல Now this Nova team Karate Kid has always changed out their fourth player from time அந்த பையன் கூட ஃபைனல் செட்ஸ். I watched the PEL quite a lot. And King is, switched out for Frozen, switched out for QC sometimes, like just time and time again. But ultimately, it has always been King to be able to perform when it comes to the Pmgc stage. I think most of the fans are more familiar with King, but with Nova struggling. I say struggling, but they're still very close. But I think for the Nova side, they feel like a change has to be made, and well, Frozen is now put in. Maybe a needed change as well, because 7th on the tables, it's not bad. It would see you safe, but it's not Nova. Right? This team can over at PEL, as you were saying, second in their regional clash, and it's quite frankly not good enough yet. I mean, they have really started to unravel a little bit over the last day or so, and I want so much more from them. It's you come into this tournament and they are in everybody's top 3 picks, right? You're ஆமா choosing மேக்ஸி from இந்த this மேட்ச் lobby. டின்னர் எடுத்தே There is ஆகணும் no நோவா. choice other than Nova when you're looking at the stats. இந்த மேட்ச் நோவா டின்னர் அடிச்சே ஆகணும். That's the first pick that probably everyone makes. Like, what's your top 3? டின்னர் அடிச்சா கண்டிப்பா there's a lot, but I would throw Nova up there. That's probably everyone's first top. அதான் ஒரு டின்னர் தான் வித்தியாசம். ஒரு டின்னர் அடிச்சிட்டு அவங்க மேல வந்துருவாங்க. அவ்வளவுதான். I mean, they have just the time and time again proven us, either right or wrong if you pick them, but they've proven themselves, always being able to finish near the top, not just in PMGC, in their own tournaments as
well. So we'll see if this substitute does anything big for the Nova team. This circle, I will say, is a really good one for Nova to start out in. You know, they loot Gaka, and they have prime pickings of any central spot in this first circle. So we'll see if they have a better chance at this game. I will say that last game on Sandhawk, they could have done a lot better if it were not for that strange rotation out of Jimmy. Yeah, they might have had a little bit better of a chance. I mean, you highlighted it as well. ST HVP ஒரே position points வாதி சொல்லலாம். HVP was consistent right from start, bro. If they had just gone to where Order and Paraboy did later on, they might have just been able to roll over that hill. It was, you know, questionable from Jimmy to be kind about it, frankly, but maybe they can pick that one back up. Vampire, they also get a good position in this next circle as well. They'll be playing with their backs to the match is going to be very crucial. Most important match is position. இப்போ வர போற next 3 match. They will be sort of preventing those backfills. Can move in with a அதுதான் நிர்ணயிக்கும் யார் வின்னர் யார் ரன்னர் எவன் தேரும் எவன் தேராது அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நிர்ணயிக்கக்கூடிய மேட்ச். So they will have to play more of an edge style, or I mean, with it being Erangel, they could make one very strong rotation early on. Alpha 7, on the other hand, taking a look at the map, they are located just north of Bacon Time in Lepavka. So both of these teams, the third and fourth place team, quite far away from this very first initial circle. Down one. Moving in, this is from the northeast side, and they're actually moving through a couple of the compounds just to the northwest of Pmgc, moving in towards the chopsticks now, over in the Gaka fields. So they have encroached on that Nova territory. Inko rotating in as well. We're about last 2 matches தான் இருக்கா இல்ல bro இதுக்கு அப்புறம் இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு bro. Rotations typically start happening. இது இறங்கல் அடுத்து மிராமர் and இன்னொரு இறங்கல். And play the edge. Bro, இது எத்தனாவது மேட்ச் இது? இது நாலாவது மேட்ச். இறங்கல் ஒன்னு மிராமர் ஒன்னு இறங்கல் ஒன்னு. இது இறங்கல் இன்னும் ஒரு 2 மேட்ச் இருக்கு. 2 மேட்ச். இது இல்லாம or fourth after the they were pretty high up on the overall rankings for sure. Comparatively, maybe fourth. At the end of yesterday. நேத்தி பண்ணி என்னன்னா #3 to #86 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் bro. இன்னைக்கு தான் You take a look. இன்னைக்கு இல்ல இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கே பாப்போம். Establish a 2-2 split on the northeast side of Gatka. Actually, it's going to be able to control the Donuts USG rotation. Will force them into potentially an unfavorable spot. We'll have to readjust and go for a ridgeline somewhere. Pittsburgh Knights a little bit further south of this location should hear this gunfire. Might try and move towards a chopstick, but Nova currently also operating the 2-2 split. கண்ணாடி உருவுனே மேல இப்ப ஒன்னு கடிச்சிட்ட சட்ட மேல. Inko. வேற என்ன இன்னும் அடுத்து get on in fairly. அடுத்து என்ன? Is this central? I think this is fairly central as well. அடுத்து என்ன சொல்லுங்க plan என்ன? In the midst of all of these dots on the map for us, but we're still waiting on a couple of teams to make that big move. God likes to walk south side. Inga irundha apdiye oothraanga. 2 in Novo, 1 on the bridge, 1 a little bit further west of Farm. Bacon Time as well, still holding in Milta Power, stretched out towards Milta. Decide to play it slow. HVP actually making a deeper rotation than we're used to seeing out of this team. And Power after the very first game with that big chicken were in 4th place, but you can see how quickly you go from 4th all the way down to 8th because the point bubble is so small right in that area. HVP taking the Wizard Tower, very strong position, taking it right underneath the nose of Nova, but Nova of course playing split. They are forced to give up. அது நல்லது ஆதிக்கு டம்புக் அடையாம் ப்ரோ நீங்க அன்னைக்கு நான் இப்படி தூக்கிங்க தோல்ல வச்சிட்டு இப்படி நடந்துக்கிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ அப்படியே பொலபொலன்னு ஊத்துறா ப்ரோ இங்க ஊத்துது ப்ரோ. A really strong IGL, good decision maker, but it seems like a couple of times he's been caught out over the last few games. பா வரும் நைட். He's led Nova to victory before though, and I'm sure he can rally it yet again. The roster has staying power. Oh my. That is remote shift. All the way down southwest. Vampire though, they are chilling. They are happy about Vampire ஜாலியா இருக்கானுங்களே. I don't know. Holding a split in that Nova நல்ல ஸ்பாட் எடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Rather difficult. I mean, they are definitely more happy than not,
but I would like to see them group up just a little bit. Maybe everyone play on top of Corey or play in one of the compounds off of it. But here comes the west direction with that extreme hardship to the southwest. ஃபுல்லா அப்படியே வெஸ்ட். பாத்தீங்களா ரொம்பலாம் ஆட்சி மாட்டேங்குது. நான் இப்பதான் பாக்குறேன் ஆட்சி. ஆமா ஆமா. இந்த மேட்ச் தான் ஃபர்ஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷன்ல வருது. நம்ம இங்க நடக்கிற மாதிரி ஃபுல்லா நார்தர்ன் ஷிஃப்ட் தான் மேக்ஸி நடக்குது. ஃபுல்லா நார்த் நம்மளுக்கு இழுக்கும்ல மேல அங்கட்டே அதே மாதிரி தான் இருந்தது. And it's going to be a lot harder later on. So positions like the one that Vampire hold around Quarry. Vampire twerking and so super valuable. Look at the sidelines they're able to execute. Zone said room. எத்தனை டீம்ஸ் ப்ரோ டாப் 3 தலைவா. Going to continue hold this 2 on top of Quarry, 2 on top of this hill. I think for this second circle they could pull it off. First prize எவ்வளவு bro இதுக்கு? Third one might get a little bit இது பிரைஸ் மணி $40,000. Sidelines of one another though, so they do have some 4 லட்சம் நினைக்கிறேன். 4 லட்சம் US டாலர்ஸ். 4 மில்லியன். 4 லட்சமா இதுல இதுக்கு எவ்வளவு? ஓவரால் 4 மில்லியன் bro. ஆமா. ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் மட்டும் கேக்குறேன். இதுல ஃபர்ஸ்ட் வர ஃபைனல்ல பார்க்கணும். அதுதான் எனக்கே டவுட் ஆச்சு. 32 கோடி மொத்தம் நடக்குதுன்றாங்க. Uncharacteristically fast, as you say, down towards that south side. They've left probably about $4 million. I would say 4 teams behind them, which is again $40 லட்சம் to stop those backfills. But with these double hard shifts down southwest, you kind of need to change it up a little bit. Yeah. I almost want to say they're not. யாரா அவன் நீ நாக்க அடிச்சுக்கோன்னு நிக்கறான் மொப்பியா சட்டி தலையா. Specific plan and we're seeing it out here now, but I'm feeling like if I had to pick any game where I'm the most unsure of how HVVP would do, it would have to be this one. Satisfactions toppings. அவனுங்களா அப்படியே ஜாலியா இருக்குல்ல இப்ப. அது ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கும். நம்ம போட்டு அவனா போட்டு சும்மாவே இருக்க தோணாது. இந்த மாதிரி டேப் பண்ணிட்டு அவனே போற வரவன அடிச்சிட்டு பக்கத்துல ஒரு 1000 புல்லட் கொட்டி போட்டுட்டா நல்லா இருக்கும். சுத்திட்டே தெரியல. ஜோன் மட்டும் போட்டா போதும். இல்ல புல்லட் நிறைய இருந்தா போதும். புல்லட் இல்லாம தான் அப்பப்போ வந்து அமைதியா taking the compounds on the north and the south of the western side. They are going to be managed to hold it as they're not getting fully contested. DPP லாம் வேற லெவல்ல யூஸ் பண்றாங்க. இப்ப நார்த் இழுக்குதா? உள்ள இழுத்திருக்கு. லைட்டா கொஞ்சம் உள்ள இழுத்திருக்கு இப்ப. அவனுக்கு VP இப்ப நகரவேல பாருங்க. அவனுக்கு நல்லாவே தெரியுது. நோவா ஸ்ப்ளிட்ட பாரு. ஜிம்மி ஃபுல் குவாரியை பிடிச்சிருக்கானுங்க. ஃபைனல்ஸ் பிரைஸ் பூல் வந்து $1.5 மில்லியன் ப்ரோ. ஆனா ஸ்ப்ளிட் இன்னும் சொல்லவே இல்ல. அதான் ஓவரால் 4 மில்லியனா. வேம்பயர் சென்டர் வேம்பயர் இந்த வீடு எடுத்துக்கலாம். இந்த மலை கட்டிப்பாங்க. அடுத்த ஷிஃப்ட்லாம் அடிச்சு அழிக்காது. ST உள்ள வந்துருவாங்க ஈஸியா. As the two players on the south will group place on the overall tables, going to be playing very quiet this game. There's a chance we might not see anyone go down in this circle either. Coming into the third zone. ரொம்ப லைக் அப்படியே ஒரு மாதிரி மைல்டா போகுது மேட்ச். Knights and Bacon time. இன்னும் கொஞ்சம் போ ஆனா ரொம்ப முன்னாடி எல்லாம் நல்லா விருப்பமா இருக்கும். The closest side of the circle they could play in would be against HVVP, in which case they're going to have to be clearing their backfill against 2 teams than the typical one. இதுக்கு அப்புறம் தான் அது எல்லாம் அடினாவனா அடிச்சு போறாங்க மொத்தம். Here's the Knights pushing in from the north. And Bacon time pushes in. They'll be pushing in from the southern defense side of HVVP. Get spotted spray. லைட்டா ஃப்ரீ இருக்கானுங்கல. அடிச்சிக்கல எல்லாரும் அலைவ். இப்போ என்ன அல்டினா இப்போ இமே தான் வந்து அதோ ஒரு ஆள் காலி. சொல்லி முடிச்ச உடனே ஒருத்தன் செத்து போயிட்டான். DWG எடுத்துட்டாங்க. யாழ் அவங்க டீம்ல இருந்து ஒரு ஆள் காலி. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு யாழ்ன்றவங்க 14வது நிமிஷம். USG Donuts actually. That must be a very long distance knock. Yeah. முதல் finish. Yeah, with the mini 14 great shots out of Donuts, and yeah, there is Xenox indeed. Went for he went for the crates. Oh, I mean he's recoverable. Drive a vehicle down there for cover, throw down a smoke. I mean zone is closing in, but I think the Knights should go for that revive maybe. Very important, but they won't be allowed to there. Xenox does get flushed out on that northeast side. Coops gets spotted, and their star player is a casualty here. It's a Matic. They lose it, go down to 2. Flushed out, all of a sudden that north side
looking much safer for HVVP. Yeah, Knights just getting picked apart once again. Looking kind of scary for them. Now it's light. ஆமா we are nearing the end of day 3. 2 versus 4 against HVVP probably is not going to work out for the Knights, and that zone shift pulls further to the west. Now Nova, who had a nice split, is going to have to make some sort of rotation. Tensa gets Matic, but quickly gets traded back right there. Spec forced to play inside the blue just because it's too dangerous. Vaadhi na t-shirt மூத்ரம் என் பொண்ணு மூத்ரம் வச்சிரு. அது ஏன் Vaadhi உங்க மேல வந்தா மட்டும் எப்பவுமே தெரியல, நல்லா எதமா இருக்க போல இருக்கு. தொபதொபுன்ட்டு அடிச்சு விட்டு பறக்க விடுறா. நல்ல வேலை பசங்களா இருந்தா மூஞ்சில வச்சிருவானு. ஆமா அதுவும் நம்ம பாப்பாலாம் வாங்கறதுக்கே நிறைய வெளியெல்லாம் கிளம்புறப்பெல்லாம் தூக்கி வச்சு கூடாது. அப்படியே வந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஆர்டர் நாக்கு வாங்கியிருக்கானே. 0 points on the game, going down to 16 places. Nova look to regroup under the hills underneath Vampire. முடிஞ்சு ஆர்டர் கஷ்டம் ரீவைவ் பண்றது. Hold this position, but look, Schweppes is just going to put எதுக்குடா வந்தீங்க? damage. Nova. நீங்க டெய்லி டைட்டில் வைக்கிறீங்க நோவா கம்பேக்னு. As well. No one looking at his way, and there is no answer up towards Vampire, who's a massive overlook on this next circle. That nade was deadly. ரொம்ப ஸ்ப்ளிட் ஆடுறானுங்கடா. Some sort of sightlines to cover that. Schweppes was wide out in the open when he planted a grenade, but maybe timing wise it just did not work out. Frozen ட்ரை பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன் ஜிம்மி ரிவைவ் பண்ண. Their tournament, I wouldn't say tournament lives on the line just because they will maybe possibly make it into the survival stage. But man, we were expecting a top 3 finish out of அங்க பாரு அந்த ஃபினிஷ் எடுக்கிறதுக்கு வந்துட்டான். Slowly starting to pull away from bro finish bro எடுக்க வராம. I questioned them. Looking a little shaky on this one, but they are up to 4 eliminations. And looking okay for now, but they have bot bro என்ன bro பண்றானுங்க? அவன் நாக்கா இருக்கப்ப தெரியவனாங்க எனிமி இருக்கான்றது. On the south side of it. Have managed to do okay, but Ravenclaw has another nade. எதுக்கு ஜிம்மி போனோம்? ஃப்ரோசன் போயிருக்கலாம். Might not have a heal. Kitsune spotted actually got like Stalwart taking shots from the south. Real troublesome. Might be very hard to get that one back up as well. Kitsune, yeah, completely out in the open to them. That's unfortunate on the south. HVVP தேவலாம் I think it was almost a better idea to just சத்தியமா நேரமே சரியில்லப்பா. நோவாக்கு. So they will lose a player, but unnecessary. அங்க தான் நோவா இருந்தாங்க bro. ஃபுல்லா இந்த இத ஃபுல் ஆக்கிபை பண்ணி இருந்தானுங்க. Should be a revive. I would like to see power get a little bit ரொம்ப சென்டர் போய் ஸ்ப்ளிட் ஆடுறானுங்க. சென்டர் போய் அங்கேயே ஸ்ப்ளிட் ஆடுறானுங்க. Alahe getting close. அப்படிதான் இப்ப மாட்டனானுங்க. Or not knocked back, but the damage answering back not in his favor. ஒருத்தவன் நாக் வைக்கிறான், அவனுக்கு கவர் வச்சிடுறாங்க எப்படியாச்சு. பட் இன்னொரு டீம் அங்க இருக்கிறதுன்றதே மறந்துடுறானுங்க. அப்படிதான் ஒரு ஃபைட்லயும் கிளஸ்டர் தான், கிளஸ்டர்ல தான் மாட்டனானுங்க. Perfectly cooked, otherwise you're just not going to find it. Might be able to airburst it nearby, but tricky nade, certainly not going to be landed by Power this time around. And Alpha 7 back to full force. HVVP லைக் இதோ வரேன். இப்போ வரேன். ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. அப்பயும் ரெண்டு பேர் ஸ்ப்ளிட் ஆடி இருக்காங்க. எவனா ஒருத்தர் செத்தா எவனா ஒருத்தர் உயிரோட இருப்பான். I take a second to see if they have any info on where they could play next. இந்த ரெண்டு பேர் இருந்தா வேற வழி இல்ல. Depending on how comfortable they feel. இப்ப மூணு பேர் இருந்தா ரெண்டு பேத்தை விட்டு ஒருத்தன் ஸ்ப்ளிட் ஆடி. ஆமா. They're going to disengage fully. They are going to run away. They know this is Alpha 7, one of the strongest hitting teams, and they have been on the up so far. Hopping over to the west side now. Two teams did manage to take up occupation on the west side of this road, but most likely they're both going to have to cross back over. One million have been able to stay out of it as have Skylights Gaming, but now they're going to have to fight off against one another to get to that ridge line that's on the other side of the road and try and move forwards with it. Fortunately for Skylights Gaming, they still have an outpost on that side. 1 million. Heading back to the east here, Vampire. The team that just picked up the massive chicken dinner in the previous game, looking like they're in a strong position. They still have that high ground to work with for one more zone.
Back to Vampire. Oh, yeah, back to Vampire here. And Power, they run away from revive Alpha 7. வாங்கிட்டாமா. Another deadly team. That of Vampire and Power are just getting ரிவே ஆயிட்டானே. ரிவே ஆனது. நாக்கு இப்ப ரிவே ஆயி திருப்பி நாக்கு. They're going to have to run forwards, moving into the back of Inco. Can they find these சொல்றதுக்கு இல்ல. Get these good crashes? Eliminations going through. டீமாவே இல்ல bro. Back and forth between Alpha 7 and Inco on their crash, on their engagement. Power still just getting shredded. தயவு செஞ்சு நாலு பேர் ஒரு ஒட்டுக்கா ஆட மாட்டறானே. This engagement as Inco starting to crumble. Carrillo the only player to go down, and all of a sudden Inco one player remaining. He's not into this engagement, can't get any reses. Inco on one player left alive. அடுத்து மிராமர் அவங்களுக்கு எப்பவுமே கை கொடுக்கும். Taking this chance that Vampire is a little bit preoccupied with the other team to move out of their shack, and HVP has managed to move out of the shack successfully, but not fully yet into the next zone. Alpha 7 now fighting with Damwon. Damwon answering the aggression of Alpha 7 right back. One knock, and Damwon's looking to maybe close it out. Thinks better of it. Goes for that one molly and then backs off without another knock. So these two teams will go into a stalemate for now and maybe decide to share until the next circle shift. Damwon, they were in that top 3 club, right? They've experienced that high life, but தெரியலையே bro, சென்டரே ஆடிட்டு இருக்கானுங்களே bro. ரொம்ப டூ சென்டரா போயிட்டு இருக்கானுங்க bro. Take Alpha 7 to task. HVVP down to 2 players now, as Meku still embroiled in a pretty tricky and sticky spot. Tixi did manage to get further south, but that's very close to godlike Stalwart. That is dangerous. Vampire, just like last game, on top of a mountainside, raining down hellfire, continuing to do it here. Next circle should go off of them. Bye bye சொல்லிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் bro. Controlling the hillside. டேய் யாருடா எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க? புரியலடா டேய். அந்த பாம் போடுறது ஓடிபியோட நிறுத்திக்கிட்டீங்கன்னா பரவாயில்லை. என்னத்துக்குடா ஃபோன் ஆஃப் பண்றீங்க டேய்? அந்த இதுடா இந்த ஃபோன் நம்பர் மெசேஜ் பாம். அதான்டா அது ஃபோன் கால் பாமா மாத்தி விட்டானுங்கடா. ஃபோனா என்னடா பண்றது அத? ஃபோன் கால் பாம். என்னது ஒரு ஸ்பாம் நம்பர்ல ஒரு நம்பர். இந்த ஓடிபியா வரும் தெரியுமா மேக்ஸி ப்ரோ? உங்க வந்து இப்ப ஃபோன் காலுக்கு வந்துருச்சு போல. எப்படி பண்றீங்க? வெறியாத்திட்டு இருக்கானுங்க. 1 ஹவராடா. நான் ஸ்விட்ச் ஆஃபே பண்ணிட்டேன் போ. And Vampire Esports. The phone இருந்தா தானடா பண்ணுவீங்க. ஃபோனே வேணாம்டா அப்படினு போட்டு தூக்கி உடைக்க வேண்டியதுதான். எஸ்டி தான் கம்பேக் ஆயிடுச்சு. நோவா வந்து பி மாதிரி ஆடுறானுங்க சத்தியமா. Just Tixi left for HVVP, as you're right. This full push comes through from Damwon. Losing players. எதுக்கு ஸ்ப்ளிட்டாவே ஆடுறானுங்க மேக்ஸி? ஃபுல்லா ஸ்ப்ளிட். இவரே பெரிய புளுத்தி இங்க விளையாடுறாங்க. வெறுப்பேத்திட்டு இருக்காங்க. Takes him down. Revo now, last bastion for Alpha 7 playing from the basement. Oh, he gets 2. One on the cut down, gets 2, but he will be overwhelmed by the remaining players from Damwon. 2 players to get these reses. Alpha 7 are eliminated. Vampire having to go for this push. I don't think they know that Tixi's here. Managing to get across like this for Tixi, really important to stay safe, all the more so. If Vampire don't go in, as he isn't going to get spotted. என்ன பண்றான் அவன்? வண்டி எடுத்து சுத்தி நிக்கறானுங்க. How is Tixi? Oh. Nope. என்ன பண்றான்? புரியல. அவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அசலா. அவன் டீம்மேட்லாம் நாக் வாங்கிட்டாங்க. அங்க இருந்து அடி விழுது அடி விழுது அப்படினு. சோ அவர் வந்து அலைமோதி கொண்டுள்ளார். Down to Schweppes, down to a 2-man team. Bacon Time still alive, and here's that fight for the hillside that I was talking about earlier. USG driving in through the midst of everyone. ஏய் அவன் நேடுல வண்டி பறந்துச்சு பாத்தியா? Into the arms of Fireflux. What is going on over here, John? Living up to the name. He's a missile. யாரு பறக்க விட்டாங்க? No, it's Donuts USG. ஐடா வரான் பறந்து. Losing a whole host of their players as well. On that hillside for them, not able to get any of those rundowns. Evos getting cut apart here. Skylights Gaming are standing up again. We see them actually in the late circle couple of times over today. But Bacon. ஏய் என்னடா 1v3 அசால்ட் அடிச்சிட்டான் அவன். ஏய் அசால்ட்டா 1v3 அடிக்கிறான். ஏய் அடிச்சப்டா bro. It's going to be brutal. என்ன 1v3 வரல? வேற லெவல்.
ST டின்னர் நினைக்கிறேன். ST டின்னர் இந்த மேட்ச். அவ்வளவுதான் அப்ப அவனுக்கு என்னது? ஏய் டூத் நூபே லைவ் போறா. They're down to 2 and I think Star Wars has not டேய் டூத் லைவ் போறா. Star Wars has given up ஆட்டத்தை கல்ல நோவா வரக்கூடிய முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்க. எதுக்கியா? எதுக்கு? It's now just down to Fluke spraying through the smoke, maybe trying to get some lucky. Please வந்தாரு. All he's got to do is stay alive. Actually, Fireflux is going to help out with that. Mid போட்டான் பாருங்க. One of Star Wars right there on the top. Action going down and ஒரு ஜெண்டா ஃபேன் இருக்கு bro வீட்ல. ஜெனரேட்டர் ஃபேன் அது. bro அப்டேட் பண்ணிட்டீங்களா வாத்தி ப்ளூ ஸ்டாக் ப்ளீஸ் bro. சூப்பர் சஸ் பண்ணிட்டீங்களா வாத்தி? விக்னேஷ் ராஜா bro பெரிய புளுத்தி எப்பனாலும் ஸ்ப்ளிட் ஆடிட்டு இருக்காங்க. எக்ஸலன்ஸ் சடன்லி யார் என்ன கூப்பிட்டா? அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ காண்டாவுதா இல்லையா? இந்தியா வேர்ல்ட் கப் தோத்துருச்சு. ஆமா ஃபேவரட் டீம் இது அடிக்கல. இங்க அவனுடைய ஃபேவரட் டீம் சொதப்புது. இது கேமும் இல்ல. இப்படியே நம்ம வாழ்க்கை இப்படியே இருந்துச்சுன்னா என்னதான் ப்ளே பண்றது? இந்தியா இந்த மாதிரி லோக்கல்ல எல்லாம் ஜெயிக்கிறாங்க. இன்டர்நேஷனல் போனதால இன்டர்நேஷனல் இல்ல ஐசிசி ஈவென்ட்ஸ். ஆமா ஐசிசி ஈவென்ட்ல நம்ம ஆளுங்க 50,000 ரூபாய் 1 லட்சம் ரூபாய் டோர்னமெண்ட் நல்லா பண்றானுங்க. பேடிஎம் டிராஃபி, ஃபோன் பே டிராஃபி, கூகுள் பே டிராஃபி தான் அடிக்கிறாங்க. வேர்ல்ட் கப் அதெல்லாம் நான் விட்டுறாங்க. கூகுள் பே டிராஃபி. டேய் 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 அவன் ஸ்ப்ரே பண்ணியா சார்? மினி வச்சு தான் அடிச்சா. டாப் கடைசியா மினி வச்சு அடிச்சா. கோல்டி ஸ்ப்ரே இல்ல கோல்டி போய் அவரு போட்டே does go down with it. We're down to 5 teams today. இன்கோலாம் லாஸ்ட்ல இருக்கவங்க இந்த மாதிரி சேர்ந்துருக்காங்களே டாப் 5. Evos ST டின்னர் அவங்க ஏதாவது சோக் பண்ணாதான் உண்டு. சுத்தி எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. Damwon Gaming still alive. They took out Bacon Time. இந்த இடத்துல இருந்து டின்னர் நினைக்கிறேன் இங்க இருந்தோம். இந்த Damwon Gaming ஏதோ ஒரு மேட்ச் from the north on foot with Star Wars and Bacon Time. Look how did Damwon Gaming get this far? The resilience, wow. They've had 8 eliminations on the game, so they have been through it. Yeah. Top 5 placement as well. Damwon might be able to leapfrog back into that top 3 of this performance with Alpha 7 going down. Question is, how far can they get in there? With HVVP falling as well, I think Vampire might have been able to take that top spot. Peppering back and forth. No dramatic pushes coming through. Teammate revive பண்ணாம. Not just yet. With the way the zones shrink so little, it is a prolonged gunfight. No super hard pushes, and especially with so many teams left alive, it's going to be a grind. Becker's still alive. Becker could... With Damwon going down here, Becker could actually have a way in here. 2 of Damwon down, all down to Favian. And we still have 2 members of Fireflux left in play. Tapping spot get the revive onto Solus. There's still that one player out of Evo to maybe backstab onto. நான் பக்கத்துல இருக்கான் நாக்கா இருக்கானோ டீம்மேட். அந்த கில்ல திருட பார்த்தா அதுக்குள்ள இவன் இங்க இருந்து வேற ஒருத்தவன் அடிச்சு அந்த டீமை முடிச்சு விட்டான். FF சமய அடிச்சிருக்காங்க மேட்ச். ST 3 பேர் இருக்கானுங்க. இவனுங்க 3 பேர் கஷ்டம் தான். ST க்கு ஜோன் இருக்கா? இருக்கு ஜோன் இருக்கு. நீட்டா இருக்கு ஜோன். ஈவோ பாத்தீங்களா? 3 HPல போயிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன். அவன சைடு அவன இல்ல bro. அதனால தான் போறான். கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. கார்டலுக்கு ஏதாவது ஷேர் இருக்கும் bro. ஷேர் இல்லாமலாம் இருக்காது. கொலாப்ல தான இருக்கானுங்க. கண்டிப்பா ஷேர் இருக்கும். Evos is up there. He's probably nading that area thinking Star Wars is still a full man team up on the top. என்னடா லூசா அவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பான். They're still wary of the south side looking downhill. It's a 3v1v3. Both 3-man teams probably thinks it's a 3v4 though. Might cause a little bit of a lack of aggression as the next circle will close fully. At the moment, Godlike Stalwart. சென்டர் யாருக்கு வருது bro? இல்ல bro ரெண்டு டீமுக்குமே
கொஞ்சம் எஸ்டிக்கு சென்டரா இருக்கு. ஈஓஸ்க்கும் ஈஓஸ்க்கு க்ளோஸ் ஆகும். இவன் ரைட் அப்படிதான் இறங்கணும். ஆனா ரெண்டு டீமுக்கு நடுப்புற இறங்குவான் இவன். Cutting right down the middle between both teams. Gets spotted though. Now it's a 3v3. அவ்வளவுதான் ப்ராப்பர் 3v3. So now both teams are aware of the 3v3 situation. Could change the dynamic a little bit. The pressure is on Firefox. போய் அமைதியா ஒரு மரத்தை அத புடிச்சிட்டு உட்கார்ந்து அடிக்கலாம். It's going to swing down low. They want to try and establish a little bit of an off angle. Make sure that they have those crossfires. Move forward, bold enough. Oh, he takes one down. Goes for another as well. He's getting greedy. Is he going to get taken down? No, finally. ஏத்திட்டான் bro ஒருத்தனா. ஒருத்தன் ஏத்திட்டான். இன்னொருத்தவனை ஏத்த வந்தா ஜஸ்ட் மிஸ். தூக்கிட்டானுங்க. Put that pressure in. Can he இது தூக்கிடுவ மாதிரி. தூக்கிட்டாங்க. ஸ்பாட் பண்ணிட்டான். டடலா எஸ்டி 2v2 ஈஸி பிசி எஸ்டி மால்டோல லோட்டஸ்ல போடுறாப்பா. சட்டிடா இவன். Oh my god. எக்ஸ்ட்ரா போட்டு அடிச்சுங்கறான் அவரு போடு. அடிச்சான் ஒரே ஸ்ப்ரேல 1v2. யாரு எஸ்டியா? எஸ்டி ஸ்டாலர். அப்படியே அங்க வச்சானா ப்ரோ எய்ம் ட்ரான்ஸ்ஃபரா? ஆமா ஃபுல் செலவு காட் லைக் தான் நினைக்கிறேன். காட் லைக் ஃப்ரண்ட்ல வச்சிருக்கானே பேரு. Oh, that swing out. கம்பேக் போட்டாங்களா இவங்க? அங்க வந்துட்டான் பாரு. அவன் ஆள் வந்துட்டான் பாரு. அனலிஸ்ட் வந்துட்டான். Catch. So clutch there. அவன் வந்து சொல்லிட்டாரு உடனே. Surviving the molly, getting the knock. பா கையில ஏதோ தட்டு ஏத்துறாரு. பெரிய தட்டு போலியாது. Godlike stalwarts with the big chicken that they needed. Hey, if it was even IGLO இல்ல 1v2 பண்ணுவான் அவன். நல்லா விளையாண்டான். Needed this win to once again shoot up and மினி வெச்சு டப்பு டிப்புனா. ஓ அந்த விளக்கு மாத்த சுத்தி ஆமா மர்தானி. ஆமா அப்படிதான் இருக்கு bro. அவன் பிக்கா டேமேஜ் வாங்கி இருக்கிறது வேற வெறும் 46 டேமேஜ் தான் வாங்கி இருக்கான். நான் அந்த ரொம்ப நேரம் யோசிச்சேன் என்ன இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கே அப்படினு. ஆமா ப்ரோ மிச்செல்லாம் அடி வாங்கிருக்கானே. இங்க அடியே வாங்கல. சேஃபா அடிச்சிருக்கான். கேம்ப் அடிச்சிருக்கான். நாக்அவுட்ஸ் 3 நாக்அவுட்ஸ் 2 நாக்அவுட்ஸ் 1. அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க டிப்ஸ் தான் வேற என்னது. அந்த பிஎம்ஓசி 5 hours வந்து பார்க்கவா என்ன ப்ரோ இருக்கும் அதுல புரியலையே. சரி ப்ரோ வாத்தி ப்ரோ நான் நைட் வரேன். எங்க போறீங்க? சாப்பிடவா? போய் ரெடி பண்ணிட்டு குளிச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வரேன். நீ எங்க கிளம்புறீங்க? வெளில எங்க இல்ல சமைக்கணும் வரேன். சமைச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வரேன் ப்ரோ. என்ன சமைப்பீங்க? பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னது? தோசை. தோசை லவர்ஸா இருக்காங்க. மாவு வாங்கி வச்சிருப்பீங்களா? ஆமா ப்ரோ. தோசை லவர்ஸ் தான். தேங்காய் சட்னி அரைக்கணும். தக்காளி சட்னி தேங்காய் ஏதாவது பண்ணும். செய்வீங்களா? ஆமா ப்ரோ. அப்புறம் எப்படி வண்டி ஓட்டுறது? வெளிலலாம் சாப்பிடுறது இல்ல. எந்த ஒரு எங்க வரீங்க? யுஎஸ்ஏல இருக்கேன் ப்ரோ. நார்த் ஏதோ ஒரு அமெரிக்கா. நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா. எங்க இருக்கீங்க? ஓ கலிபோர்னியா பக்கத்துல இருக்கு அதுவா ப்ரோ? ஃப்ளோரிடாவா? கலிபோர்னியா பக்கத்துல வாதி. டேய் எமுனேரா. கலிபோர்னியா பக்கம் இல்ல ப்ரோ. அது வெஸ்ட் நான் ஈஸ்ட்ல இருக்கேன். ஆர்கோ ப்ரோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கலிபோர்னியாவா ப்ரோ? இல்ல டைம் ஸ்கொயர் தெரியும் ப்ரோ. இல்ல டைம் ஸ்கொயர் தெரியும். டைம் ஸ்கொயர் வெப் சீரிஸ்ல பாத்துறோம் ஏதாவது. ஆமா ப்ரோ டைம் ஸ்கொயர் ப்ரோ. கட்டுப்படி ஆகாது ப்ரோ. வாங்கல சம்பளத்துல நாக்கு வலிக்க வேண்டியதான் ப்ரோ. வாரத்துக்கு ஒரு 2 நாள் வேலை சாப்பிடுவீங்களா? வாரத்துல 2 நாள் இல்ல 3 வேளை அந்த மாதிரி. நேத்து நைட் வெளில தான் ப்ரோ சாப்பிட்டேன். தந்தூரி சிக்கன் அந்த மாதிரி. நல்லா ப்ரோ அங்க நல்லா இருக்குமா? அடியே வாங்க சாப்பா. இந்தியனோட ஃபுட் ரெஸ்டாரன்ட் இருக்கு ப்ரோ. இங்க பக்கத்துல வந்து ஒரு தெலுங்குகாரங்க ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்காங்க. அங்க நல்லா இருக்கும். ஓ சரி சரி. மேக்ஸி நீ எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் ஆமா இந்தியன் சாப்பாடு இருக்கும் மேக்ஸி அங்க. இல்ல அது பிரச்சனை நீ துபாய் அபுதாபிலாம் போனதுல சொல்றனே அது தமிழ் தோசை நம்ம ஊர் மாதிரி தான் மேக்ஸி. அது அங்க இருக்கிற எல்லாமே கன்ஃபார்ம். நீ வந்து ஒரு 10 பேரை பாக்குறனா அதுல ஒரு 8 பேராச்சு இந்தியன்ஸா இருப்பாங்க. அதுவும் ஒரு 5 பேர் கேரளா இருப்பாங்க. கேரளா ஆளுங்க இருப்பாங்க. 3 பேர் தமிழ் ஆளுங்க. ஓ எல்லா மளிகை கடையும் சேட்டல் தான். வந்துட்டீங்கன்னா தெலுங்குகாரங்க அதிகம். எங்க போனாலும் நீங்க ஆமா யுஎஸ்ஏல தெலுங்கு அதிகம். கரெக்ட்.
தெலுங்கு அப்புறம் குஜூஸ் குஜராத்திக்கு அதிகம் பட்டேல்ஸ். ஆனா தெலுங்கு தான் அதிகம். தெலுங்கு சிங்க அதிகமா இருப்பாங்களே ப்ரோ. சிங்க அவங்க சிங் வந்து கனடால ப்ரோ. பஞ்சாபிஸ் கனடால அதிகமா இருப்பாங்க. எல்லாம் நான் டாக்குமெண்ட் பண்றாங்க. நமக்கு ஃப்ளோரிடன்ஸ் ஈக்குவல் டு மதுரை. நமக்கு கடைசி வரைக்கும் வண்டலூர் தான்ப்பா. प्लेयर क्या बचे हुए अपनी टीम से देखना पड़ेगा और डैमेज उनको पड़ा। ये वाला ग्रेनेड अनुस्ट्रोपी का खत्म कर सकता है रोहो। डैमेज पड़ा अनुस्ट्रोपी रश करने को तैयार, बट अभी भी आप देखें 1v3 का सिचुएशन चलता हुआ। रोहो लास्ट प्लेयर बचे हुए डैमेज दे सकते थे। एक बढ़िया जंप शॉट रोहो खत्म। 4 फिनिशेस टीम एनिग्मा फॉरएवर। ओके श्योर ब्रो வாங்க அப்புறமா. ओके टेक केयर ब्रो टेक केयर के पास, बट रुकना पड़ेगा लास्ट मैच पड़ेगा क्योंकि உங்களுடைய லாஸ்ட் மேட்ச் ஃபுல் பிரஷர்ல பாத்துட்டு எல்லாரும். खुद देखना पड़ेगा कि उनकी बहुत ज्यादा कम थोड़ा डैमेज हुए। இதெல்லாம் வந்து फुल பிரஷர்ல வந்து பாத்துருப்பீங்க. मोलोटोव जरूर से उन्होंने फेंका होगा शायद। सिक जो है वो अच्छे तरीके से फॉलो किए जरूर से जा रहे हैं। हैदराबाद हाइड्रास की मीनवाइल बात करें जोन के अंदर है। टॉप 6 में अभी की जगह में देखने को मिल सकती है, बट एफएस इतना ज्यादा ओपन में वो व्हीकल लेकर के जा रहे थे। पार्क तो नहीं है ये, और इसी के साथ उनको भी फिनिश ऑफ किया जाएगा। हैदराबाद हाइड्रास चारों प्लेयर सर्वाइव करेंगे। एक फिनिश आ भी चुके, बट एफएस के हिटमैन फिनिश ऑफ होते हुए कैरी के द्वारा देखना पड़ेगा कि आगे क्या करने वाले। भाई बात करें टीम सोलो में அந்த बीएमसी लास्ट वो जो एक जद्दोजहद है वो जारी, और क्या बढ़िया रोटेशन हमें उनकी साइड से देखने को मिल रही है। एक वेस्टर्न रोटेशन उनकी साइड से आई जरूर से, लेकिन उनके सामने स्वागत करने को तैयार टीम बर्नेक्स। वो एज की फाइट थोड़ी महंगी भी पड़ सकती है। बर्नेक्स के पास एक रेज है खेलने के लिए, बट टीएसएम उनको ओपन में जाना पड़ेगा। बट क्या वहां पे एक प्लेयर को डाउन किया उन्होंने? थोड़ी देर में देखना पड़ेगा। जी नहीं अभी तक तो नॉक आया नहीं, बट हैदराबाद हाइड्रा कमेंट्री है पर बर्नेक्स वर्सेस करने की कोशिश। पूरा जो ध्यान है उनका இதுதான் टीएसएम आपको दिखाई देगी, बट टीटी मोमेंट गाइस उनके लिए सही होगा। स्पोर्ट्स के प्लेयर वहां पे मौजूद है। वहां पे प्लेस को डाउन किया गया, शैडो को भी डाउन किया गया। निंजा लॉर्ड ऊपर मौजूद रहेगा। स्पोर्ट्स का खिलाड़ी रॉकस्टार यहां पे डाउन किए गए। ब्लेज खत्म हो चुके हैं। शैडो की बात करें डाउन पड़े हुए एक्वानॉक्स उनको भी डाउन किया गया। निंजा लॉर्ड वो भी खत्म हो गए। एंके This is the elimination of Team Solomid. The most aggressive team dance is done and dusted for the day, and most probably for the tournament as well. What was that between Team Solomid? அதுல அந்த ஹீரோ अनएक्सपेक्टेड इस तरीके का रश उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का அங்க டூத் இருக்கறான் பாரு பல்புடிங்கி அங்க என்னடா பண்ற டேய் டூத் எங்க செல்ஸ் உங்களை வந்து ஃபைட் எடுக்கறப்ப பேமேக்ஸ் அந்த வீட்ல இருக்கற நீ என்னடா பக்கத்து வீட்ல ஒளிஞ்சி நிக்கற டேய் எதுவுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. இந்த மேட்ச் நிக்மா காலேஜ்ல எங்களுக்கு கீழ போனாங்க ப்ரோ. டின்னர் போட்டு வந்துருவானுங்க ப்ரோ. சரியான அல்டி கேம்ப் அடிக்குறான் பாருங்க. அவர் டூத் என்ன பண்றது தெரியல. ஐயோ புரியல. அடிச்சு அடிச்சிருவான் யாரும் தெரியல. ராக்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். एलिमिनेट किया ये दूसरी बार। ஆமா வரா ராக்ஸ் தான் வரா। स्पोर्ट्स ने टीएसएम को एलिमिनेट करा है, और आप देखिए हमने देखा था एंगल में एक बार फिर से हमने वो चीज देखा, बट वहीं पे ए उन्नरतवनियो 1 HP ஆயிட்டடா। यहां पे चलता हुआ एंकी, बट टीएसएम मुट्टा पोटेट रखा टू तंत्र को आप 3 फिनिशर्स उन्होंने निकाले हैं। रौनक लो ऑन एचपी रहेंगे। हां एदो பண்ண முடியாதுல இந்த கிளாசிக் ना கூட उनका भी सर्वाइवल यहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा, बट सर्कल अनुस्टोपी के पास, बट वो புது சீசன் ஆரம்பிச்சிச்சு எல்லாம் நல்லா அடிக்குறானுங்க மேக்ஸி ப்ரோ கஷ்டமா இருக்குல टीम सेल्स की बात ஆரம்பிச்சிருச்சடா அப்ப பிளாட்டினம் இருந்திருக்கும் ஆமா அடிக்குறானுங்க நேரடிக்கு 10 மேட்ச்ல நான் ஒரு மினிட் स्पोर्ट्स तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने होल्ड இல்ல ही विल யாரும் கேக்கல ही विल सॉरी सकते हैं। शायद अपोलो ने उनको फिनिश ऑफ जरूर से किया है। वो व्हीकल शायद बर्स्ट हुआ वहां पर या क्या हुआ, बट अगेन वो जो कनेक्शन है वो आए जरूर से। काइनेटिक के केयू की बात करें वो डाउन किए जाएंगे। टीम सॉलिड निग्मा यारो डिस्टर्ब பண்ணனும் நினைக்கிறேன் அதனால சூப்பரா வந்துட்டாங்க कर सकते हैं, बट टीम सोलो मिड இதுதான கேரி ஓடுவான் சர்வே கேரி இல்லடா அங்க ஒரு தேவையில்லாத ஃபைட்டரா நேட் யூஸ் பண்ண தெரியாம காமெடி பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க நம்ம பசங்கங்களால। அந்த ஃபைட்ல பர்னெக்ஸ் கூட ஃபைட் எடுப்பாங்க, ஆனா ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல விட்டுட்டு போயிடுவானுங்க அவனுக்கு பர்னெக்ஸ் அங்க மட்டும் இருந்திருந்தானு நாங்களும் அவுட்
அவன் விட்டுட்டு போனதுல கேரி என்ன பண்ணுவான் அப்படியே படுத்துக்கிட்டே வந்துருவான் ஏசுக்குலாம் என்ன ரொட்டேஷனா ஏசுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அந்த மேட்ச் ஏதோ பண்ணுவான் இதோ நம்ம தான் இருக்கோம் பாருங்க அங்க மேல उनका भी एलिमिनेशन टीम एनिग्मा फॉरएवर क्या उनका भी समापन हमें यहीं देखने को मिलेगा बिल्कुल देखना पड़ेगा टीम वाले हैदराबाद हाइड्रास दो அவங்க बर्न एक्स மேல இருப்பாங்க மலையில நேடு போட்டு அடிச்சுவாங்களே मैदान पे मात्र 4 फिनिशेस हम उनके पास देखने को मिलेगा फेस की बात करें மேக்ஸிமம் ஞாபகம் வருதுயா ஆமா கேரி மட்டும் ஓடி வருவான் ஆமா கேரி மட்டும் ரிவைவ் பண்ணிட்டு அவன் மட்டும் தப்பிச்சிடுவான் கீழ பின்னாடி ஓடிடுவான் அவன் मुकाबले में जो कमबैक वाली टीम होती है बढ़िया खेलती है बट बर्न एक्स उनकी साइड से वो ग्रेनेड जाएगा मैक्सी ओपी डाउन हैदराबाद हाइड्रास मुश्किल में आ जरूर सकते हैं जोन के बाहर से प्रेशर क्रिएट करने தெரியும் ஏசுக்குலாம் வந்து எங்க இருந்து அடி வருதுன்னே தெரியாது அப்படியே படுத்துருவான் ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து இரி நான் ரிவைவ் பண்றேன் அப்படின்ட்டு இது பண்ணுவான் बट स्ट्राइकर की अगर हम बात करें जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया जरूर से உங்களுக்கு சவுண்ட் கேக்குமா மத்தியா உங்க கத்துறது டேய் பக்கத்துலயே இருந்தேன் நானே பக்கத்துலயே ஸ்ட்ரைக் கேரி பக்கத்துல இருந்து மேட்சை பாத்துட்டு இருக்கேன் நானே கேரிக்கு சொல்றேன் டேய் படுடா ஏந்திருக்காதே படுடா கத்திக்கிட்டு இருப்பேன் கத்துவேன் நானே படுறா ஏந்திருக்காதே அவன் நேடு போடுறான் நடுவுல எல்லாம் என்ன தெரியுமா பண்ணுவான் கேரி ப்ரோ கொஞ்ச நேரம் கம்பெனி ப்ரோ அப்படினா नहीं हुए कैनारी अभी भी सरवाइव करते हुए कितना ज्यादा और 5 टोटल फिनिशेस निकाले पक्कतले निन्नु कैरी पक्कतले करारे एक और ग्रेनेड आगे जाएगा चलिए इसी के साथ कैनारी का समापन बट शायद इतना उनके लिए बहुत होगा ஆமா बर्नेक्स टीम केरला टीम கிடையாது निकाल के जाते हुए टीएसके स्क्वाड क्या उन्होंने लेट किया या नहीं गैलेक्सी की ப்ரோ அது बर्नेक्स எங்களை அடிக்க மாட்டாங்க ப்ரோ செல்ஸ் ஒரு டைரக்ஷன் बर्नेक्स ஒரு டைரக்ஷன் ரெண்டு மூணு இடத்துல இருந்து அடி விழும் वो डॉग प्लेयर्स यहां पर सरवाइव करेंगे அதாவது ப்ரோ ரெண்டு டீம் இருந்துச்சு ப்ரோ அங்க வேற ஸ்ட்ரைக்கர் வேற அங்க வேற जस्ट सामने मौजूद शायद एक ही टीम होगी इन दोनों में से जो सर्कल के अंदर जाते हैं அவங்க என்ன நினைச்சுப்பாங்க போய்ட்டான் அப்படி நினைச்சிடுவாங்க उन्होंने क्रिएट जरूर से करा स्ट्राइकर மட்டும் போயிடுவான் निकल जाएंगे ह्यूमनॉइड वो भी डाउन एलिमिनेशन अगर என்ன स्ट्राइकर फाइनली उनको डाउन किया जाएगा என்ன பண்றதுனே தெரியாம போய்டுவான் இப்ப பேர் கேரி எல்லா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எடுக்க சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அப்படியே படுத்துக்கிட்டே போ அப்படினோ बड़ा फासला तय करना है आप ये देखो कि सेल्स क्या उनका भी क्वालिफिकेशन அது ஏஸ் பேக் டப்பால 4 இருக்கும் एलिमिनेट हुए 5 फिनिशेस थे उनके पास அப்புறம் தான் बर्नेक्स வேற இடத்துக்கு ஒரு நாக் செக்யூர் ஆனோனே बर्नेक्स வேற எங்க போய்ட்டானுங்கடா நீ போடா ட்ரோனுக்குள்ள போவோம் சரியான சிரிப்பு இதெல்லாம் डाउन किए गए सोनिक के द्वारा बर्नेक्स ऑफिशियल एनजीएक्स डिनर था ना ना एनजीएक्स डिनर अடிச்சு क्वालीफाई आवाனு दिखाई देंगे ऑफिशियल के पास मात्र एक फिनिशर और उनके दो खिलाड़ी यहां पे सरवाइव करेंगे रॉबर्ट गैलेक्सी प्रतिशत हो सकता है कि अपने आप को वो टॉप 6 में இங்க ஒரு நேடு மட்டமா விடுவான் मैक्सी लास्ट में वो बचे उनको वहां पे स्पॉट किया गया मोस्ट पर ड्रीम से या फिर कहां से उनको शॉट पड़ रहा है இந்த ஷாட் வந்து இதுல பட்றோம் उनको खुद பேன்ல கேரி பக்கத்துலயே இருப்பேன் நானு கேரி பக்கத்துல அங்க வேற அங்க ஏர்ஸ் பிளாக் இதுல வந்து மேண்டி உட்கார்ந்து பாத்துன்னு இருக்கான் அந்த இதுல பாத்தீனா தெரியும் பின்னாடி மேண்டி உட்கார்ந்து பாக்குறான் மேண்டி பாக்குறான் என்ன कहां से चले ड्रीम्स ही थे जिन्होंने स्पॉट किया था कैरी को बर्नेक्स ऑफिशियल अभी भी इस वक्त सरवाइव करते हुए बट निग्मा गैलेक्सी வந்து நேடு ஒன்னு போடுவான் கேரி ஒன்னு ஒரு ஃபினிஷ் வரும் विनर चिकन डिनर निकालने के प्रबल दावेदार और साथ ही साथ अगले राउंड में क्वालिफिकेशन के भी क्योंकि यहां पर आप देखिए काफी बढ़िया पोजीशनिंग है उनकी देखने को मिल रही है 9 जो फर्स्ट रेट है वो अभी भी बाकी यहां पर मील பண்ணிருக்கான் வெளிய பத்தி வச்சு இங்க பாரு गाले உட்றுவான்டா உட்றுவான் சம திருப்பி ஜோக் பண்றான் पीएमपीएस का टिकट तो ये भी आपको करना ही पड़ेगा निग्मा गैलेक्सी जोन बिल्कुल सेंटर में देखने को मिलते हुए बैक्स उनकी पूरी तरीके से क्लियर है इस मैच में चिकन डिनर मतलब बीएमपीएस का टिकट ஆமா பிரஷர் அது आता हुआ नजर आएगा वहीं अगर बात करें சித்துடா வேஸ்ட் ஆன எல்லாமே அதனால முன்னாடியே போட்டுறீங்க और 8 फिनिशेस निग्मा गैलेक्सी के पास एक अंक काफी ப்ரோ கரெக்ட்டா போணும்னு சொல்லி போட்டு ஏய் கீழ ஒருத்தன் இருப்பான்டா அவனோட கில் எடுத்துட்டு சாவான்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ பண்ணுவான் इतना ज्यादा दूर से वो ग्रेनेड फेंके जा रहे टीम सॉलिट्यूड बहुत ज्यादा मुश्किल की बात करें इसी के साथ प्लेस उनके बाहर खत्म क्या इतना उनके लिए इनफ होगा बट बर्नेक्स ऑफिशियल अभी भी सरवाइव करते हुए एसीबीसी के वो आखिरी खिलाड़ी जो आपको हील बैटल करते हुए दिखाई देंगे आप लोगों को वापस இதுல என்னன்னா முடிச்ச உடனே நாங்க குவாலிஃபை ஆனோமா இல்லையான்ட்டு அங்க ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி நாங்க பாத்துருவோம் முன்னாடியே ரிசல்ட்ட அப்பாடா குவாலிஃபைடுடா அவ்வளவுதான் நிம்மதிடா அப்படின்ட்டு சைக் ஆயிட் ஷிட்
We saw a little bit more of a left leaning circle before on this northwest side. ஆனா அந்த மேட்ச் தான்டா கஷ்டம். Right. So it is, as you say, அந்த ரவுண்ட் மட்டும் தான் கஷ்டம் இல்ல மேக்ஸி. ஆமா. For HV. அந்த ரவுண்ட் தான் கஷ்டம். BMOC க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன ஆச்சு? BMOC ல என்ன ஆச்சு ஓவரால்? Yeah, every time 12 it's like ஆமா செகண்ட் ஆபீஷியல் ஈவென்ட் BMPS ரா அது BMPS முடிப்போம். ஓகே BMOC ல இருந்து BMPS ஓபன் சேலஞ்ச் அப்புறம் BMPS ல #3 12 12 இல்ல 5 it's hard to decide what to do. 5 Whereas when you lose a circle, it's like, okay, ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. ஐ ஊரப்பட்ட ஈவென்ட் நடந்துடா கடைசில 4 மாசத்துல. ஏன்டா நீ என்ன நடந்தது என்ன எலவனே தெரியல. வரிசையா இங்க இருப்போம், சென்னையில இருப்போம், வருவோம், ஹைதராபாத் டெல்லிக்கு வாங்குவாங்க, இங்க போன்னுவாங்க, ஒரு ஹோட்டல் மாத்துவாங்க. இந்த ஈவென்ட்ல முரட்டடி வாங்கணும்ன்றத சொல்றேன் நானு. எனக்கு தெரிஞ்சு முரட்டடி வாங்குனதுன்னா நான் 22 நாள் கமெண்ட்ரி பண்ணதுல தான் ஒரு நாள் கூட விளையாடல. நானா கமெண்ட்ரி ஒரு மேட்ச் ஆச்சு ஆடுங்கடா. நீங்க அங்க இருக்கும்போது அந்த வீக்லி நடந்துச்சு பாருங்க, நேர்ல டிவில வந்ததா அது. அதுக்கப்புறம் ஷோ டவுன்ல நல்லா விளையாண்டு குவாலிஃபை ஆவீங்க, அப்புறம் அவ்வளவுதான் சோலி முடிஞ்சு. ஷோ டவுன்ல ஓரளவுக்கு நல்லா 2-3 டின்னர் அடிப்பீங்க, ஆனா அதுக்கப்புறம் அதுல அடிப்போம் ப்ரோ, கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆடாம விட்டுருவோம். அந்த இதுல நாங்க பாயிண்ட் எடுப்போம், ஆனா விட்டுருவோம். நிறைய மேட்ச் பாயிண்ட் எடுத்துறோம் விட்டுருவோம். இந்த மாதிரி என்னடா ST எல்லாம் #3 ல இருக்கானுங்க டேய். பா ST க்கு டாப் 3 க்கு க்ளோஸ் பெரிய வித்தியாசம் இல்ல. வேம்பயர் டாப் போயிட்டானுங்கடாப்பா. வேம்பயர் டாப் ஆஃப் தி டேபிள் HVP #2 ST 3rd. டோவால இதுக்கு அப்புறம் கம்பேக் கொடுக்கணும்னா கேம்ப் தான் அடிக்கணும். ST மாதிரி வேற வழியே கிடையாது. The northern edge of the மேட்ச் circle is கூட off வந்து the map. 20 பாயிண்ட் 25 பாயிண்ட் மேல வச்சிருக்கானுங்க. some teams to look even further north just because there's a chance they might be thinking, hey, the circle might shift north, and if we're there first, iFlix கோச்சா இருக்கிறப்ப என்ன நாலேஜ் கெயின் பண்ணாங்களா? லைக் further up north to try and நாலேஜ்ன்றத விட லைக் because that area of the map சில விஷயம் அது ஏஸ் பிளாக் நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தாரு. டெஃபினட்டா அதெல்லாம் வந்து குறை சொல்ல கூடாது. It's almost all Alpha 7. Fluke having a little bit of a showing there. எதுக்கு பழச பத்தி பேசிட்டு விடுங்க. I mean, Alpha 7. பழசுனா இல்லாதவங்கள பத்தி பேசிட்டு விடுங்க. Miramar, they're just incredible. பாஸ் ப்ரோ தவறு. Alpha 7's popped off today with how many eliminations they've been getting, and yeah, it's almost all Alpha 7 doing a little bit of parkour here, continuing to loot, and this is a good circle for Alpha 7. They could rotate in from the northeastern side. Like ST கேம் கேம்ப் அடிச்சா போன மேட்ச் டின்னர் அடிச்சாங்களா? வெரியான ரொட்டேஷன். ஆமாமா சம ரொட்டேஷன் நல்லா இருந்தது. சவுத்ல போய் அப்படியே சுத்திட்டு நல்லா இருந்தது. I think the Knights are starting to realize they've been really lacking on their rotations. I mean, if you think about it, they get Pachinki and Picado. That means they have basically max மதியம் நல்ல அண்டா நிறைய பிரியாணி சாப்பிட்டேன் மேக்ஸி யாமதின்ல. நான் 3க்கு தான் சாப்பிட்டேன். 7 மணிக்கெல்லாம் பசிக்குது. என்ன வயிறு நம்ம வயிறு எனக்கு புரியல. You can't be doing that. Certainly not this. பசினா வந்து அப்போ ஹோட்டல்ல ஹோட்டலா did move up. ஏனா இப்பலாம் வந்து ஸ்டோர்ல வந்து பண்ணி கலந்துறாங்க. யாமா இதுன்னா பசிக்காத அளவுக்கு வந்து அதான் நல்ல ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டா பசிக்குது. பசிச்சிரும். ஏனா ஸ்டோர் டப்பு டப்புன்னு பசி செரிச்சிருச்சு. எனக்கு சாப்பிட்டதெல்லாம் செரிச்சு உங்களுக்கு வந்துருச்சு. அந்த நெஞ்சில ஒன்னு நிக்கல. அப்படியே நீட்டா போட்டு விரட்டி விட்டேன். யாமா இதுன் பிரியாணி. வாங்க சகா ப்ரோ சங்கர் ஸ்ப்ராங் ப்ரோ டாப் 3 teams will directly qualify to grand finals. Yes. Nobody can come in from that north side. You've got pretty much only கண்டா வர சொல்லுங்க. ஆர்டர் ஜிம்மி பேர போய் எங்க போறான்? அவ்வளவுதான் மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 2v2 ஸ்ப்ளிட். நீங்க 2 பேர் அங்க இருக்கீங்க, நாங்க 2 பேர் அங்க போறோம். ஸ்ப்ளிட் ஆரம்பிச்சிட்டானேடா. அவ்வளவுதான் சார்பே டிடி ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு. ரைட் ஹெவி ஆயிடுச்சு. வாதி வேண்டி ஸ்ட்ரைக்கர் டூத் இந்த டீம் ஆடுனா எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க ப்ரோ. வாதி ப்ரோ வாதி வேண்டி ஸ்ட்ரைக்கர் டூத் இந்த டீம் அவ்வளவுதான் ஆர்டர் காலி. அவன் ஸ்கவுட் பண்றதுக்கு என்ன வண்டி எடுத்துட்டு போயிட்டு வரான் பாரு. பஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு வரான். புரியல எனக்கு. ஏய் அதெல்லாம் எந்த வண்டி வந்தாலும் பண்ணி தான் ப்ரோ ஆவணும். போயிட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிட்டு வந்துட்டா மேக்ஸி. இன்னொருத்தன பாருங்க மிராடால சுத்தி நிறான். 10 புல்லட் சோலி முடிஞ்சிரும்.
இதே இந்த வண்டி இருக்குல ப்ரோ பஸ் கூட நம்ம தப்பிச்சிரலாம் ஆனா மிரால எடுத்துட்டு போயினான்னு வெச்சுக்கங்களே முடிச்சு உனக்கு கோலி வெடிஞ்சிருக்கு வாதி எஸ்சி பாத்தீங்களா என்னடா புரியல என்ன எஸ்டி என்ன மேக்கா இருங்க ஒரு வாய்ஸ் கேக்குது எல்லா ஸ்குவாடும் 4 எடுத்து சாவாங்க என்வி மட்டும் 2v4 2v4 எதுக்கு சாவறனே தெரியாம சாவறானுங்கடா பஸ்ல ஒரே எஸ்டிலே தேவையில்லாம சாவறானுங்க எஸ்டி நீ வேணா பாரு அவனுங்க சம் நீட்டா அன்யூசுவலான காம்பவுண்ட் அதாவது யாருமே எடுக்காத காம்பவுண்டா எடுக்கறானுங்க ஓகேவா இந்த சைடு ரொட்டேஷனே எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இந்த மேட்சுக்கு ஏத்த மாதிரி விளையாடுறானுங்க எனக்கு நல்லா அது தெரியுது எஸ்டி அதுதான் அவனோட பிளஸ்ஸா தெரியுது எனக்கு மேட்சுக்கு ஹோல்ட் பண்ணும்போது தேவையில்லாத மேன்ல சாவறானுங்க அது வந்து கன் பவர் கம்மியா இருக்கனாலப்பா கன் பவர் இருக்கதானே வந்து சாவறா டாப் சாகறா இல்ல ஆக்சன் சாகறா இல்ல அதுதான் சொல்றேன் அவங்க வந்து என்னன்னா ஓவர் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கறாங்க Skylights Gaming close to down 1 here on the west 1 million a little bit further ahead up north. Over on the eastern side in the meantime ஏன் பேர் ஒரு பக்கம் அப்படியே அசாம வந்துட்டானுங்க டாப் 2 டாப் 1 இல்ல சாரி என்னது இது ஸ்கிரீன் இதாச்சு sending up on the eastern edge Udo Alliance a team again not been on the best of form over the course of this tournament 72 one of the hello bro நான் டின்னர் வாங்க போறேன் bro இப்ப நான் போயிட்டு வரேன் என்ன டின்னர் bro லைவ் போட்டு போடா sits at 98 so they're 20 அதான் பண்ண மாட்டான் ஆஃப் பண்ணிட்டு போறேன் ஏய் லைவ் போடுடா இருடா போறேன் performing at this sort of a level it is still very much within that catapult email Jordan what I was talking about big fan bro star bro big fan na bro super star வரல நேத்து oh yeah phone எடுக்கல bro அது என்னதான் வாதி சொல்றத கேளுங்க இது நான் ரீசார்ஜ் பண்ணனால நீங்க கால் பண்ணதே வரல எனக்கு போய் சொல்றேன் மேக்ஸி bro அதான் உண்மையை பேச கூடாது அது என்ன இன்னொரு கேம் இருக்கு அது என்னது சூப்பர் ஸ்டார் Among Us முன்னாடி bro Among Us மாதிரி தான் இதுல கொஞ்சம் நிறைய ரோல் அதேதான் மேக்ஸி வரியா இல்ல bro அந்த கேம்லாம் எனக்கு மான தெரியாது அப்படிதான் ஒருத்தரும் bro ஆமா அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது bro அவரு மேக்ஸி bro மேக்ஸி ஈவில் சார் எல்லாம் வந்தா கிளட்ச் தான் இறங்கி அடிச்சு புடிச்சிட்டே போயிட்டே இருப்பான் வெயிட்லாம் பண்ண மாட்டான் வாதி சிரிப்பு காட்டிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் சூப்பர் எதுல அபாகஸ்ல பண்ணது ஏய் ஈவில் சார் நேத்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்ல நேத்து லெமோ 2 நிமிஷத்துல முடிச்சாங்க மேட்ச் 2 நிமிஷத்துல முடிச்சிட்டாங்கடா அடுத்து 15 பேர் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே 5 கில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே 5 கில் அடுத்த ரவுண்ட் 3 4 முடிச்சிட்டானுங்க வாதி டெட் பாடி சும்மா பாத்துக்கிட்டு இருந்தாரு என்ன டெட் பாடி சொல்றானேடா நீ டெட் பாடி இருக்குன்னு சரி லெமோ தான் நின்னு இருந்தான் டெட் பாடி ஆமா லெமோ மேட் பாடி நான் நிக்கிறேன் பாத்து என்ன சொல்றானுங்க கொண்டு ஓடுறாங்க என்ன புது ட்ரிக்கா இருக்கு on the back of that stack on the northwestern side so they should be looking for to control a passage there that could be a really strong position for down one actually in their location மேக்ஸி அமாங்கஸ்ல ஒரு நடிப்பு போடுவாங்க பாரு சரியா it looks like 1 million going to be playing on the eastern side potentially going to be coming மேக்ஸி எல்லாம் ட்ரிகர் ஆயிடுவாரு ட்ரிகர் ஆக மாட்டாங்க ட்ரிகர்லாம் மாட்டா ஃபன்னா எடுத்து north side of the Coplaria நேத்து தாரணியக்க ட்ரிகர் ஆச்சு போறா நீங்க ஓட்டு போட சொன்னீங்க உங்களால தான் இங்க பாருடா நான் நீங்க தான் எல்லாத்தையும் காரணம் நீங்க ஏன் அவங்கள மாதிரி மாறி கொள்றீங்க எல்லாரும் வந்து ஏன் தாரணின்னு சொன்னாங்கன்னா எனக்கு சப்போர்ட் பண்றேன்னு சொல்ல நான் கொன்னது பூராவே தாரணியை மாறி கொன்னேன் ஆமா நீங்க அவங்கள வேட்டரி டிக்கெட் பண்ணிட்டீங்க அடிச்சு அவங்கள மாதிரி நான் ஷிஃப்ட் அடிச்சு ஆமா இதுல இன்னொரு வந்து மாறிக்கலாமோ ஆமா அதுதான் எனக்கு பிடிச்ச ரோல் இது ஸ்பை இதுல ஸ்பை ஆனா அமாங்கஸ்ல சேஃப் ஷிஃப்ட் அப்படியே அமாங்கஸ்ல முட்டை மாதிரி வருவாப்ல அதனாலதான் ஒரு ஈஸியா டக்கு ஷாட் போட்டு எவனாவது வெட்டிட்டு வந்துருவாங்க ஜோன் வந்துறாங்க ஆமா எஸ்டி கன்சிஸ்டன்ட்டா ஜோன் பிடிச்சி வந்துருவாங்க bro அதெல்லாம் பிராக்டீஸ் தான் bro எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் bro விளையாடி இன்டர்நேஷனல் டீம்னால என்ன bro குளோபல் லெவல் டீம் 3 பாயிண்ட் டிஃபரண்டா ஃபர்ஸ்ட் 3 டாப் 2 டீமுக்கு ஒரே பாயிண்ட் பாதி இந்த HPVP வந்து நேவி தான் அவனுங்க ஓல்ட் நேவி டீம் தெரியுமா நல்லா ஆடுறானுங்க Vaadhi and Super says, yo, na yokkya. Novak East shift. PK rampa Madura slang வெரியா பேசிட்டு இருந்தாங்க. போறா Novak. போட்டாடா shift Novak போறா. I mean I'll take it.
வெரி ரொம்ப சென்டர் போவாதீ தயவு செஞ்சு சாத்திக்கிட்டு எல்லாரும் முன்னாடி போங்கடா ஜோனுக்கு ஏன்டா சாவடிக்கிறீங்க கடைசில ஸ்பிளிட்லயே சாவறானுங்கடா மேக்ஸி சோ ஏன்டா மைவுல் சரியா பார்த்தவங்க பாதி பேர் 4 பேர் 4 ஆங்கிள்ல இருந்து சாவறானுங்கடா இப்ப இருக்குறது கரெக்ட் தான் ஆனா அந்த 3 பேர் தேசிது ஒருத்தர் ஸ்பிளிட் ஆன பரவாயில்லை 3 எல்லாரும் ஸ்பிளிட் இப்ப அவனுக்கு அந்த எட்ஜ் முட்டு வர விடாம தடுத்தாலே என்ன பண்றாங்க ஹை ரேஞ்ச் வெர்சஸ் லோ ரேஞ்ச் low range match UMP தான் இன்னும் பவர் bro பாத்தீங்களா போ ஒரு தடவை என்னடா இது ரிஃப்ளெக்ஸ் யோப்பா சைக் பண்ணிட்டாயா தாரலு நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு அசிங்கமா இருக்கும்ல இப்ப அவனுக்கு நான் இவன் போய் இறங்கி சுட்டு போயிட்டானே இமேஜின் கிளவுன் ஸ்குவாட் இன் PMGC டேய் PMGC கிளவுன் ஸ்குவாட் போச்சுனா என்னடா ஆகும் எங்களுக்கு சென்டர் ஜோன் வந்தாதான் 16 பெர்மனன்ட் ஸ்லாட் அப்ப கூட வந்து குத்தி அடிச்சுவாங்க வந்து கிரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் இருக்கு வாங்க போலாம் சென்டர் நமக்கு தான் வருவாங்க ப்ரோ நீ ரெண்டு கிரவுண்ட் ஷாட் போட்டு அடி முடிச்சு விட்டுறல ப்ரோ எங்களுக்கு தெரியாதா பாக்குற கிளட்ச் அடிச்சினுங்கறாரு பா உட்கார்ந்து ஆமா சார் ப்ரோ இந்த சீசன் 10 கேட் வைக்க போறேன் 10 பாத்தா ஸ்டார்டிங் 7 கேட் வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு ஒரு நாள்ல பாப்போம் ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் ப்ரோ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல நம்ம 10 கில்ல அடிச்சு 20 கேடில வச்சு ஆமா அதுக்கு அப்புறம் பாரு ஈவில் ஜீரோ கூட 2 மேட்ச் தான் போனேன் முட்டை ஈவில் ஜீரோ எல்லாம் படா ஒரு 2 கிலோ 5 கிலோ கூட அடிக்க முடியாது மேட்ச் ஈவில் ஜீரோ குயிக் மேட்ச் ஆடுவாரு அதான் குயிக் மேட்ச் ஒரசாரா குயிக் மேட்ச் மாதிரி உள்ள போயிட்டு டபக்குன்னு செத்துடுவேல each player at a different 1-2-1 each player சுட்டுட்டே இருப்பான் எனிமே வந்துட்டே இருப்பான் ஈவில் ஜீரோக்கு so he might actually be intending to play this 1-2-1 split என்னப்பா ஒண்ணே மேல படுத்துட்டானுங்க கட்டை மாதிரி படுத்துட்டு இருக்கான் பாருங்க கட்டைக்கு முன்னாடி என்னடா இது மேட்ச் நம்ம லூட் அடிக்கிற இடம் மாதிரியே இருக்கு ப்ரோ இது இல்லையா எது ப்ரோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம லூட் அடிப்போம் SS கிரிம்ஸ்ல இல்லையா 20 பாயிண்ட்ஸ் கால்குலேட்டிங் டாப் 7 டீம் வரைக்கும் கம்பேக் கொடுத்தா லைவ்ல காட்றேன் நம்ம என்ன இடத்துல ப்ரோ SS ல குதிப்போம் இது லக்கோபரேரியா பேக் சிட்டி லக்கோபரியா ஆமா லக்கோபரியா தான் இது லக்கோபரியா இல்லையோ ஆமா லக்கோபரியா தான்டா லக்கோபரியாவோட லெஃப்ட் சைடுல இருக்க காம்ப் பில்டிங்ஸ்ரா நான் லூட் அடிப்பேன் தெரியுமா அந்த வீடு எல்லாம் ஆமா அந்த வீடு SS வந்து பேன் ஆறதுக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு இல்ல சஸ்பெண்ட் ஆறதுக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு ஆமா அதுக்கு அப்புறம் நடந்துச்சு கேம் வந்த உடனே எது நடக்குதா இல்ல ஃபோன் பண்றோம் SS க்கு யோ நடத்தியா உனக்கு ரூம் கார்டு வேணா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாசத்துக்கு நான் தரேன் என்ஜாய் பண்ணு அதுக்கு அப்புறம் ஒழுங்கா வாங்கி பண்ணு ஓடு லக்கோபரியா உள்ள இழுத்துருச்சு இங்க பாரு இப்பயும் பாரு இந்த நோவா ஆர்டர் ஒரு இடம் ஃப்ரோசன் ஒரு இடம் பேரபத் 200 மீட்டரா 100 மீட்டரா 200 மீட்டரா 100 மீட்டரா அதுக்கு மேலே இருக்கும்டா கவர் வைக்காம கவர் கொடுத்து இருக்கும் கவர் கொடுக்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல தான் டாப்ல இருக்க எல்லா டீமுமே இருக்கானுங்க பா ஜோன்ல மத்தவங்க எல்லாம் பாரு எல்லாம் ஒட்டுக்கா அப்படியே இது மாதிரி கூட்டமா இந்த மாதிரி இருக்காங்க என்ன சாரி நான் வந்து பிளேபேக் ஸ்பீட் 2 ல போட்டு ரொம்ப நேரம் டிலேல இருக்கேன்னு போட்டேன்டா பிகே டீம் வந்து குத்துறாங்க செத்து போயிட்டானுங்க எப்ப கிட்ட டிவ் டேமானுங்க இவனுங்க டேமானுங்க ஃபுல்லு குத்தல் தான் ST ல ஒரு நாக்கு ப்ரோ டாப் பார்த்தேன் கண்ணு வைக்கறாங்க இப்ப ST ல ஆர் பிக்கப் போட்டு உங்க மண்டை மேலயே 4 பேர் குதிச்சாங்க அதேதான் 4 பேர் ஆமாடா 4 பேர் வந்து உதைப்பானடா ஏய் யாரா நீங்க அந்த மாதிரி நான் இருக்கேன் மேக்ஸ் இருக்காரா தெரியல மேண்டி இருக்காரா மேக்ஸ் இருந்தார் போல மேக்ஸ் இருந்தா நீயும் மேண்டியும் ஒரு இடத்துக்கு போவீங்க நானும் சார்பா ஒரு இடத்துல இருப்போம் என் மண்டை மேலயே 4 பேர் வந்து விழுவானுங்க 4 பேர் வந்து விழுவானுங்க இப்ப காட்டுறானுங்களே ஆப்போசிட் எப்படி அந்த இது ப்ரோ அந்த எமர்ஜென்சி பிக்கப்ல வருவாங்க எமர்ஜென்சி பேக் இந்த ஒண்ணே மேல சிக்கன் குடுக்குறான் நான் TWG க்கு அப்படி இருந்ததா எவனோ ஒருத்தர் ஜோன்ல இருப்பான் தினோவா ஸ்ட்ராட்டஜியா கரெக்ட் தான் ப்ரோ ஆனா அதுக்கு அப்புறம் வந்து இப்படி பண்ணிட்டீங்களே ப்ரோ அவனுங்க எல்லாம் பாரு எல்லாம்
ஈவோஸ் என்ன ப்ரோ அந்த ஹில்ல விளையாண்டு இருக்காரு. டே 1 நல்லா விளையாண்டானுடா. ஈவோஸ் சூப்பரா ஆனானுடா. இவன் ப்ரோ அவன் ஒருத்தரே 14 கில் அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. இவன் தலைமை மைக்ரோபாய். ஆமா 8 கில் ஒரு மேட்ச், 7 கில் 2 மேட்ச்லயே 14 கில் அவன். 7 கில் அப்புறம் 6 கில் அடிச்சான் நினைக்கிறேன். வேம்பயர் நல்லா எட்ஜ் கிளியர் பண்றானே சூப்பரா. வேம்பயரும் எஸ்டியும் கன் ஃபைட் செம்மையா எடுக்கறானுங்க ப்ரோ. க்ளோஸ் அவர் வந்துட்டானுங்க. நோவா ஃபைட் எடுக்கறானுங்க பவர் கூட. ஆர்டர் ஆர்டர் முடிச்சானுங்க. ஆக்ஷன் நாக்கு. அவ்வளவுதான் ஃபாஸ்டா போங்க. ஒரு ஆள் ரீவைக்கு போலாம்டா. என்னடா இல்ல கஷ்டம் ப்ரோ நோவாலாம். சீ ஆர்டர்லாம் கஷ்டம் ப்ரோ. எங்க இருக்கான்னு பாருங்க. வாய்ப்பே இல்ல. ட்ரை பண்ணலாம் வண்டி எடுத்துட்டு போய் போட்டு ட்ரை இல்ல பண்ணலாம். கஷ்டம். எஸ்டி தான் ஜெயிக்க போகுது. இல்ல போயிட்டான் ஜிம்மி போயிட்டானே. ஏய் அப்பா கரெக்ட்டா நவுந்துட்டான்டா. ஏய் எழுப்பிடுறா. ஆடா பாவிகளா. இவனுங்க தூக்கிட்டானுங்க பவர் 2. வந்துட்டானுங்க பாரு தேர்ட் பார்ட்டி பண்றதுக்கு டேமானுங்க. ஆர்டர் மறுபடியும் நாக்குங்க. ஆமா அவன தூரத்துல இவன் அடிச்சிட்டு இருக்கான். ஏசோனா டாப் பண்ணுங்க. பரவாயில்ல ரிவைவ் பண்ணிட்டானா. ஓகே ரிவைவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் விட்டான். Everyone else in a decent spot. நோவா காலி. எஸ்டிஸ் நல்லா இருக்காங்க பா உள்ள உட்கார்ந்து. வரலாம் ப்ரோ அவனுங்க உள்ள வரலாம். கஷ்டம். ஆமாமா காலி தான். டிடபிள்யூஜி வேற. டிடபிள்யூஜி உள்ள போய் புடிச்சிடுவானுங்க. ஆமா நோவா எப்படி போவாங்க? வெஹிக்கிள் ஆல்ரெடி ஒரு வண்டி கட்டி பவர் அந்த டீம் வெஹிக்கிள் இருந்தா பரவாயில்ல. டேமான் கேமிங்லாம் குத்தல் தான். இந்த பாரு பின்னாடி சுத்தி வராங்க. இந்த காம்பவுண்ட் குத்திட்டானுங்களா? ஸ்மோக் போட்டு எஸ் ஆவறான். அவ்வளவுதான் தேர்ட் பார்ட்டி பண்றாங்க. பேக் அடிக்கிறாங்க இங்க இருந்து. இப்போ இவங்க அந்த இடத்துல தான் புஷ் பண்ணனும். அவ்வளவுதான் இப்போ இவங்க தான் புஷ் பண்ணனும். நோவா டேமான் கேமிங்க புஷ் பண்ணா உண்டு. தேர்ட் பார்ட்டி அங்க வந்து பண்ணுவாங்க. அவ்வளவுதான். இதுல ஏதாவது பண்ணாதான் உண்டு. பாப்போம். புஷ் பண்ணால வந்து சான்ஸ் காம. அவனுங்க வேற இருக்கானுங்க 4 பேர். இதென ஜோனாதன் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். அங்க பாரு 4 பேர் ஒரு வண்டி. பேரா ஸ்ப்ரே பாருங்க ப்ரோ. 2 நான் கோஸ்ட் அங்க இருந்து கிளம்பிட்டா 4 பேர் ஒரு வண்டியா? ஆனா அவங்க 2 பேர் ஒன்னு பாருங்க வரதே 20 30 எஃப்சிபி இருக்கானா. ஆமா ஜோன்ல இருக்காங்க. நேடு போறானே நினைக்கிறேன் இங்க இருந்து. நேடு கனெக்ட் பண்ணுங்கடா முடிச்சிரானீங்க. 2 டீம் கிளியர் பண்ணுங்க. எல்லாரும் வேட்டாங்க. எல்லாரும் வேட்டாங்க. எல்லாரும் வேட்டாங்க. ஆனா பாவம் ப்ரோ டிடபிள்யூஜி 2 சைடும். இதுவா ஜானி அண்ணது இந்த இடம் இல்லல? இந்த இடமா ப்ரோ? ஜானி 15 கிலோ இருக்கு. நாக் எடுத்துட்டானுங்க. நாக் செக்யூர் ஒரு ஃபினிஷ். அவ்வளவுதான். அவனுங்க டீம் போடுறானுங்க அங்க இருந்து நாக். முடிச்சிரானுங்க போல. ஆனா என்வி வந்து அந்த டீமே முடிக்கணும். நோவா இங்க இருந்து அடிக்குறானுங்க அவங்கள. எஸ் அவனோட வந்திருக்கு தேர்ட் பார்ட்டி. ஜிம்மி அப்புறம் உள்ளே இருக்கான் ஒருத்தன் லூட் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. டாமான் கேமிங் காலியா? டேமான் இருக்கானுங்க. எட்ஜ்ல இருக்கானுங்க. ஹீல் பண்ற சவுண்ட் கேட்டிருப்போம்ல ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் குத்துறது. பட்டுன்னு போய் ஒரு நாக் வைக்க போறான் பாரு. கதவிட்டே இருக்கு. நோவா ஃப்ரோசன் அவன் பொறந்தா அந்த கிரேனேட் போடுறா மச்சி நான் கதவு திறக்கறேன்னா அவன் மூடிட்டான். பிளான் போட்டா அதுக்கு மேல பிளான் போட்டு ஆல்ரெடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். அப்பா இன்கோ டீம்ல அடிச்சானேடா. உள்ள ஒருத்தன் எப்படி படுத்துக்கிட்டு இருக்கான். இன்கோ டீம் நோவா டப்புன்னு இப்ப போனோம். டபுள் நாக் வச்சிருக்காங்க இவனுங்க. இங்கே அடிக்கணும். அந்த டீம்ல 2 நாக்கா? ஆமா இந்த டைம்ல தான் டேமான போய் அவ்வளவுதான். டேமான முடிச்சாங்க. 2 நாக்கு ப்ரோ. அதுதான் சொல்றேன். ஏய் போங்கடா ஏன்டா? இல்ல டைம் இருக்கு மச்சி. ஐயோ அவனுக்கு நேடுல 2 நாக்கு. This is terrible for Nova. இப்ப அவனுங்க டைம் போடு நேடு. Paraboy, oh too slow. சோக்குடா பாராபாய். டேய் நேடு ரொம்ப குக் பண்ணி அவனுக்கே போடுடா. என்ன பிங்க அவனுக்கு செத்துறானுங்க. ப்ரோ பாவம் ப்ரோ. வருத்தமா இருக்கு. Is and all it is
நல்லா ட்ரை தான். அந்த ஒரே நேர்ல ரெண்டு பேரும் வச்ச ஒஸ்டா வச்சு என்ன நடந்துச்சு? அவன் எஸ்டோல்கே வச்சு அடிச்சிட்டாங்க. ஓ ஒரு அண்ணா நேட்ல டேமேஜ் ஆவல அவனுங்க. ஃபர்ஸ்ட் விழுந்துச்சானு பாருங்க அது. விழுந்துச்சு. கஷ்டம் தான் வாதி. எப்படியா இருந்தாலும் 4 பேர் அவனுங்க அந்த நேடே கனெக்ட் ஆயிருந்தாலும் இல்ல அவனுங்க 2 பேரும் இவனுங்க நாக்கு வச்சானுங்க. அவனுங்க ரிவைவ் ஆகி நல்லாதான். இல்ல டாவான் கேமிங் கீழ கொஞ்சம் லேட் பண்ணிட்டானுங்க. அவன் ஒருத்தன் ஏறி அடிச்சிரலாம். அந்த ஒருத்தவனுக்கு தான் லேட் பண்ணாங்க. அந்த ஒருத்தவனுக்கு டப்புன்னு ஏறி இருந்தா ஏறி அடிச்சிருந்தா ஓரளவுக்கு தப்பிச்சிரலாம். எஸ்சி இருக்கானுங்க. எனக்கு அது போதும். நான் பேர் இருக்கானுங்கப்பா. ஹெச்வி இருக்கானுங்க. 4 கிலோ வச்சிருக்கானுங்க. பிரஷர் கடைசி லாஸ்ட் மினிட் பிரஷர் எல்லாம். அவனுக்கு ஆல்ரெடி 2 மேட்ச் சொல்லப்படுறதுனால அதுவே பயங்கர டென்ஷன் வந்துருக்கு. யோ 1k லைக்ஸ் போனோமா இல்லையா? காலையில இருந்து லைவ் ஓடுனது. 140 லைக்ஸ். எஸ் இன்னும் ஒரு 140 லைக்ஸ் தான். 200க்கு இன்னும் 20 லைக்ஸ் போலாங்க. 900க்கு. லெட்ஸ் கோ. எஸ்டி ஒரு 2-3 வாட்டி நாக் பண்ணிட்டானுங்க. வேம்பயர் பாவம் என்னையா சாண்ட்விச் கிரிட்டாய் வேம்பயர் காலி ஜாலியா கிரிக்கறான்பா. சரி chill guys எல்லாம் நம்ம பார்த்தல. என்னையாச்சு 4 பேர் இருந்தானுங்க 3 பேர் இருக்காங்க. எஸ்சி ஜோன் இருக்கா என்ன? எஸ்சி என்ன கலர் இருக்கு? எஸ்சி ஜோன் பா. Earlier off camera we saw இன்னொரு மேட்ச் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் bro. இன்னொரு மேட்ச் இருக்கு. அடுத்த மேட்ச் நோவா டின்னர். இதேதான் 4:00ல இருந்து சொல்லிட்டு இதேதான் 4:00 நோவா டின்னர் பாறற அடுத்த மேட்ச் வாடா நீ. அவங்க வீட்டுக்கு போறன்னு பாக்குறாங்க. அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க இப்ப இருந்துச்சு. இதான் பிளான் போறாங்க. வைல்ட் கார்டுக்கு போய் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுங்க. பாருங்க எஸ்டி அவன் மினி தான் போல. அவன் டாப்னா மினி தான் போல. நாக்கா வைக்கிறான் டிங் டிங் டிங். பாரு ப்ரோ அடிச்சிட்டே இருக்கான் மினில. Over towards Mafio, so Revo. என்னடா பண்றான்? ஒன்னியும் எடுக்க போறானா? அந்த ஒன்னியும் எனக்கு ஒரு மணி நேரமா எடுக்கறான். அவன் கால் கொடுத்தா அவங்க இருந்து நேட குக் பண்ணிட்டான். ஒரே ஒரு 2 பேரா? திரும்பி ஓடுறான். வரா திரும்பி போவான் போல. ஒருத்தனை கூட்டிட்டு தான் போனா என்ன போக மாட்டானுங்களா முன்னாடி? அவன் மேண்டி போல ப்ரோ. முன்னாடி போயிட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான் மென்டல் மாதிரி. போடு. மினி தான் பாரு ப்ரோ. ஃபைனலா அவன் வஸ்டா நாக்கு. Star Wars இங்க இருந்து எவன அடிக்குறான்? God like Star Wars, sorry. They get the knock but they do not confirm the point. HVVP up to 6 eliminations. Bro மினி வந்து எடுக்கலாம் bro. நாளைக்கு டைட்டில் எல்லாமே வந்து நோவா தான்டா. தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ற பாரு. நியூ நோவா பிளேயர் என்ட்ரி அப்படினு என் போட்டோ போட்டு இறக்குறேன்டா உள்ளார. மினி டாப் மினி கையில வச்சுக்கணும். இங்க பாருங்க அவன் எப்படி சொல்றான். டேய் 6xல மினிய போட்டு அடிச்சா சோக் ஆவண்டா. இப்ப பாரு டாப்புக்கு ஆவலே அந்த மாதிரி தான்டா எனக்கு ஆச்சு. சோக் நல்லா இருக்கும் bro அது. டாப்போட கில்ல திருடிட்டே இருக்காங்க. எஸ்டியோட கில்ல திருடுறான். நீங்க லாங்க கூட விடுங்க bro. உங்களுக்கு யாரு யோ ஷார் bro. உங்களுக்கு எந்த டீம்? ஃபேவரட் டீம்? எஸ்டி காடல். நைஸ். போன வருஷம் நோவா இருந்துச்சு. இந்த வருஷம் காடல் நம்ம இந்தியா டீம் வந்தனால காடல் போயிடு. எனக்கு எஸ்சி காடல் இல்ல. அவன் சப்போர்ட் பண்றது எஸ்டிக்காக. காடலுக்காக சப்போர்ட் பண்ணல. நான் காடலுக்காக தான் சப்போர்ட். வெடிங்க இன்கோ டீம் வெடிக்க வைங்க கார. அவனுங்களா கஷ்டம் ப்ரோ. இந்த இன்கோ எத்தனை பேர் இருக்கானே? 13. காடல் கண்ணி வைல்ட் கார்டுக்கு தான் ட்ரை பண்ணனும். ப்ரோ esports ஜூனி எந்த டீம்? ஜூனி வந்து டாமன் கேமிங்கா? ஓகே வாதி ஓட்லாம் போடிங்க எல்லாரும். வாட் ஹேப்பன் டு அதர் ST 68 அவனுக்கு வரலப்பா. அதர் STயா? ஆமா 68 னு ஒரு டீம் இருக்குடா. போன வருஷம் விளையாண்டானுங்க. ஆமாமா இன்னொரு சைனீஸ் டீம் அது. சைனீஸ் டீம் அது. ஓ அது சைனீஸ் ப்ரோ அது. அதுவும் சால்வட். ஆனா பேர் மட்டும் சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க. சால்வட்லாம்டா. 68 STE னு இருக்கும். 68
ஆமா கரெக்ட் கரெக்ட். HVP எங்க தான் அவன் தான வாதி ஒரு சரியான 1v4 பண்ணி உள்ள வந்தானே அந்த டீம் அது சைனால. ஆமா நல்லா விளையாடுவானு அக்ரெசிவா ஆடுவானு. சரியான அடி அடிச்சோம். ஜாலியா எங்க அடிச்சிட்டு இருக்கான் பாருங்களேன். பாவம் அவனுங்க ஏறானுங்க அவனுங்க ஏற விட ஹேட்ரிக் டின்னர் அடிச்சு குவாலிஃபை ஆனானுங்க நினைக்கிறேன். வாதி நோவாவையும் இன்னொரு ஏதோ ஒரு டீமையும் 1v4 பண்ணி வருவானுங்க உள்ள அந்த S8 வெரியா இருக்குது. நெக்ஸ்ட் குரூப் பாப்போம். அடுத்த வாரம் வந்து நம்ம வந்து டீம் சீக்ரெட் விளையாடுறோம். இல்ல 4am கைஸ் நெக்ஸ்ட் 4am அவங்களும் வாய்ப்பு இல்ல. நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு ஒரு 3 டீம் எடுத்து வச்சு நாளைக்கு எடுத்துட்டு வந்துருவோம். எப்படியா அந்த டீம் ஒழுங்கா விளையாடாது அப்பதான் கம்பேக்னு போட முடியும். டேய் ஆக்ஷன் நம்பர் 2 நாக்கு டாப் நாக்கு வச்சு முடிச்சானுங்க. அவ்வளவுதான் ரிஸ்க் முடிஞ்சு கை ஏய் FF ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டானுங்க. ஏய் என்ன ப்ரோ இப்படி வர இந்த மேட்ச் கம்பேக் பண்றானுங்க போல வெரியா FF டின்னர் அடிச்சா முடிஞ்சு. பேக் அண்ட் அலைவா இருக்கானுங்க. வாம்பயர் இருக்கானுங்க. டேய் எப்பறாது ஓடிறற அந்த FF கிட்ட மட்டும் முடிச்சிட்டான்டா போறோம். எல்லாம் வந்து அவ்வளவுதான் இருக்கலாம் ப்ரோ. ஏய் எத்தனை பொசிஷன்ல ப்ரோ செத்தானுங்க? ஹாஸ்டா 5 பரவாயில்லை அதுக்குள்ள எவனோ செத்துட்டான் குறுக்குல. 6 வச்சிராங்க. டெட் பார்ட்டி பண்ணிட்டானுங்க. பரவாயில்லை மோசம். யாரோ சண்டை போட்டுதானுங்க ST இவனுங்க வந்துட்டானுங்க புஷ் நடுவுல. ஆனா இவனுங்க நிறைய பாயிண்ட் வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ அந்த FF. இங்க பா புல்லட் பால்ல எதுக்கு சுடுறானே தெரியல. அங்க பாருங்க அவன் ரஷ்யா ஆயிட்டான். அங்க இருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி ஏய் அவுட்ஜோர் நாக்கு அவன் ஸ்ப்ரே பண்ணி பாஸ் பண்றான் அவன்லாம் மாப்ள நீ பார்க்கவே இல்ல மாப்ள. பாருங்க இவன் ரைசர் மாதிரி பண்ணிருக்கா பாருங்க. FF டின்னர் FF கம்பேக் மேட்ச் முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். ஆமா ப்ரோ இல்ல எங்க பார்த்தாலும் ஓபனா தெரியும். புல்லு கூட இருக்காது ப்ரோ. ரைசன் இப்படி படுத்துட்டு ஒரு கிளட்ச் அடிப்பானே பாத்தீங்களா அது வெறியா இருக்குது. ஏங்க 1k லைக் போணுமா இல்லையா? அவனே பாத்துட்டாங்க. லைக் போடுங்க. இன்னும் 90 லைக் தான் பாருங்க. 1k லைக்ஸ் போறோம் இப்ப ப்ரோ. 11 கில்ஸ் வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. ஆமா #2 வேற அவ்வளவுதான். HVP லீட் வச்சிரானுங்க. ஒருத்தன் 2 நாக்கு எடுக்கணுமா? அடிச்சானே பாப்போ HVP சரியான கன் பவர் இருக்கு. என்ன பண்றாங்க பாப்போம். ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. 2v2 ஸ்ப்ளிட் அடிச்சிட்டு அவ்வளவுதான் 1v4. அவ்வளவுதான் ப்ரோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டானே ரைட் லெஃப்ட். ஒரு ஆள் அடிச்சு அழுத்திட்டான். ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டான். ஏய் என்னடா இதுல எல்லாம் பூமர் அங்கிளா இருக்கானுங்க FFல புரியல. ஆமா அதனால தான் மாமான்னு கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாரு பிளிட்ஸ். சீனியர் டீமா என்னையா இது? மாமா டீம். பாத்தி இந்த என்ன இந்த குடிங்க வச்சிட்டு உடனே சாஞ்சிட்டானுங்கடா. அதான் முதுகு பாருங்க எல்லாரும் சாஞ்சிட்டாங்க. டின்னர் அடிச்சதெல்லாம் உங்களுக்கு மேட்ச் முடிஞ்சதா உங்களுக்கு வந்து எல்லாரும் சாஞ்சிட்டாங்க. இவங்க வாரத்தை பாத்துட்டு இருக்காங்க. விட்டத பாத்தியா? மேட்ச் இதுதான் உங்களுக்கு சந்தோஷம். யாரா அது சேர் கல்ஸ் வராங்க? சியர் கேர்ள்ஸ் வராங்களா? அனலிஸ்ட் அவன் கோச். சியர் கேர்ள்ஸ் அது இப்பதான் புரியுது ப்ரோ. இவளோட சீக்ரெட் இப்பதான் எனக்கு புரியுது. ஓ இதான் உங்க சீக்ரெட்டா? அவன் மூஞ்ச கூட பார்க்கல வெக்கப்பட்டுங்கறான். என்ன ப்ரோ சின்ன டேபிள் ஃபேன் வச்சிருக்கானுங்க. ஃபேன் வச்சு இவங்க மோஸ்ட் இவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டீமாண்டா. ஃபர்ஸ்ட் PMGCல ஃபியூட்டபிளிஸ்ட்னு ஆடுனாங்கலாம். CSK டீம் மாதிரி நினைக்கிறேன் இது. இப்ப எல்லா வயசானவங்களும் சுகர் பிபி வந்தவங்க எல்லாம் நம்ம டீம்ல தான் இருக்கேன். மீம்லாம் போட்டுட்டு இருப்பானுங்களே. டர்க்கி டீம் துருக்கின்னு சொல்லுங்க. அது தமிழ்ல துருக்கி. ஆனா பூமர் சச்ச கப் அடிச்சாங்கப்பா CSK. அதான் ஹைலைட். Royal Rumble continues here in the green group, the group of death. அதுக்கே வந்த பிறகு நீங்களும் இது போக பாருங்க. அஜித்தை வைத்து தீனா 2வா எங்கள் ரசிகர் நைஸ். நம்மளுக்கும் இது மாதிரி அனலிஸ்ட் இருந்தா BGMI வின்னர் கிளிப்பானுங்க. ஆமா ப்ரோ இந்த மாதிரி இருந்தா நீங்க தான் ஒரு கோச் எடுக்கவே மாட்டீங்க. அந்த மாதிரி உள்ள வருவான்
வாங்குறதுக்கு அடியே ஆமா ஸ்ட்ரைக்கர்லாம் பேக்கப் போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான் ஸ்ட்ரைக்கர். வந்தது ஒரு வேலை எப்படியும் ஒருத்தனோட வைஃப் இருக்குமோ. ஆனா இல்ல டீம் ஜெர்சி போட்டு நம்ம டிடி லாஸ்ட் மேட்ச் யாரா டின்னர்னு நினைக்கிறீங்க? எஸ்டி டிடபிள்யூஜி எஸ்டி டிடபிள்யூஜி எஸ்டி சூப்பர்ரா. கமெண்ட் பண்ணுங்க வாடி எஸ்டி we need comeback அப்படினு. நோ அப்படி கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த மேட்ச் மட்டும் 10 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னா என் தலைமை அந்த என்னது ப்ரோ இது அந்த போக்கிமான் கேமா? ஆமா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டீம் தமிழாசி இவங்கள தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போதைக்கு. யார் நம்ம டீம் தமிழாசி இது ரைட்டா லெஃப்டா? கபின் யாரோ இருக்கு? கபி கணக்கு மத அவலாம் கிடையாது அவலாம் கிடையாது. எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள கேம் குட்டி எங்க ப்ரோ பத்தியா கேம் நேம் என்ன ஸ்பெல்லிங் எஃப்எஃப் அப்படியே சைலண்டா விட்டானுங்க ப்ரோ ஆஷாக் 4. இதுக்கு பேர் வந்து இது லைனிங் குட்டி வா லவி சலமே ப்ரோ ஏன் கேம்ல நல்லா இருக்கு. நோவா 132 பாயிண்ட்ல தான் இருக்கானுங்க பாவம். நோவாக்கு வந்து இந்த மேட்ச் அடிச்சே ஆவணும். ப்ராக்டீஸ் பண்ணுங்க. நான் ஒரு சில ஏனா இப்போதைக்கு பிரான்ச் டிஜி விளையாடிட்டு இருப்பார் நைட்டு பார்ப்பேன் போர் அடிச்சா. லாஸ்ட் மேட்ச் A7 டின்னர்னு மை கெஸ் பார்ப்போம். நோ டின்னர் டோன்ட் ரீஸ் சர்வதேச போட்டியில இருந்து ப்ரோ இந்த மேட்ச் எங்க மேட்ச் ஏதோ ஓடுது பாருங்க. சைமன்ஸ் இருக்காரு. எங்க சைமன்ஸ்? உங்க யூடியூப்ல இருக்கு பாருங்க. டேய் அத பார்த்தா எனக்கு சேனல் இது கொடுத்துற போறாங்கடா. ஆமா வேணா பார்த்தேலாம் அவன் சேனல் தானடா. அவன் 14 மில்லியன் நியூஸ் போயிருக்கடா. அவன் ஏதோ தர்பரி போல இருக்கடா. ஆமாடா சாந்தனு மிஸ்ரா and he can hit the ball a long way as well. Has been impressive as captain. ஐசிசி செமி ஃபைனல்ஸ்ரா இது. செமி ஃபைனல்ஸ்ரா இது. இதுல நம்ம ஜெயிச்சோம் 2007. ஆமா 188 ரன் அடிப்போம் அந்த மேட்ச். யுவராஜ் சிங் 30 பால்ல 70 ரன் அடிப்பாரு. வேற என்ன வேணும்னு சொல்லு. இந்த ஓவர்ல 110 பிரெட்லி 11வது ஓவர்ல யுவராஜ் சிங் 119 மீட்டர் 6 அடிப்பாப்ல. வேற என்ன வேணும் கேளுங்க. சொல்றாரு வாந்தி சொல்றேன். பிரெட்லி எதுக்கு தெரியுமா கொண்டு வருவான் கில்கிறிஸ்ட்? எதுக்குன்னா விக்கெட் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பிரெட்லியை கொண்டு வருவான். போட்டு 14 ரனோ 20 ரனோ அடி பிரிச்சு விட்டுருவான் யுவராஜ் சிங். எனக்குலாம் சிரிப்பு தாக்காது. அந்த மேட்ச் எல்லாருமே வந்து யுவராஜ் சிங் அடிச்சது தான் ஞாபகம் இருக்கும். ஆனா உங்களுக்குலாம் வந்து ராபின் உத்தப்பா போட்டு விரின்னு பிரிச்சிருப்பான் தெரியுமா? செம்ம அடி அடிப்பான். ஃபர்ஸ்ட் கௌதம் கம்பீரோ தலைவன் வந்து கேம்ப் அடிப்பார் ஃபுல்லா. ஸ்டோக் வைக்கிறேன்னு அடிச்சிட்டு இருப்பாரு. யுவராஜ் சிங் வருவான். என்னடா இதாடா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு போட்டு பிரின்னு பிரிச்சு விட்டு போயிடுவான். இந்த லாங்கர் தான் இது வரைக்கும் வந்ததோ 2011 வரைக்கும். வேர்ல்ட் கப் முடிஞ்ச உடனே இல்ல 2011 வேர்ல்ட் கப் முடிஞ்ச உடனே மொட்டஸ்டர் நல்லா தான் இருக்கு ப்ரோ இந்த லாங்கர். ப்ரோ காப்பிரைட்டா எல்லாம் நம்ம பசங்க தான் பாத்தேலாம் ப்ரோ. இது எவனோ ஒருத்தன் போட்டுருக்கான் சாந்தா மிஸ்ரான்னு பாத்தேலாம் விடுங்க. மும்பை இந்தியன் ஃபேன்ஸ் சொல்லிருங்க ப்ரோ. மும்பை இந்தியன் ஓனர் நம்ம ஃப்ரெண்ட் தான் கவலைப்படாதீங்க. ஆக்சுவலா என்ன தெரியுமா நடக்கும்? சைமன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் வந்து மீடியம் பேஸ் போடு வருவான் ஓகேவா? யுவராஜ் சிங் 20 ரன் அடிச்சிருவான். அவன் தான் அவங்க டீமோட 5th பவுலரு. அதுக்கப்புறம் ஸ்பின் போட ஆரம்பிச்சிருவான். இந்த புவனேஸ்வர் குமார் போட்டாரு. ஆமா மெயின் பவுலரே அடிச்சாங்க இந்தியால. ஐயோ ஸ்பின் பவுலிங் போடுவாப்ல. அடுத்து எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குடா எனக்கு இந்த மேட்ச்ல. அப்பெல்லாம் வந்து உட்காந்து வெறியா பார்த்துன்னு இருப்பேன். ப்ரோ நீங்க நோவா தோத்துறோம்னு சொல்லுங்க, வின் ஆகாதுன்னா பாப்போம். வேற டீம் வின் ஆகுன்னு சொல்லுங்க. வேணாம் 180. தினேஷ் கார்த்திக் அப்படியே உட்கார்ந்திருக்காரு. ஆக்சுவலா என்னன்னா கம்பீர் வந்து அவுட் ஆனோடனே அங்க போயிட்டு வந்து ரவி சாஸ்திரி இன்டர்வியூ கேட்பாரு ஓகேவா? எப்படி இருக்கு? இல்ல எங்களுடைய பிளான்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 10 ஓவருக்கு வந்து விக்கெட் கொடுக்காம நாங்க ஆடணும், அதுதான் எங்களுடைய பிளானு, அதுதான் நாங்க பண்ணோம் அப்படின்றோம். எதுக்குன்னா 10 ஓவருக்கு 2 வராது. அப்புறம் தான் யுவராஜ் சிங் வரும், அடி அடிப்பான்.
அதுக்கப்புறம் தான் 2 வரும். அப்போ இவங்களோட எவ்வளோ ஸ்கோர் வரணும்னு யுவராஜ் விளையாடுற ஸ்பீடில் பார்த்தா ஒரு 170 வந்தால் நல்ல ஸ்கோராக இருக்குன்னுவான். எடே என்ன பேசுனன்றது கூட சொல்கிறேன்னா வெறியா இருக்கா. தலைவர் அப்பத்துல இருந்தா இதே பேட் தானா? ஆமாம். சிக்ஸா கேட்ச் அந்த 6 ஸ்டேடியம் அப்பயே அவ்வளோ பேர்லாம் கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் இல்லை, எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கப்பா. இந்த வேர்ல்டு கப்பு ஃபைனல்ஸ் இந்தியா குதிச்சுக்கிட்டு நான் வந்து அப்ப 8th or 9th படிச்சுட்டு இருந்தேன்டா. குதிச்சுக்கிட்டு கத்துற உழுருவேன். அதுதான் நான் இந்தியா வின் ஆயிடுச்சுன்ட்டு இந்தியா வின்னு. அப்போ வந்து எங்க வீட்டுல ஒனிடா டிவி குட்டி டிவி தெரியுமா? ஆமா ஆமா தெரியும். பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா கலரா? இல்ல எல்ஜி வாங்கிட்டோம் அப்ப. கரெக்ட். அதுக்கு முன்னாடி தான் ஒனிடா இருந்துச்சு. எல்ஜி இருந்துச்சு அப்ப. எல்ஜில மொபைல் கேம் இருக்கும்டா. அதுல 2 கேம் இருக்கும். அதுலயே கிரிக்கெட் கேம் இருக்கும் தெரியுமா? நம்ம வீட்ல வீடு கட்டுற மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும். அந்த பிரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து விழும். அந்த மாதிரி கேம் தான் பார்த்துட்டு ரிமோட்ல எல்லாம் அதுலயே இருக்கும். அப்படியே அமுக்கணும். 4 பட்டன் தான். வாந்தி பாக்குறாங்க எல்லாரும். அடிச்சாலே 2 தான் போலே பேட்ல. why don't you try Apex Legends game? கண்டிப்பா. அப்பலாம் தோனிக்கு சரியான பேட் ஸ்பீடுடா. வயசா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இப்போ எவ்வளவு வயசு? 40 மேல ஆச்சுல. 40 கிட்ட இருக்கும். பேட் ஸ்பீடு செம ஸ்பீடு. அங்க பாரு என்ன சுத்துறா அப்படின்ட்டு. அங்க பாரு. ஆமா ஆமா. அந்த சுத்துறனால தான் அது வந்து கையில கேட்ச் அப் ஆகாம போச்சு. அப்பா ஃபுல்லா பவர். 41 39. இப்ப ஏதா ஒரு வயசு சொல்லுங்கப்பா. அப்போ இந்த மேட்ச் அப்போ எனக்கு 4 வயசா? எனக்கு வந்து 13 14 வயசு நினைக்கிறேன். 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிட்டு இருந்தேன் நினைக்கிறேன். எனக்கு எப்போலாம் வேர்ல்ட் கப்லாம் தெரியும்னா 2011ல தான் நான் ஒரு பாகிஸ்தான் கூட செமி ஃபைனல்லாம் என்னன்னு. அப்ப +2 டா நானு. எனக்கு நல்லா தெரியும். +2 டா. கிளாஸ் முடிச்சிட்டு ஓகேவா ஓட்டேரியில நின்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். சச்சின் அவுட் ஆயிடுவாப்ல ஓகேவா. எல்பி இவன் சேவாக் எல்பி. அதுக்கப்புறம் அப்படியே நின்னு டீ கடையில ஓட தெரியுமா? இது ஃபைனலா? ஆமா ஃபைனல் ஸ்ரீலங்கா மேட்ச். ஆமா மலிங்கா தானே எடுப்பாரு. அப்ப வந்து என்கிட்ட வந்து என்ன ஃபோன்னா 2310 பவுன்ஸ் கேம்லாம் இருக்கும். அந்த ஃபோன் எனக்கு மெசேஜ்ல கேட்பேன் நான் எவ்வளவு ஆச்சு ஸ்கோர் அப்படின்ட்டு. பஸ்ஸில் வந்து இறங்கி மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பஜ்ஜி கடை ஓகேவா. அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே மேட்ச்சை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். சச்சின் அவுட் ஆனவொடனே சைக்கிள் கூட ஓட்ட முடியலடா எனக்கு. அப்படியே சோகமாக அப்படியே சைக்கிள் தண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கேன். அவ்வளோதான் போச்சு இந்தியா காலி அப்படின்ட்டு அப்படியே வீட்டில் போயிட்டு அப்படியே கதவு சாத்திக்கிட்டு போய் உக்காந்தேன்டா. அப்பா அப்புறம் சச்சின் இந்த கீப்பருக்கு தான கேட்ச் கொடுப்பாரு இல்ல ஸ்லிப்லயா? ஸ்லிப் சச்சின் கேட்ச் சச்சின் கேட்ச் கீப்பர் கேட்ச் தான். சங்ககாரா பிடிப்பா. சேவாக் எல்பிடபிள்யூ. ஆமா 2 விக்கெட் வந்துரும். மலிங்க எடுத்துட்டு போய்டுவான். 33 ரன்ல உள்ளோம்டா செகண்ட் விக்கெட். நம்ம இருக்கும்டா. அதுக்கு அப்புறம் பொறுமையா ஆடுவாரு. எங்க பிரின்ஸ் சச்சின் 200 ரன் அடிப்பாப்ல. அப்போ வந்து நான் 10th கிளாஸ் டியூஷன்ல இருந்தேன் ஓகேவா. 10th +1. அப்போ வந்து எங்க பிரின்சிபல் வந்து சொன்னாங்க சச்சின் 200 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காருன்னாங்க. அப்புறம் நைட்டு போய் எப்படியோ தேடி கண்டுபிடிச்சி பார்க்கணுன்ட்டு எப்படியாச்சும் ஹைலைட்ஸை பார்க்கணுன்னு கிடைக்கல. மறுநாள் நெட் சென்டருக்கு போயிட்டு யூடியூப்ல போட்டு பார்ப்போம். எங்கடா மேட்ச் இதாக இருக்கா? அந்த ஒன்ஸ் அப்பான டைம்லாம் நினைச்சாலே ஒரு மனரும் நினைவுகள் கைஸ். They might pull out a pocket strategy to knock out, you know, HVVP. We've seen how they rotate. ஷார்ப் குட்டி இன்ஜினா என்ன like clockwork always through the north. அப்படினு ஈவில் கேக்குறான்டா சாட்ல. உனக்கு இருக்கே அதான் அப்படினு சொல்றான் ஷார்ப். The point gap is too small and a team is really feeling it. They might play a நெட் சென்டர் காலெல்லாம் போயிருச்சு. அது செமையா ப்ரோ. 10 ரூபாய் ப்ரோ. அரை மணி நேரத்துக்கு 10 ரூபாய். For the top 3 position, that third place team கேக்குது. அதுவும் அங்க வந்து நெட் வேகமாவே இருக்காது. சுத்துன்னு சுத்தம். ஆனா லாஸ்ட் சிஸ்டம் ஃப்ரீயானா
லாஸ்ட் சிஸ்டம் ஃப்ரீயாடா தம்பி இங்கெல்லாம் அது கிடையாது லாகின் அவங்களே பண்ணிடுவாங்க ஆமா நீங்க என்ன கருமந்தன் ரோட்ன்றது முதற்கொண்டு அவங்களுக்கு தெரியும் ஆமா கேபின் கேபினா நெட் சென்டர் யூடியூப் கோட் ஒரு அக்செப்டடா யோ யாரையா நீங்க ஆனா எவனை பார்த்தாலும் இறங்கல சொல்ல வேணாம் நோவா பொட்டி கன்ஃபார்ம் டேய் யாரா அவன் ஃபோன் பண்றான் யாரு ப்ரோ பாவா லைவ் போட்டு விடுங்க யாராவது டேய் சார் போட்டு விடுறா சொல்றா சொல்றா சார் ஒரு ரேஞ்ச் போடுறா நல்லா இருக்கேன்டா அவருக்கு புரியல அவருக்கு லைவ் போடுறா இது போற என்ன சேனல் அது என்ன சேனலா வாத்தியோடதே போடு ஏய் வாதி டிலே வரடா புறாங்க சிஸ்டம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணனா விட்டுரு என்ன டீம் நேம்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லு சப்போஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகல அப்படின்னா சொல்லு நான் கேட்டு பார்த்து சொல்றேன் நம்ம டீம் யார் யாருன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படியே மேட்ச் ஆட விட்டுருவாங்க அப்படியே தெரிஞ்சவங்க ஷேர் ஸ்கிரீன் மேட்ச் இவர சவுண்ட் வேணுமா இல்ல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ஓகே பாவா போக்கிமேன் நெட் மேட்ச் விளையாட போறான் நாட்டுக்கு ப்ரோ அவன் என்ன ரொம்ப நாளா அதான் ப்ரோ லான்ச் ஆமா அதுதான் பரவாயில்ல இத வச்சு பண்ணிட்டோம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுமா இது எத்தனை பேர் விளையாடுறது போக்கிமானே 4 பேர் ஆமா 4 பேர் 5 பேரா எனக்கு தெரியலப்பா நான் என் டீம்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஓகேவா சிவா ப்ரோ தான் சொன்னார் டீம் எடுத்து வைங்க இங்க பாரு இவங்களுக்குனே ஏத்த மாதிரி ஒருத்த உளுறான்டா வந்து டேய் நோவா சட்டிங்களா பாருங்கடா டேய் ஓராம அதிரண்டு மில்ல அடிச்சுன்னு சொல்லி ஓடிட்டு இருக்கான் இவனுக்கு எப்படி இருக்கும் அவனுக்குலாம் கலங்கி இருக்காது மாப்பிள எப்படியாவது ஏய் ஓசி ஒரு பாயிண்ட்ரா டேய் நோ டாப் 10 கீழ போயிடும் போலயே இல்ல அவள்தான் சார்பே ஃபாசில் அஹ்மதுக்கு உன்னுடைய அவர் கமெண்ட் போட முடியலையாண்டா லோக்கோலயா தெரியலையே வேற என்ன பண்ண நானா போடல ப்ரோ ஹைட் உங்களுக்குலாம் பாரு ஹிடன் யூசர்ஸ்னு இருப்பாங்க ஆமா ஈஸி அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க 5 பேர் அப்படி 5 பேர் இல்ல கொஞ்சம் பேர் நான் அப்படிதான் சொன்னேன் சொல்லு மறுபடியும் கொஞ்சம் பேர் நீ ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் பேருன்னு யாருக்கோ லெவல் டெல்மெண்ட் மார்க் பண்றேன் ப்ரோ இவனுக்கு மட்டும் நோவாவா ப்ரோ ஆமா வேற எப்படி 3 டீம் எடுப்பாங்களா இல்ல 3 ஒரு இடத்துல எல்லாம் 5 டீம் நான் எச்எச் எல்லாம் பாத்துருக்கீங்களா இல்லையா ஒரு டீம் ஒரு வாட்டியோ நிம்மதியா அடிக்க முடியாது லூட் ஒரு மேட்ச் அந்ததான் போனா 2 டீம் வந்து சொல்லிட்டு வீக்கெண்ட்ல சரி வேற எங்கயாவது போவாங்க அங்க போனா அங்க ஒரு 3 டீம் இருக்கும் தெரியும் ஆமா வீக்கெண்ட் ஞாபகம் இருக்கு 2.3 something around that. I don't know. Double check. I parachute down for a vehicle nearby and then take the that's fair. Last match தூங்கி தொலையாத சட்டி தலையா வாதி ஃபர்ஸ்ட் எந்த படம் போக போறீங்க பொங்கலுக்கு வாரிசா துணிவா எந்த டிக்கெட் கிடைக்குதோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த படம் அதுக்கு அப்புறம் காசு இருக்கான்னு பார்க்கணும் அந்த மாதிரி தானே இல்ல அப்படிலாம் இல்லப்பா ப்ரோ அந்த ஒரு வீடியோ பார்க்கல பார்த்தேன் இல்ல நான் வந்து உண்மையா சொல்றேன் 4 AM ஷோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது 8 மணி ஷோ ரெண்டுத்தையும் பாத்துறேன் இந்த டிலானா ஆனா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பாத்துட்டு வந்தா லைவ் பண்ணனும்ப்பா வேஸ்ட் ஆயிடுது இல்ல விக்கிற மாதிரியே நான் சொல்றேன் மறுபடியும் போயிரு ஃபர்ஸ்ட் ஆமா ஃபர்ஸ்டே போயிட்டு வரேன் பாருங்க இன்ட்ரஸ்டே போயிடுது ப்ரோ பாருங்க மேக்ஸ் ப்ரோ என்ன கண்ணு பாத்தீங்களா இது இதோ ரைட் சைடு பவர் கார்ல போயிட்டு இருக்கும்போது காட்டு பாருங்க கார்ல போறாங்களா அப்ப ஒரு கண்ணு காட்டுதா ப்ரோ அது ஏதோ விஎஸ்எஸ் கிராஸ் ப்ரோ அது கிராஸ் நான் வந்து இப்ப லாடாச்சே பரவாயில்ல பைசன் மாதிரி இருக்கு ஆமா பைசன் மாதிரி விஎஸ்எஸ் கிராஸ் ப்ரீடா ஏதோ ஒரு கண்ணோட கிராஸ் ஆயிருக்கு
ஷார்ப்ப மென்டல் தற்குறின்னு சொல்லலாம். ப்ரோ சொல்லலாம் ஃபாசில் உண்மைதான்யா. புரியலையே ப்ரோ. இப்போ பாருங்க வர டெலீட் பண்ண போறேன். ஃபாசில் அது மத்தானே. எந்த மூவி நல்லா இருக்கா அதுக்கு கைஸ் இந்த மாதிரி போனை ஒயர் சார்ஜ்ல போட்டிருக்கப்ப கை மூடிக்கிட்டு வச்சிருக்கேன். நான் இப்ப தெரியாம என் பல்லுல இது எட்ஜ் பட்டுச்சு, கிருன்னுச்சு. ஓஹோ, நான் வாயில திரும்ப வச்சிட்டீங்களா? அருமை அருமையா அருமை. விருக்குனுச்சுடா ஒரு செகண்ட். ஏப்பா பாதி இந்த மேட்ச் யாரு டின்னர்? நோவா தான். பரவாயில்ல ஒன்னும் ஆகாது. அதுல என்ன டவுட் இருக்கு? இங்க அப்ப டெய்ரி மில்க் எடுத்துட்டு வரேன். Going down to HVVP on that north side again to a vehicle hot drop. Yeah, this playing path so far to punting batsman ஐயோ 176. ஏய் லீட் வைக்கறானுங்க போ இந்த HVP. 10 பாயிண்ட் வச்சானுங்க ப்ரோல. எஸ்டிக்கு நமக்கு 15 பாயிண்ட். ஆமா அவனுக்கு எல்லா மேட்சும் ஆடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. எப்படி இவ்வளவு கன்சிஸ்டன்சி முடியுது? என்ன சீக்ரெட், என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன தெரியுமா? அவனுக்கு ஆல்ரெடி ஓல்டு, அவனுக்கு நல்ல டீம் தான். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அவனுக்கு நல்ல டீம் தான். இந்த வாட்டி நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வந்துட்டானுங்க. வேம்பயர் அப்படியே அசாமா வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு எஸ்டி ஒரு 10 பாயிண்ட் எடுத்தா போதும் இன்னைக்கு இந்த மேட்ச். 10 பாயிண்ட் எடுத்தானா அட்லீஸ்ட் வந்து தேர்ட்லயோ செகண்டுக்கோ போக முடியும். If it doesn't shift up to the north side, so you do want to have those options. You're right. ஷார்ப் ஸ்ப்ளிட்டர் கேபிள் வாயில வச்சிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பானா? ஆயிரம் அதிசயம் அமைந்தது பாபா ஜாதகம். மாஸ்க் போட்டு ஆடிட்டு இருக்கான் தலைவன். லேட் ரொட்டேஷன் அதான் இவங்க கான்கரர் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்றான்னு நினைக்கிறேன். எட்ஜ்ல போய் அப்படியே எல்லாரும் போயிடுவாங்க. எட்ஜ்ல போய் பேண்டேஜ் சுத்துவோம், அப்புறம் பேண்டேஜ் சுத்துவோம். யாரு HW எப்படி ப்ரோ அந்த பேர் சொல்றது? சுருக்கமா HP வெச்சுக்கலாம். HVPP. ஆமா HP தான் நல்லா இருக்கு. HWPன்றா. அப்பனா HWP இல்ல அங்கதான் வந்து இருக்குது. HP HW அப்படி வெச்சுக்கலாம் பேசாம. HWP அது கூட ஆயிரம் அதிசயம் அமைந்தது பாபா ஜாதகம். யோ 1k லைக்ஸ் போனோமா இல்லையாகா? போயிட்டோமா? ஏ 10 லைக்ஸ்ரா, 10 லைக்ஸ் கம் ஆன். இவன் சுரே போடலன்னு சொல்லுது. தெரியும் நான் போட்டு தான் வந்தேனா. நக்கு அப்படின்றான். லாலா சொல்லி சுரே அவர் சொல்றாரு. ஐயோ பாத்துடா போட்டு தான் வந்தேன். இருங்க போய் இன்னொரு M24 எடுத்து ரீலோட் பண்றானுங்க. லூட் ஏத்துறானுங்க போல கிளம்ப. ஐயோ இவன் அண்ணா அதேதான் கண்ணு போல. ஜோன் போட்டானே லைக் காமிக்குது எனக்கு. கையில இருக்குது என்னன்னு பாத்தியா? M249 இன்னொன்னு வந்து DBS. இவனே ஜோன் எடுக்கறானல வாதி. அவ்வளவுதான் லூட் போதுமா? 2 பஷரி 10 பேண்டேஜ் ஒரு ட்ரிங்க் 2 பாம் 3 லூட் தான் போல. 3 இருக்காது ப்ரோ, சரியான மொக்க லூட் இருக்கு அதுல. இல்லையே ப்ரோ அவ்வளவு கிடைச்சிச்சு அவங்களுக்கு. இப்போ பாருங்க எல்லாரும் ரொட்டேஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. ஆமா போய்தான் ஆகணும். கடைக்காரலாம் இது பைக்ல போட்டு கிளம்பிடணும்ல. நாளைக்கு தான்டா மேட்ரே. நாளைக்கு ப்ரோ எப்படியோ நோவாலாம் வராது ப்ரோ. பாருங்க என்ன நீ மூடுவே எங்களுக்கு தெரியும். இதுக்கு மேல வாய்ப்பே இல்ல. 70 பாயிண்டா 60 பாயிண்ட். ஆனா இந்த கம்பேக்லாம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான். இந்த மேட்ச் ஏதோ டின்னர் போட்டா எனக்கு கொஞ்சம் இன்னும் சான்ஸ் அதிகமாகும். அதுதான் நான் சொல்றேன். இந்த மேட்ச் டிசைட் ஆக கூட வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த மேட்ச் அடிக்கலன்னா நோவாக்கு கஷ்டம் தான். சரி இப்போ இந்த வாரத்துல வர டாப் 10 அடுத்த வாரமா? டாப் 11 வந்து வைல்டு கார்டு ப்ரோ. அந்த வைல்டு கார்டுல வந்து டாப் 4 டீமுக்கு வந்து ஸ்லாட்னு நினைக்கிறேன். 30 எவ்வளவு சொன்னாங்க? 30 டீம் 16. அந்த 16 வந்து டாப் 4க்கு வந்து PMGC ஸ்லாட். பிக்கா பாருங்க எப்படி இருக்கான். Side on the north and Alpha 7 coming on the eastern edge on the north. போடு ஷிஃப்ட்.
இதுக்கு போட்டாங்க. எஸ்சி எங்க இருக்கானுங்க? எஸ்சி இப்பதானடா காட்டுனீங்க. ஓ எஸ்சி பரவாயில்ல, நல்ல பொசிஷன் தான். இருக்கேன் ப்ரோ. ஸ்டால்பர்ல அந்த இது அது பேர் என்னது, அந்த அவனுங்க உருண்டை அப்படியே அந்த வீடு பக்கத்துல இருக்கு. இருக்கிறவனுங்களை முடிச்சா பரவாயில்ல. எப்படி போட்டுச்சு பாருங்களேன், சனி அப்படியே ரைட் சைடு ஃபுல்லா வலிச்சு நடுவுல வந்தா போட்டேன். ஏய் மேல சரியா எல்லாம் மேலயே வரானுங்களே. ப்ரோ என்வி சென்டர் ப்ரோ, ஆர்டர் பாத்தீங்களா? ஜிம்மி ஆர்டர். ஏய் அப்பயாச்சும் ஒன்று இப்ப பாரு எப்படி தனித்தனியா சாவானுங்க பாரு. சென்டர்ல இருக்கானுங்க ப்ரோ. பா மினி டாப்பிங்ஸ் போறான் வெச்சி நான் கஷ்டம் யாரும். ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இது மேல ஏறனானுங்க? அந்த இது இருக்குல்ல ஸ்னைப்பர் டவர், அந்த ரூஃப்ல ஏறி அங்க இருந்து ஜம்ப் பண்ணு. போறாங்க மாதிரி வரானுங்கப்பா. இது கூட பரவாயில்ல. என் ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து மேல ஏறுவானால எப்படி ஏறனானே தெரியல. அந்த ட்ரிக்கை போய் கத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். கண்ட இடத்துல ஏறி இருப்பான். வேம்பயர் காலிடா. வேம்பயர் காலியா? ஆமா ஒரே பவர் இருக்காங்க, ரெண்டு பேர் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட. அவ்வளவுதான் பவர் ஏறி. அவ்வளவுதான் வந்து காலி ஒருத்தன் தான் ஒருத்தன் மட்டும் ஓடி போய்ட்டான். வரட்டா மாமா. பொசிஷன் 2 பாயிண்ட் வேணும் போய்ட்டான். பேரா பாய் நாக்குடா. 2 பாய் தான் எடுக்க முடியும். 2 பாயிண்ட் தான். பேரா போற வாக்குல வண்டி ஏத்தி விட்டு போய்ட்டான்டா. இவன் தான் சுட்டுட்டு இருப்பான் போல, டப்புன்னு வண்டி ஏத்திட்டான். அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டா நம்ம சுட்டுட்டு இருக்கும்போது வந்து ஏத்திட்டு போயிடுவானுங்க. சோக் ஆனாது இல்ல, ரிவை பண்ணிட்டாங்க. இங்க பாரு பிஎஸ்சி டிடபிள்யூஜி. ஏய் என்னடா இப்படி கேம் படிச்சிட்டு இருக்கான்? சுத்திக்கிறானுங்க ப்ரோ. பிஎஸ்சி எப்படி தப்பிச்சான் பாத்தீங்களா? அங்க பாரு ப்ரோ, மேல ஏறிட்டான். வேற மாதிரி ப்ரோ இந்த பிஎஸ்சி மேல ஏறி வந்து அடிச்சான் ப்ரோ. என்ன ஐக்யூ பாத்தீங்களா உனக்கு? ஆமா அங்க இருந்து இதுல ஏறிட்டான் ப்ரோ. என்ன பாத்து கத்துக்க. ஆமா ப்ரோ டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எப்படி எப்பா டேய் ப்ரோ வேற லெவல் ப்ரோ. பர்ஃபெக்ட்டா நான் ப்ரோ புஷ் பண்ணுவான்னு நினைச்சேன். மேல ஏறி அடிச்சதா வெரி. சொல்லுங்க ப்ரோ. பாவம் இந்த யாழ்ன்ற டீம் ஓபன்ல மாட்டிட்டானே. மைக்ரோ பாய் ஃபர்ஸ்ட் டே டாப் ரேங்கர். கம் ஆன் மைக்ரோ பாய். ஆமா ஒரு நாள் நல்லா விளையாடனால ஃபர்ஸ்ட் டே சூப்பரா ஆனா. அவ்வளவுதான் சத்தம் காலி. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. வல்லால் டி லக்கு. அங்கேயும் பண்றான் மறுபடியும் 4 பேர் ஸ்பிளிட்டட் ஆயிடுவானுங்க. வல்லால் ஓயோவா? பாதி ஏற அப்படியே துடிக்குது சித்ராங்களான்னு சொல்லி. டிக் டிக் நோ காலி. எஸ்சி பரவாயில்ல ஸ்டில் ஹை கிரவுண்ட் வித். ஆமா எஸ்டி தான் சொல் பாத்தீங்களா? நான் எஃப்எஃப் வந்து தொலைஞ்சறாதீங்கடா டேய். வேற எங்கயாவது போய் செத்துவீங்கடா. நிறுத்தி சண்டை போடாதீங்க. அடிச்சு மிஸ் ஆனவனே ஓடுறான் கண்ணை உள்ள வச்சுக்கிட்டு தலைச்சரிக்க. இப்படி வேம்பயர்க்கே பயத்தை கட்டுறீங்களாடா டேய். இப்ப வாத்தி இப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஒன்னு நடந்துச்சு. சைனா பப்ஜி அது பி முட்டா பாயிண்ட்ல எலிமினேட்டட். செம இன்ட்ரஸ்டா இருக்கும் பிஎல். ஆமா வேகமா இருக்கும், எல்லாமே வேகமா இருக்கும். அது என்னன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 ஜோன், ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல into 2 பாயிண்ட் ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. சோ அதனால அவங்க ஃபைட் எடுப்பாங்க. ஸ்டார்டிங்ல எடுப்பாங்க. நோ அதான் 4 கில் எடுத்துறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல. uncomfortable for some teams to deal with, but that is என்விக்கு இந்த டைம் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கு போல ஆடுறதுக்கு. எல்லாம் நல்லா ஆட ஆரம்பிச்சானுங்க. எல்லா வாட்டியும் வந்து அவனுங்க ஜாலியா அடிச்சிட்டு இருந்தானுங்க. இந்த வாட்டி படுக்க போட்டாரு. அவனுங்க அடிச்சு சாவலடா, அடிக்காமலாம் சாவல. நல்லா பாரு ரொட்டேஷன் அதுல தான் மேஜரா சாவறானுங்க. அது இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா தான பண்ணானுங்க. இப்போதான் சோக்கா. அதுதான் அது அந்த சின்ன சின்ன ரொட்டேஷன்ஸ்ல தான் இப்ப சாவறானுங்க. ப்ரோ ஜாலியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் போயினே இருக்கான் ப்ரோ. பின்னாடி டீம்மேட் எல்லாம் கூப்பிடவே இல்ல ப்ரோ. அவன் வந்து வந்தா மேல இருந்து குச்சான் நச்சான் வண்டி எடுத்துட்டான் கிளம்பிட்டான். இவன் எதுக்கு வரானே தெரியல. இப்போ கிரேனேட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு லூட் அடிக்க வரானா? கூப்சாது இல்ல ப்ரோ அவனுக்கு ஃபைட் சிச்சுவேஷன் அது. அவன் எடுத்தான் அவனுன்ற மாதிரி பாத்து. ஏய் வைல்ட் கார்டுனால போயிரா கூப்ஸ் டீமை கேரி பண்ணி. எச்வி அச்சி கொல்றா மைக்ரோ பாய் ப்ளீஸ். கொல்லு எச்விபி கொல்லுங்க. எச்விபி கொல்லுங்க. மாடு ப்ரோ உனக்கு எப்படியாவது பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்க. 2 ஃபினிஷ் வச்சிருக்கானுங்க ஸ்டார்டிங்ல. சைக்கோ மாதிரி ஆறானுங்கப்பா. ஜஸ்ட் டாப் 2 வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு இந்த மேட்ச். எஸ்சி முட்டைக்கிட்ட உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. பாப்போம்.
the the Donuts USG squad as well. கேவலமா சாவ வந்தா சரி ஒரு 10 பேர் நிறுத்தா போதும். As long as HVVP don't take a knock, EVOS Wow. done here. There is no two ways Nice about it. DP Jagger. Going to hit shots like that time after time. Microboy certainly pretty brutal with it. Looks like the rundown might come on through. Hang on a minute. ஏனா இப்படி ஸ்ப்ளிட்ல இருக்கானுங்க ஒருத்தங்க. They're not going to go quietly. And they'll find a second knock as well. EVOS tearing open. Microboy They make their way in further south. Yeah, they want to make that bubble just a little bit wider, that bubble gap for the survival. USG Donuts down to one player. They were not expecting that. All it took was for one nice long, and everything got ripped over. The Knights with the 2 players sitting comfortable on the side. Thank you. Thank you. The next circle here as Bacon time still continuing to rain out shots. This is the northeast of the now. 7 close by Bacon. Another snipe knock. Revo, once again, I saw that earlier in the elimination feed, but they get treated by Fireflux, which is going to slow things down. Now it's Power and Inko in the 4v4. BAC தல இருக்கானுங்களா? Currently sat at the bubble 10 points behind. So if they can beat out Power here, this is going to be a great ladder up for them. One knock sent their way, but look at the nade being cooked. No order knock. Actually didn't really get too much there. Vitali's still bleeding out, but 3 players are still there for Inko. They're going to move forwards. The burn down onto Microboy is good. And now Power. Power. Show the power. 2 players from Power active. Inko activated with 2 as well. Squash will not be able to find the power. எங்க மைக்ரோபை நாக் வச்சான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டான் HVP. For that bubble at the bottom is not going to go any further today. They only have to tomorrow to do it. Good grenade bro. That fight looks so good for Inko. Power. Frozen knock முடிஞ்சு. இவனுங்க ஸ்ப்ளிட் ஆடுறன்ற பேர்ல தான்டா சாவடிக்கிறானுங்க. எப்பா என்னால முடியலடா. ஐயோ ஆக்ஷன் நாக். கடவுளே நாக் செக்யூர் ஆயிட்டான் ஃப்ரோசன். ப்ரோ இந்த HWP பண்றாங்கப்பா. அடிச்சு நவுத்திட்டு இருக்கானு. அப்படியே வந்து 3 கிலோ அடிச்சானு. Oi. Second as well to follow it up, not quite Not getting the bad. knock. And HVVP catch EVOS. They've been eating at the heels of EVOS this whole west side. And this is the HVVP that I wanted to see today. They are playing that edge. They are just carrying everybody, wearing them down. Bro, வச்சு செய்யறானுங்க bro HWP. 5 கிலோ அடிச்சானு. அவனோட செட்டே பண்ணல. HVP அவ்வளவுதான் bro குவாலிஃபைடு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட் ஆன இன்னைக்கு தான். பாப்போம் நாளைக்கு ஒரு நாள். ஏய் யாரா அவன் பேக் இவன் சரியான ஸ்ப்ரே போடுறான். outside of zone, but Udo Alliance actually gets another shot in, and this is what the combat out ஓட்டானுங்களா? ஏய் these angles up and down the hill so என்ன bro ஸ்ப்ரே அது? லேசர் ஸ்ப்ரே ஆன் பாயிண்ட்ல இருக்கு 3 ஸ்ப்ரேவும். on point bro very hard bro 3 நாக்கு செம்ம நாக்கு. என்ன ஏஸ் அவனுக்கு சிக்க பண்றானுங்க பாரு அவ்வளவுதான் லாஸ்ட் கை குளியே. ஏஸ் அவன் ஒருத்தன் தான் இருக்கான். ஏய் பிகே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. HWP வந்து குத்திட்டானுங்க இவனுங்க நான் கோச்சா. வேகன்ஸ் 10 ஃபினிஷ். டேய் சரியான டீம்மா வேகன்ஸ். மொரட்டா ஆடுறானுங்க. ஏய் அடா bro என்னடா கில் அடிச்சதே தெரியல. அவனுங்க தான் பாக்குறவங்கள அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்களா? அடே போற வாக்குல இருக்கிற எல்லாரையும் அடிக்குறானுங்க பாரு. BAC அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. Style is down. I don't think they could get that revive. They gotta run full force into the Udo Alliance team, and Marshall's here with the pan out. Does get caught out. Nice back. Udo Alliance with their 2 players remaining will be able to. Yeah, one team தூக்கிட்டே போறக்கலாமா முடியாதோ? ரைட் சரியா பாப்போம்யா. என்ன பேன தூக்கி போட்டுட்டு இருக்க? bro என்ன bro ஆச்சு உனக்கு எனக்கு புரியல. பைத்தியம். ஃபுட் கொடுக்காம மாதிரி ஏதாவது பிளான் இருக்குமோ அதுல? அதுக்கு ப்ரோ த்ரோ பண்ணா எப்படி ப்ரோ அது? தெரியல. பேனிக்ல கேன த்ரோ பண்ணும்போது விட்டானோ. சரி அதான் அப்படியே புடிச்சிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணி. பாத்தீங்களா ஜோனா? ஓட என் தடவனுங்க அப்படியே உட்கார்ந்துங்கடா. ஹை கிரவுண்ட் இருக்கு ப்ரோ. டின்னர் போறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல.
சாகாம இருந்தா சரி எதனா அவசரம் கொடுக்கு இந்த டாப் ஆக்ஷன் Control the edge, make sure no one's behind you, and then kill everyone in front of you. And they move sort of in and out. மேட்சிங் 10 பாயிண்ட் எடுத்தே அவன ஆடிட்டு இருக்கானுங்க as well. They scout out, they spot a little bit of a opening in the armor of any team nearby. They pull it back towards them. We saw it with EVOS. They don't go for those crashes. They just wait. டிபி அழியாயிருச்சு ஆசாக் 2 போயிடுவானுங்க சால்வாட் இன்னைக்கு பிஎஸ்சி மேல வந்துருவானுங்க 10 கில் வர உள்ள போய்டும் டாப் 3 டாப் 2 போய்டும் quite difficult to do. Nova டின்னர் போட்டு நம்ம அந்த மேட்ச் அப்படியே 3 players they lost one earlier on and Bacon time making this absolutely work for up to 12. டேய் என்வில 3 பேர் இருக்காங்களா மறந்தே போய்ட்டேன் என்விய ஆமா என்வில right உட்கார்ந்திருக்கானுங்க up there with Fireflux and Godlike Stalwart right now with 12 eliminations. They're on 170 total. பிஎஸ்சி டேய் என்னடா வெரி பிடிச்சிருச்சா இவன் செம ஸ்ப்ரே போடுறான்டா இவன் பிஎஸ்சி ஐஸ் இன்டு ஆமா ஒரு பா அந்த நம்பர் ஸ்ப்ரேடா சாம் வெரி அவன் ஆன் பாயிண்ட்ல அடிக்குறான்டா ஸ்ப்ரே எப்பா செம ஸ்ப்ரேடா அவன் அப்புறம் அந்த மாதிரி அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் பாத்தீங்களா அந்தன்றது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பரவாயில்லை ப்ரோ செம அக்யூரசி அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 நாக் வச்சாம் ப்ரோ அந்த ஆல்பா 7லயும் 1 எம்எல்ஏ என்ன நாக் தெரியுமா அது பிஎஸ்சி போச்சு நான் ஆக்சன் ஃபுல்லா க்ளோஸ் ரேஞ்ச்ல ஆகாதன்னு சொல்லிட்டு மினி எடுத்து தெரியுறா ஏய் இவனுங்க என்ன ப்ரோ இங்க புஷ் பண்ணிருக்கானுங்க எஸ்டி HWP எஸ்டி அடிப்பாங்க அவனுங்க அடிச்சால அடிச்சிடுவானுங்க ப்ரோ இந்த HWP ஏய் பிஎஸ்சி என்னடா 14 கில் சொதப்பிட்டு இருக்கீங்க ஹலோ கேக்குது ப்ரோ கேக்குது முட்றா இந்த HWP முட்றா கேக்குது ப்ரோ நீங்க பேசுறது வாதி நாங்க பேசுறது கேக்குதா கேக்குதுடா டேய் நான் வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்துல போயிட்டேன்டா ஓ உங்க டீம் போயிருச்சு இல்ல பரவாயில்லை ஏய் இருக்கானுங்க வாதி இன்னும் இல்லடா லைட்டா தூக்கம் வந்துச்சுடா ஏன்டா நீ ஓ தூக்கம் வந்துருச்சா So we got the two teams down here. இதெல்லாம் அடிச்சிருக்கானுங்க bro NB. ஆமா என்ன பண்றதுனே தெரியல அப்படிதான் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ பிஎஸ்சி 14 கில் அடிச்சு செத்து போயிட்டானுங்க ஒரு 5 நிமிஷம்ல எத்தனை பாயிண்ட் ப்ரோ 4 6 21 பாயிண்ட் 20 பாயிண்ட் எடுத்துர்க்கானுங்கப்பா 14 கில் பாயிண்ட் getting very aggressive here getting 2 knocks HVVP just only 20 பாயிண்ட்னா அவனுங்களே டாப் அப் போயிடுவானுங்க அப்பா ஏய் இதுதானா நல்ல வாய்ப்பு டேய் அடிங்கடா டேய் எஸ்டி 4 பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாரா பை நல்லா M16 யூஸ் பண்ணுவான் bro சூப்பரா இப்போ M4 தான் bro அடிக்குறான் அவன் M16 எடுத்தான் நினைக்கிறேன் ஓடு சூப்பரா அடிக்குமாடா வச்சு தேவையே இல்ல அது பையா தேவலாம் அவர் எஸ்டி எல்லாம் வரானுங்களா பாத்தியா டின்னருக்காக ஆடுறானுங்க டிக்ஸி சைக்கோ bro அவன் டீம் மாட்டிட்டான் அவன் கிளவரா ஆடுறானுங்கடா அவனுங்க எஸ்டி தானே பொறுமையா ஆடுறானுங்க டிக்ஸி bro இவன் சரியான ஆளு bro இந்த டிக்ஸி சேஃப் bro பாரா பை சேஃப் தான் இப்போ வண்டி எடுத்து போய் ரிவைவ் பண்ணனும் just by his lonesome and he's being pinned down by Jimmy here and here Jimmy now இவன் வேற சைக்கோ இந்த டிக்ஸி அதனால நோண்டி விட்டுறான் அடிச்சிட்டா Paraboy confirmed though Paraboy கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டான் getting the point in getting it done still யார் டிக்ஸியா ஆமா ஆமா 2v 3v 4 ஜிம்மி கிட்ட கன்னு கூட கிடையாது டிக்ஸி சைக்கோ அதான் bro அவனுங்க 10 பாயிண்ட் எடுத்துட்டு செத்துட்டானுங்க 10 ஆஷாக்கு போறோம்னா எத்தனை 8 எடுத்துறானுங்க இந்த மேட்ச் 16 17 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க அப்பா அந்த ஸ்ப்ரே பாறா டேய் எஸ்சி இந்த மேட்ச் டின்னர் போட்டே ஆவணும் அப்பதான் என்னடா 249 ஸ்ப்ரே என்னடா ஸ்ப்ரே அது தி டாப் ஆக்சன் ஒரு கேனே இல்ல அந்த ஸ்ப்ரேவ பாத்தியா அந்த 249 ஸ்ப்ரே அதான் bro அதான் பிரியாணி ஸ்ப்ரே இது அங்கலாம் போட்டு எஸ் கிறுக்க ப்ரோ அந்த ஆக்சன் எப்பா தேவலாத நல்லா சூப்பர் குத்திட்டானுங்க ஏய் வேற மாதிரி 120 வச்சிட்டான்டா ஜிம்மி ஸ்கைய மட்டும் படிச்சா போதும் ஏய் ஆர்டர் லவ்டே என்னடா பண்ற he's still a little bit short as well.
எப்படி டின்னரை த்ரோ பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த எஸ்சியில தான் கத்துக்கணும். Really wants to go up there to finish off that. I feel like Nova kind of realized they're at a disadvantage against. Now Vaadhi, come back, Take out godlike stalwarts. Bro, throw back, bro. Sky, yes, மூணு பேர் காலில. Easy, come on. Bro, நான் எனக்கு புரியல ஏன் அப்படி செட் ஆகுன்னு சொல்லி. Finish எடுத்துறாங்களா bro? FF push பண்ணா FF enemy push பண்ணா நல்லா இருக்கும். FF பாரு 2 கிலோ தான் வச்சிருக்கானுங்க. அவனுங்க 3 தான் வச்சிருக்கானுங்க நோவா. நோ 9 ப்ரோ. 9 நீங்க டீமை பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. டிஃபீட் பாருங்க. 9 15 24 வரும். இந்த மேட்ச் ஆஷாக்ட் வந்துறணும் அப்படியே நான் ஆஷாக் வந்துறேன். ஏய் இங்க என்னடா புஷ் பண்றீங்க? கைய தூக்கிட்டான்டா. 2v3 டா டேய். கஷ்டம் FF தான் டின்னர் பட் இட்ஸ் குட் கேம் நோவா. Finally guys. FF ரெண்டு டின்னர் த்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. FF ரெண்டு டின்னர். அந்த பூமர் அங்கிளுக்கு வர டான்ஸ் ஆடுவானுங்களே. போடு என்ன ஸ்ப்ரேடா டேய். Every time order has run. Vaadhi நம்மளோட பாஸா வந்துட்டு இருக்காரு. This needs to be the Jimmy po Jimmy. And there's one more player probably in a higher angle. Here comes the push. யார வருவானோ? அப்படி பீக் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணல. ரைட்ல இப்ப மேல அடிக்க போறான். லெஃப்ட் வெரியான பீக் ப்ரோ. லெஃப்ட் அடிக்கறா. லெஃப்ட் பீக் அடிக்கறான். சோன் கிடையாதுப்பா. இப்ப நேடு போட்டு முடிச்சிருவானுங்க ஜிம்மி ஆர்டர். அட்வான்டேஜ் இருக்கு ப்ரோ அவங்களுக்கு. இல்ல ஜிம்மி ஆர்டர் கிட்ட நேடு கிடையாது. ஏய் 4 நேடு இருக்கு ப்ரோ. 4 நேடு இருக்கு ஜிம்மி கிட்ட. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிரா. ஆனா இவ அட்வான்டேஜ் வச்சிருக்கான் ப்ரோ மேல FF ல ஒருத்தன். நைஸ். கவனிஸ் பார்த்துட்டு இருக்கல லைக் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு இறுதி ஆட்டம். நாளைக்கு ஷார்ப்பா எல்லாரும் 4:30 மணிக்கு வந்துருங்க. 4:25 4 காலுக்குலாம் லைவ் வந்துறேன். 4:30க்கு யார் ப்ரோ FF? சர்ப்ரைஸ் சொல்லிட்டு இவனுங்க உள்ள புதுசா உள்ள வரானுங்க. சோ நாளைக்கு வந்து the last day யார் குவாலிஃபை ஆவா அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு தான் தெரியும். 4:15 லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகும். வந்துருங்க எல்லாரும். அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு போய்டுங்க. புதுசா பாருல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வேற லெவல் ராடி சரியான மேட்ச்ரா. நோ வா வெரியா போச்சு ப்ரோ. நோ ஆமாடா டேய் நீ நாளைக்குலாம் நாளைக்கு இன்னும் வெரியா இருக்கும்டா மேட்ச். ஆமா டேய் நாளைக்குலாம் உச்ச கட்டமா இருக்கும். செம்மயான இது ப்ரோ குரூப் இது அப்பா. FF க்கு பவர்ரா அந்த அக்கா தான் போல. ஊருக்கு 2 மேட்ச் பாருங்க. பொண்டாட்டி சண்டைக்கு வந்துருவா ப்ரோ அவங்க எல்லாத்துக்கும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. பேனிக் தான். எப்பா ஆனா கடைசில எப்படி ஆனன்னு பத்தியா நோவா அக்ரெசிவ். only 4 kills தான் கலச்சிட்டேன். அந்த அக்ரெசிவ் ஆர்டர்ல அந்த பீக் பண்ணி அடிச்சதுல பயத்துல சும்மா உட்காராம தைரியமா அண்ணா. அதான் ஜிம்மி வெரி அடிச்சா. வணக்கம் ஃபசா ப்ரோ. வணக்கம் வெல்கம். நோவா கேன் ஃபினிஷ் ஸ்டார் 3 பாப்போம் ஹோப்ஃபுல்லி. வாங்க PTG வெல்கம். பாரா இந்திரா டின்னர் போட்டுக்கலாம். பேராபாய் தேவலாதது ப்ரோ. அது கண்டிப்பா வாட் யூ செட் வாஸ் ட்ரூ ப்ரோ. பேராபாய் தேவலா தனியா ஏறினது தான் தப்பு. பேராபாய் லைட்டா பிரஷர்ல இருப்பா முடியே. ஆஹாடா அவன்லாம் வந்து துருதுருன்னு விளையாடுற ஆளுடா. அவன் நீ உட்கார வச்சு என்ன பண்றதுன்னா என்ன புரியல எனக்கு. ஆர்டர் தான் வாதி முன்னாடி போவான். பிரகாஷ் தேங்க் யூ so much for 40 rupees for no hashtag. என்ன நோ ஹேஷ்டேக் எடுத்தது 40 ரூபா தான். சரி நீங்க சொல்லாம இருந்திருக்கலாம். ஆனா இவன் என்னது பிஎஸ்சில ஏஸ் ஐஸா அவன் பேர் என்னடா ஐஸ் வேற லெவல் ஸ்ப்ரே ஆன் பாயிண்ட் ஸ்ப்ரே எல்லாம். எவரிவன் எக்ஸ்பெக்ட் பேராபைட் பட் ஜிம்மி கேம் அவுட் ஆஃப் நோவேர். ப்ரோ ஜிம்மியும் நல்லா பிளேயர் தான் ப்ரோ. யார் ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஜிம்மி ஐடியல் ப்ரோ. வெரியா ஆடுவான் ப்ரோ. அந்த M249 வச்சு ஒரு கார் பைக்ல தூக்குனா பாருங்க. இதான் அதான் வெரியான அடி. இதுக்கு அப்புறம் தான் வராது. இதுக்கு அப்புறம் தான் இப்ப தான் தூக்குறான் பாருங்க. இப்போ ஒன்னு தூக்குவான் பாரு ஆர்டர் ஒன்னு நாக்கு ஓபன்ல ஏறி. அதெல்லாம் அல்ட்டியா இருந்ததுப்பா. போய் இவனை கிளியர் பண்ணது வெரி. ஆனா அந்த மட்டும் ஜோன் நோவாக்கு மட்டும் இருந்ததுன்னு வையேன் கன்ஃபார்ம் நோவா டின்னர் அது. But Nova are going to be getting the most points in this 22 பாயிண்ட் நோவா. with a
அடுத்தது வரும். பேக்கன் பாத்தீங்களா எப்பயோ செத்துட்டானுங்க. ஆனா ஃபினிஷ் பாரு, எலிமினேஷனை பாரு மேக்ஸி. 14 எலிமினேஷன் ப்ரோ. நோவாக்கு சான்ஸா இல்ல, கன்சிஸ்டன்ட்டா நாளைக்கு ஆனா சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு DWGலாம் செம சோக்கு. லாஸ்ட் டேல எல்லாம் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா அவனுங்களும் மேட்ச்சுக்கு மேல இருக்கவனுங்க எல்லாம் கொஞ்சம் பாயிண்ட் எடுத்தாலே போயிடுவானுங்க. ஆமா. HVVP அவனுக்கு கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆறானுங்க ப்ரோ. 10 பாயிண்ட் 18 ஒரு மேட்ச் ஒரு வின்னர் போட்டுனானுங்கன்னா கன்ஃபார்ம் சொல்லலாம் நாளைக்கு வந்துறலாம். நாங்க பாருங்க அசாம HVVP 18 பாயிண்ட் எடுத்து. ஆனா ஸ்டால்வாட்லாம் எப்படி செத்தானுங்கன்னு கூட தெரியல தெரியுமா? ஸ்டால்வாட் ஏன் பண்றாங்கன்னு எனக்கு புரியல. சட்டி ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ இவனுக்கு ஒஸ்டா ஆனதே இந்த ஈவென்ட் தான் ப்ரோ. எவ்வளவு ஒஸ்டான டெத் தெரியுமா? அங்க பாரு டாமினேஷன். டாப் மட்டும் அந்த மினியை வச்சு அடிக்கிறான்ல, அதுதான். 35 எடுத்துருக்கான்டா. டிக்ஸி தான். டிக்ஸியா ப்ரோ? டிக்ஸி ஃபர்ஸ்ட் டே ஆனதெல்லாம் பார்த்தா அவ்வளவுதான். ஓட்ட அடிக்கிறான் எல்லாத்தையும் மாடு மாதிரி. இப்படின்றா பாக்குறவன்லாம் அஷ்ணுகிறான். ரிஃப்ளெக்ஸ் போடுறான். பர்னோ இந்த டாப் 3 டீம்ஸ் குவாலிஃபை. A7 ஊருன்னு தான் நினைக்கிறேன் நேவி. நாளைக்கு இந்த குரூப்போட லாஸ்ட் மேட்ச், அப்புறம் அடுத்த வாரம் வியாழக்கிழமை மறுபடியும் அடுத்த குரூப் ஆரம்பிக்கும். கஷ்டம் தான்ப்பா. 33 ஃபயர்ஃபிக்ஸ் ஹேஷ்டாக் 2 ஓ 2 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ். பரவாயில்லை. வேம்பயர் பாரு கீழ இறங்கி. வேம்பயர் 1 பாயிண்ட். ஓ 9 பாயிண்ட். FF #2. எனக்கு தெரிஞ்ச HWP மட்டும் குவாலிஃபை ஆகிறது ரொம்ப சான்ஸ் அதிகம் ப்ரோ. அவங்க அவ்வளவுதான் குவாலிஃபைட் அந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். ஃபயர்ஃப்ளெக்ஸோட எலிமினேஷன் பாரு 103. பாடி. ஓ ஹையஸ்ட் எலிமினேஷன் ப்ரோ. சாட்ல கலாச்சிட்டு இருந்தாங்க. நாளைக்கு டின்னர்னு சொல்லி அவங்க தான் ஹையஸ்ட் எலிமினேஷன். ஓவரால் கில்ஸ் பார்க்காம அது கலாச்சிட்டு இருக்கானுங்க சாட்ல. ப்ரோ நான் அப்படியே போயிட்டு வரேன் ப்ரோ. ஓகே மேக்ஸி. நாளை பாப்போம். குட் நைட் டாடா. கைஸ் நைட் லைவ் இல்ல கைஸ் இன்னைக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சாரி. நான் போயிட்டு தூங்க போறேன். சரி வாதி நான் அப்படியே போயிட்டு வரேன். டேய் 9:30 வந்துடுறா டேய், நான் சும்மா சொன்னேன்டா. சரி வராதி. பை பாய்டா டூத்தே பாய்டா. இல்லே சிறப்பு ஆட்னுறான். பாய் வாதி. பாய்டா டூத்தே 9:30 பாப்போம். பாய்டா சிறப்பு பாய்டா. கைஸ் எத்தனை மணிக்கு வருவீங்க சொல்லுங்க லைவுக்கு எல்லாரும்? கரெக்டா ஆன் டைமுக்கு வந்துடணும். ஓகே பிராங்க்லாம் இல்லை ப்ரோ. லைவ் போடுறதில்ல. நாளைக்கு லைவ் இருக்காதுன்னு மோஸ்ட்லி. நாளைக்கு லைவ் கஷ்டம். பட் இன்னைக்கு வந்துடுவேன். டோன்ட் வரி. நாளைக்கு லைவ் இருக்காது, அதையும் இப்பயே சொல்லிடுறேன். நாளைக்கு லைவ் கஷ்டம் கொஞ்சம். நைன் தேர்ட்டி 9:30 வரேன்ப்பா. 9:30 எப்பா 4 மணி நேரம் லைவ் போட்டிருக்கேன். பாத்ரூம் போகணும், சாப்பிட்ணும். 9:30 வரேன் சார்ப்பா. லவ் யூ. லைக்கை போடுங்க. 9:30 லைவ் வர்றப்ப எத்தனை பேர் வரீங்கன்னு பாக்குறேன் ஆன் டைம். ஓகே அப்போ ஆன் டைம் யாருன்னு பாக்குறேன். டாடா பாய். சியா லவ்யா பாய்கா. நாங்கள் வர்றது இருக்கட்டும். நீங்கள் எப்போ வருவீங்க? 9:30. ஓகே பாய். நான் டைம் இருப்பேன் பாருங்க 9:30க்கு. டாடா. I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved.
Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. From a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life never when I knew not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. I see the sun coming out of that rain. Minds ain't really not game. I'm